Adolf Hitler. He is the architect of one of the greatest disasters the world has ever seen. The most photographed leader of the early 20th century. He spent hours in front of a mirror practicing different poses. Every photo is a performance. Hitler was photographed from boyhood to the Blitzkrieg. He wants to be at the front. He wants to share the excitement. He wants to smell the cordite. To the bunker. These images reveal the secrets of Hitler's inner life and the people he led. Hitler comes in and he tells you, you are important. He tells you he has a plan, and he tells you he knows what's gone wrong, and he can fix it. Featuring rarely seen and newly digitized images, this is the story of the rise and fall of Adolf Hitler. Picture by picture, frame by frame. I think Hitler created an image of political celebrity that never existed before. The manipulation of media, the presentation of himself, you couldn't rock stars are doing today. Second of August, 1914. Crowd celebrating the outbreak of the First World War. His name is Heinrich Hoffmann. He was a portrait photographer, and he was very well known for that. He took pictures of artists, of prominent people in Munich. In the square, Hoffmann takes a photograph. It will become one of the most famous pictures of the 20th century. Among the crowd, his camera captures a young man from Austria, a painter unknown to Hoffmann. 25-year-old Adolf Hitler. He's down on his luck, shabby, with discolored teeth, living in a single rented room. Life is not going well for Hitler in 1914. He finds himself in Munich trying to eke out this somewhat pathetic existence, trying to sell a painting here and there. So actually, suddenly, the war actually might give him a role. Although seen by many as evidence of a city united at the prospect of war, Hoffmann's picture is not what it seems. The newsreel camera tells the true story. See that a tram can move at normal speed through the crowd, and we see kind of restless people. And then the moment the military band is starting to play and they realize that they're being filmed, people put on a show of support, of jubilation. And it is at that very moment that Heinrich Hoffmann took his photograph, zoomed into this part of the square, creating kind of the false image of all of Munich, and by extension all of Germany, is supporting the outbreak of the First World War. Hoffmann, pictured here in the 1930s, was later accused of doctoring the photograph, moving Hitler to the front of the crowd to make him look more important. The photograph was just the start. Adolf Hitler would become one of the century's most photographed men. Born in 1889, childhood photos are rare. One of the most striking was taken at his school in the Austrian city of Linz. Hitler wrote that he disliked most of his lessons. His only passion was art. One of Hitler's teachers later described him as lazy, cantankerous, willful, arrogant, bad-tempered, and lacking in self-discipline. You really get the flavor of Hitler's personality. Look at that expression. He looks really objectionable. And like all schoolboys, the sort of thuggish-looking one, there's the sort of kind of the handsome chap at the bottom, there's all the kind of cliché stock characters. And Hitler is the cliché stock character schoolboy, the kind of nasty little boy who no one really likes. I struggle to see
Another boy in that picture who looks as friendless as that boy top right, young Adolf. Hitler's father, Alois, was a customs official. His mother, Clara, was Alois's second cousin. Even after they were married, she called him uncle. His father was very domineering, but it was with his mother that Hitler had a close relationship, a loving relationship. Their love was mutual. Adolf carried her picture with him until his death. By the age of 18, both his parents had died. Young Hitler struck out on his own and tried to forge a career as a painter, first in Vienna and later in Munich. Hitler has this aspiration to being an artist, and this desire to not be an intellectual, but be someone who creates and who thinks visually. Now, in spite of those grand aspirations, Hitler's paintings were thoroughly mediocre. They're sort of quaint, oldie-worldy street scenes and landscapes. They hark back to a German early 19th century style that Hitler greatly admired, called Biedermeier, which is really like the cuddly domestic cousin of Romanticism, where Romantic painters painted impressive, spiritual, awesome landscapes. Biedermeier painters would paint more domestic scenes, people having nice picnics in nature, and so on. He applied to an art academy and was rejected and felt very grieved. But that idea of him being a creative genius who was thwarted in his efforts, I think then explains how he comes to think about politics as a creative process. Aged 25, Hitler on the eve of the First World War had little money, few prospects. The chance to fight for Germany transformed his life. He joined the Bavarian army and served as a runner, carrying messages from the front to the regimental HQ. Curiously, on most group photographs that have survived of Hitler during the First World War, we see Hitler being on the fringes. He stands on one side, and we can kind of see he wants to be part of the group, but isn't quite part of it. He doesn't appear to have been particularly sort of interested in the kind of bawdiness of male military life, if you like. He is considered a little bit sort of asexual, a little bit weird, a little bit of a loner. This was clearly someone who had difficulties connecting to other people. And in fact, he was never promoted to a rank during the First World War, which would have given him a command over even a single other soldier. 25 years later, in June 1940, shortly after his troops had conquered France, Hitler reunited with his old comrades at the exact same spot that first picture was taken. The geek, the loner, was now in charge. You can see symbolically in the way the photographs are being choreographed on how Hitler has moved from being the man on the fringes to being the central character, the guy who, according to the Nazi story, single-handedly led Germany out of misery. After 4 long years, the First World War ended in triumph for the Allies. Hitler isn't the only one who, in November 1918, just doesn't understand what has happened. How did this come to be? We were winning the war. There was the big March offensive in 1918. The Germans were gaining ground, more ground than in the last 3 years of the war. And suddenly there's defeat. So in November, the German war effort collapses. There is a sense of confusion, consternation. Suddenly, both sides stop fighting pretty much where they were 4 years before. So that's why it doesn't feel like a kind of natural defeat. On February 26, 1919, 3 months after the end of the war, photographer Heinrich Hoffmann returned to the streets of Munich, taking pictures of the funeral procession of a politician named Kurt Eisner, assassinated in the chaotic aftermath of the war. Once more, just by chance, Adolf Hitler was in Hoffmann's viewfinder.
Again, he's on the edge of a group of soldiers. They were all paying their respects to a man who was everything he would later despise. Kurt Eisner was a Jew and a socialist. Why Hitler was there is revealing. Hitler is amongst tens of thousands or hundreds of thousands of Germans who are actually kind of drifting around a little bit, who are trying out different political ideas. In the case of Hitler, it seems that he was moving between different political movements as long as they were supportive of the nation. By mid-1919, Hitler had decided where his allegiance lay. Right-wing politicians had his support. He joined an army propaganda unit, ridding troops of communist sympathies. They had these motivation sessions where soldiers are indoctrinated by various speakers and professors in patriotism, an attempt really to salvage German pride through this, if you like, heavy petting session. Hitler came under the wing of an officer in the unit named Karl Mayr. He thrived under Mayer's direction. He very much talks to the people he trains like a teacher or a father. And it is really him who seems to have trained Hitler to be a more effective orator. Then, kind of miraculously, Hitler transforms within weeks or months from being this guy who's seen as an awkward loner to a master orator. And this is where his speaking program really begins, setting hope, setting hatred of the left, of the communists, of all those that threaten Germany's greatness. So he is really a Mr. Motivator, a motivational speaker, and that's how he begins. The future leader is starting to fall into place. What he lacks is a political party. On September 12, 1919, Hitler was sent into Munich by Karl Mayr to spy on a small extreme right-wing group known as the German Workers' Party. And he looks at them, and he's meant to be sort of reporting back on what trouble they might be causing. And he's listening and watching their message, and it's actually something clicks. And he's thinking, this is talking to me. This is telling me what I want to hear. Hitler has found his political home. He will soon emerge from the shadows. Over the next 20 years, together with Heinrich Hoffmann, he will create the image of a Führer that will both inspire and terrify. In 1921, a small right-wing organization, the German Workers' Party, changed its name to the Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei, or NSDAP, Nazi for short. Adolf Hitler had joined as member 555. This was a con. The number started at 501 to disguise the party's lack of support. Heinrich Hoffmann, by now also a fully paid-up Nazi, photographed some of the first members. This is a great picture in many ways because it shows us the kind of demographic of early members of the NSDAP, the early Nazi party. And you just have to look at the clothes that these guys are wearing, festooned with a very early manifestation of the swastika armband. It doesn't look quite as refined. And you can see they're all wearing very different outfits. If we look at this guy here, he's actually very well dressed. Look at the wing collar, and there's another guy with the wing collar here. So that's suggesting he's sort of probably from a more sort of refined background than, say, this chap here. So you're getting a sense in this picture of the broad appeal of what is only at this stage a very small party. A lot of these guys would have seen combat, they would have seen the horrors of the trenches, and they came back quite reasonably for the First World War and thought, well, what was that all about? We feel betrayed, we've lost a lot of friends, so we want to get our own back. By August 1921, Hitler was the leader, or Führer, of the Nazi Party.
It's a very febrile atmosphere in the politics of post-war Munich. There's extremists on both sides, almost violent atmosphere. That's the world that Hitler's sort of working in, starting out as a politician. One of the tricks that Hitler used in this period was that he tried to ration the use of his own image, which shows this really quite profound awareness of the significance of the public image, to such an extent that he used to send the SA, his brown shirts, out to sort of chase down any photographer that he realised had taken his picture. And they would sort of take the camera, smash the camera to prevent the image from being publicised. So he's deliberately creating a mystique around himself and around his own image. Hitler's plan worked. The Nazi leader was so elusive. The satirical weekly magazine Simplicissimus tried to guess what he looked like. But then everything changes when Hitler realized in late 1922 and early 1923 that if he wants to become the leader of a political movement, people really need to be able to put a face to him. Hitler turned to Heinrich Hoffmann to take his picture. It was a life-changing moment for both men. It becomes one of the most significant relationships of the Third Reich in terms of the creation of propaganda, the creation of Hitler's public image. Most of what the ordinary Germans saw of the Third Reich and of Adolf Hitler came through the lens of Heinrich Hoffmann. So he's crucially important in that creation of that public image. To my mind, as a photographer alone, he's up there with the pioneers of photojournalism, with Cartier-Bresson and Robert Capa. Some of his photography from that period is remarkable. And it's really that toxic political aspect, that political legacy, the political regime that he served, it's that has overshadowed his brilliance as a photographer. I mean, understandably so, but we have to also acknowledge how good a photographer he was. Hitler and Hoffmann worked side by side for years. The photographer was a key figure in the Führer's inner circle. They were an unlikely pairing. Hoffmann was a total opposite to Hitler. He was very funny, he liked to talk, and he drank a lot, he smoked. But they both had been soldiers during the First World War. They had the same experiences, and they both perceived themselves as artists. In 1923, Hitler commissioned Hoffmann to take a series of photographs that he could distribute as postcards to help his fame spread. This is a very formal portrait, studio portrait, direct to camera. Heinrich Hoffmann wrote at the time when he was photographing Hitler that he had three poses, one hand on one hip, another pose with two hands on two hips, and the other one would be the folded arms. A strange thing for me when I look at real pictures of Hitler, it doesn't look like Hitler, because I'm so used to the film representation of Hitler, played by everyone from Charlie Chaplin to Robert Carlyle, often thin, weedy sort of guys. But it's quite interesting to say this is actually what the man looks like. What I get from it is a quiet confidence in this picture, and he doesn't look the sort of scary monster figure that we all have known in later life. This image of Hitler, with the stern gaze and the commanding pose, was how he liked to be depicted for the rest of his life. Hoffmann's picture captured something of Hitler's character, but there was nothing better than seeing him in action. At beer hall meetings, Hitler would speak without notes for up to 3 hours. A photograph of him at one of those early Nazi meetings captures his outward energy and aggression. He's just given a speech. He's wearing a white coat. His parting, normally very well preserved, is in disarray. His hair is hanging down. And you can get a sense of what he's just done in there.
And he is himself still imbued with the performance he has delivered. And you can see in his eyes that sense of achievement, that sense of mission. And you can also see it to some extent in the eyes of the SA guards who are standing on his sides. In another photo from the time, Hitler enters a hall with a whip in his hand. In these early meetings, there would always be people in the crowd who'd say, "You idiot, what are you talking about?" And they would sometimes try to get on the rostrum and attack him. Or on the way out, he would be assaulted. Sometimes admirers would come too close too, and he would use that to just hit them. It became a sort of a trademark in those early years. In every speech, Hitler raged against Jews and communists and the government for signing the Treaty of Versailles, which penalized the country financially, territorially, and militarily. Germany at the end of World War I is deliberately and uncompromisingly punished. So in 1919, the signing of the Versailles Treaty, this is a belittling, a humiliation of Germany on the world stage. They now have millions of Germans outside their border. Their diaspora is enormous. It's an unreconciled country. And don't forget the reparations. I mean, it was a great play that was made for with the Nazis later on, that, the terms of the reparations, even when they were modified, well, it's going to take us till 1988 to pay them off. Hyperinflation in the early 1920s wiped out millions of people's life savings. By 1923, a single US dollar was worth 4.2 trillion Reichsmarks. People are being paid twice a day because the exchange rate will have changed in the meantime, between lunchtime and time you go home in the evening. So it was absolutely chaos for ordinary people on the streets of German cities. And when infrastructure fails, when money fails, when people can't afford to buy bread anymore, then they need to do something. They need to react to it, and they want to find someone to blame for it. They want to fix the situation. That's the easy part. People understand that. We call that kind of realistic threat in the psychology world. The second part is perhaps a little more difficult for people to understand, and it's kind of like a blow to a country's ego, a blow to the sense of where they fit in the world. Am I still important? Am I still great? Is German still an important language? These are questions that are harder to pin down in some ways, but they really matter. And things that seem to threaten that in your mind, we call that symbolic threat in psychology, the idea that our culture is being eroded or our place in the world isn't as important as it was. Those things also matter. And those things also lead people to feeling negatively towards other groups of people and toward being hostile towards those groups of people. In January 1923, on the outskirts of Munich, the Nazis held their first party rally. Heinrich Hoffmann was there to record the scene. The so-called Hitler salute was now part of every Nazi event. So it comes from originally ancient Rome via Mussolini's fascist Italy. It's adopted by the Nazis. It's used as a sort of standard greeting between party members. Hitler, incidentally, he has a curiously sort of limp-wristed version, often in response to people greeting him with this sort of straight arm. He often used to boast to his secretaries about how long he could hold his arm up. Presumably, in his mind, this was some show of his own virility. For all the show of strength at the January rally, one Hoffmann picture revealed the weakness of the party. Hitler had yet to perfect his image of a leader in waiting. On these pictures, he looks like someone who just had walked by. He was in civilian clothes, a civilian trench coat, with a walking stick, a hat. He doesn't look like a leader. The man photographed in the snow is a long way from power. It's really tempting to look back and think, well, there's an inevitability from 1919, 14 years later, to Hitler walking into the Chancellery. It's simply not like that. The Nazi Party is one of many of these small, somewhat angry, buzzing little political parties. And Hitler is just one of, frankly, a lot of other kind of very angry men on stages shouting into the smoke of beer halls. Let's not think that this is
definitely going to happen. This is not inevitable by any stretch of the imagination. In late 1923, post-war Germany, known as the Weimar Republic, was weakened by economic chaos and political extremists. Hitler decided something drastic needed to happen if his ambitions were to become reality. The previous year in Italy, Benito Mussolini's fascist party had staged a so-called March on Rome and taken control of the government. Hitler believed he could do the same. To his mind, if he could seize power, starting in Bavaria, and carry out his own effective march on Berlin, then he could take power, he could end that political and economic chaos of the Weimar Republic. He could start to put right some of those things that he was complaining had gone wrong in the previous 5 years. This was his moment. In what would become known as the Beer Hall Putsch, Hitler tried to hijack a public meeting where he knew the three men who ran Bavaria would be present. They refused to join his march on Berlin. The following day, while Heinrich Hoffmann took pictures of the SA getting into position, blocking the streets, the real action was taking place elsewhere. Hitler and a war veteran named General Ludendorff led a column of 2,000 Nazi stormtroopers into the Odeonsplatz. He hoped the people of Munich would join his cause. This was the last chance saloon for Hitler. They meet the guns of the Bavarian state police on the Odeonsplatz. 14 Nazis and 4 policemen were killed. Hitler fled. He later lied he'd carried a child to safety. He was arrested 2 days later. Hitler in many ways was lucky that no photographs have survived of the scene, so that allowed his propagandists to create paintings of the scene that were as dramatic and as heroic as they possibly could have been, and that would tell to Germany and the rest of the world the story of how Hitler risked his life to save Germany. The Beer Hall Putsch is a disaster. There's no other way to describe it. And actually, this looks to many outside the Nazi Party as both the end of the Nazi Party and actually as the end of Adolf Hitler as a realistic political figure. In March 1924, Hitler and General Ludendorff and the other rebels were tried for high treason. Not wishing to miss out on a story, Heinrich Hoffmann smuggled a camera into the courtroom. Pointing the lens through the buttonhole of his coat, he took a surreptitious picture. The subsequent trial, for many politicians, would have seen the end of their career. And indeed, the New York Times at the time said that actually, this is the end of Hitler, that's the end of you. Against the odds, the trial was a triumph for the Nazi leader. The other defendants played down their role in the putsch. Hitler exaggerated his. He is very happy to admit that he did what they say he did, that he carried out treason, but he says that it was in the name of a higher ideal, which was Germany. Hitler was given a lenient sentence of just 5 years and sent to Landsberg prison. It seemed that his 15 minutes of fame was over, but Hitler had other ideas. Suddenly then to be put in prison, he's forced to have a period of contemplation, of reflection. It gives him time to think. He's a bit like Napoleon. He never quite knows when to stop. He has this constant whirring and burring. Heinrich Hoffmann wanted to take a propaganda photograph of Hitler in prison. But cameras were forbidden. Despite this, a portrait of Hitler in his cell emerged. Looking surprisingly well dressed for a prison picture, the Bavarian jacket, the shirt and collar. But the strange thing about this picture, Hoffmann says that he smuggled a camera in and gave it to a guard. Now, this guard is probably one of the best photographers I've ever known in the prison service, because this is a very, very good photograph.
given that it's 1924. It looks to me as though it's on a tripod. So how do you smuggle a tripod in? The picture is very good. The lighting is an old trick that lots of us photographers use, is the window light. He's looking out the window to get light on his face. And with respect, if you ask someone, can you just grab a picture for me? There'll be something wrong with it. A pole will be coming out the top of his head, or his eyes will be closed. It's just too perfect. It's a striking photograph, and I doubt whether a guard would have taken it. So I think there's the hand of Hoffman on this, and he just wanted to create the drama with the crowd. The governor of Landsberg prison had supported the putsch, and so let Hitler live in luxury. He was allowed visitors. Over 300 came to see him during his incarceration. Crucially, Landsberg proved to be, in Hitler's words, my state-paid university. He read scores of books and wrote a vicious political manifesto and memoir which he called 4.5 years of struggle against lies, stupidity, and cowardice. The publisher suggested My Struggle, or in German, Mein Kampf. It's a literary genre in 19th century Germany, which is called the Bildungsroman. Roman is novel, and Bildung is building or becoming. So they're stories of self-becoming. And they're always centered around a young male protagonist who goes through life, has various important experiences, and his character and worldview form through those experiences. And this is what big sections of Mein Kampf tap into. It's a very personal story of Hitler's growing up and reaching particular political views or conclusions through this lived experience. That's not to say that it's a coherent narrative at all. In fact, much of Mein Kampf is borrowed from a huge range of sources. And that was another main function of that book. It was to show how National Socialism supposedly grows out of existing and much loved traditions, a kind of cultural canon. The Bible is cited and Cicero is cited. So all of this serves to ground the outlandish and crazy and abhorrent conclusions that Hitler presents in that book, to show these as deriving from a very familiar and acceptable cultural canon. Hitler's two main goals when he wrote Mein Kampf were turning Germany into a superpower state and ridding it of Jewish influence. The origins of Hitler's defining obsession with Jews were in plain sight. A few weeks before the failed beer hall putsch, Hitler had given an explosive interview to a Catalan journalist. They discussed what was to be done with the Jews, and Hitler told the journalist at the time that it would be best to kill all the Jews, but that he had looked at it from all sides and had concluded it was just impossible. Therefore, they had to go for the second best solution, namely to drive Jews out of Germany. But he also made it very clear that it would have been preferable to kill all the Jews. And in that sense, I believe there is a direct line of continuity between the early 1920s and the Holocaust. Hitler left Landsberg in December 1924, after serving only 5 months of his sentence. Hoffman was waiting with his camera. He wasn't allowed to photograph Hitler outside the prison, so they found somewhere that looked the part. Few noticed the deception. Hoffman sold the picture to newspapers across Germany and around the world. It was in the car, after this picture was taken, that Hitler told Hoffman he planned to start the party again from the beginning. Violent revolution was not the answer. Hitler realized to people who are so legitimacy-seeking as the Germans, so culturally conservative as the Germans, so civic-minded as the Germans, there must be legitimacy. He has to do it through the ballot box. So this becomes the quest. With the political change came an image change.
a makeover for the Führer. So you see a restaging of Hitler on his release from Landsberg, where it's about trying to achieve a normalcy, a self-image that isn't going to frighten the bourgeoisie, something that is going to appeal more generally. So yeah, he's going to have his SA, his thugs, his paramilitary, but there's going to be a detachment. Hitler and his image is going to be separate from that, because that is the only way he's going to be able to take the majority, or at least a significant minority, of Germany with him. It would be a difficult task. Support for far right-wing parties was declining, and the Weimar Republic was achieving what Hitler feared: stability. In 1924, the Nazis had only 32 seats out of a possible 472 in the German parliament, the Reichstag, in Berlin. Hitler needed a base to relaunch the party. Heinrich Hoffmann offered Hitler rooms in one of his old photographic studios in Munich. Hitler relaunched the party as a national organization involved in democratic politics, but happy to use violence and intimidation against its opponents. What we see emerging over the next few years is Hitler building together this team of people who he really thinks can help him achieve power. And you've got three really dominant personalities here. You've got Heinrich Himmler, whose qualifications were being a chicken farmer, but actually what he now finds himself being is head of what was called the Protection Squad, the Schutzstaffel, or SS, that essentially had been born out of the stormtroopers. Then you've got this much more enigmatic figure in the form of Rudolf Hess, who was Hitler's deputy. You've then got this very sinister figure indeed, the man who's going to end up becoming the propaganda chief of the Third Reich, and that, of course, is Joseph Goebbels. For 2 years after his release from prison, Hitler was banned from speaking in public, much to his disgust. The Nazis still had access to the public through their own newspaper, the Völkischer Beobachter. The paper was filled with stories of Nazi triumphs and, importantly, photographs of Hitler. If you look at the Völkischer Beobachter, most of the pictures were actually taken by Heinrich Hoffmann, who was completely indispensable to Hitler. And Hoffmann made a small fortune actually selling pictures of Hitler to supporters and other newspapers all over Germany. Like all narcissists, Hitler was completely obsessed with how he looked. So if he buys a new suit or a hat or any sort of uniform, Hoffmann photographs him wearing it so Hitler could see how he looks on camera. And then once they're looking at the pictures, it's only then that Hitler decides to wear that new outfit in public. He can stage manage his image. Important for really a man who is oh so very average to look at, even the way he moves, the way he looks. He's hardly an Aryan pinup. So he has to make sure he curates that image. He needs to work that image so it plays for him and it hits the right note. Despite Hitler insisting they were to be destroyed, many rejected photographs remained in Hoffmann's archive, unseen for decades. In August 1927, with the ban on public speaking finally over, Hitler went to Hoffmann's studio for an unusual photo shoot. The Führer wanted to improve his performance on stage. So he asked Hoffmann to take a series of pictures so he could see which poses were the most effective. As Hoffmann worked, a gramophone played recordings of Hitler's speeches. He's learning how he looks to a huge audience. He's practicing. He had the nous to use a camera to record it, but he's also using mirrors to see how it looks from the side and trying to create this power, this mystique, this figure who's going to speak to thousands of people. So you've got to get it right. And various gestures, some gestures work, it's all in the hands. Even though I can't hear him,
I sense his voice and the power, and he's practicing how does that look to the person in row Z. And it's a very scary time, and these are scary pictures. Soon after these photographs were taken, Hitler led a Nazi rally in Nuremberg. He was always aware of the camera. Free to speak once more, Hitler tried out the poses perfected in Hoffman's studio. The large rallies were deceptive. Few Germans were interested in the revamped Nazi party. They struggled to recruit new members, and even to finance the rallies. Hitler's attacks on the Weimar Republic no longer hit home. The currency had stabilized, and the economy had recovered. Then, in October 1929, there was a dramatic turning point in Hitler's political fortunes, and also his private life. In September, Heinrich Hoffmann had opened a new studio in Munich and hired extra employees. One was a young girl named Eva Braun. He took pictures of his new assistant posing in his office. When Eva Braun started her work at Hoffmann's studio, she was the age of Hoffmann's daughter, Henriette. And she became friends with Henriette and her brother Heinrich Jr. These were kids, teenagers, who had fun together, who played together. The story goes that when they first met, Eva had no idea who Hitler was. Based on statements by Ilse Braun, the sister of Eva Braun, one day in October 1929, at Hoffmann's studio, Hoffmann introduced Eva to Mr. Wolf, and the three had a meal in the studio, and he offered her to bring her home afterwards, and she refused. So Hoffmann then, so is said, asked her if she recognized this man, and she said no. And he said, but didn't you know this is Hitler, our Adolf Hitler? Our Adolf Hitler was 40. Eva was just 17. She would become a permanent figure in his life. And 16 years later, they would die together as husband and wife in the bunker in Berlin. In October 1929, shortly after Hitler met Eva Braun, an economic storm hit Germany. Across the Atlantic, the New York stock market suddenly collapsed. This was a global crisis. But Germany, whose post-war recovery had relied heavily on international borrowing, was particularly hard hit. Millions were unemployed. This was a national trauma the Nazis could exploit. If you have a system with repeated crashes where things are repeatedly going wrong, what you might end up with in that case is a sense of a loss of control, which above and beyond the negativity itself starts to affect people. So it's not just that things aren't going well, it's that the rules don't work. It's that you're not sure what to do. It's that you've done everything right. You didn't commit any crimes, you got a good job, and yet life isn't what it's supposed to be. And this loss of control affects people. And psychologically, it makes you more likely to vote for someone who gives you the quick, easy, bite-sized, straightforward answer, something that will just fix everything and get it all done and make life better for you. That is the danger of that loss of control. It increases the appeal of a particular kind of dangerous authoritarian leader. The Nazis still had less than 3% of the vote. But they had a leader who was a recognized, distinctive national figure, thanks to many years of Heinrich Hoffmann and the party carefully crafting his image. Now, you got people looking around going, hold on a minute, this Weimar Republic thing, this isn't working for us. Is there a new way? And they look at Hitler and he offers that in spades. By 1932, the Nazis would be the biggest single party. And Hitler, one of the most photographed men on the planet. Heinrich Hoffmann was just getting going. During the Third Reich,
It would be his photographs that would create the public image of Hitler and of a new revitalized Germany. Once in power, Hitler's vicious ideology would be unleashed with terrifying results. Adolf Hitler. He is the architect of one of the greatest disasters the world has ever seen. The most photographed leader of the early 20th century. He spent hours in front of a mirror practicing different poses. Every photo is a performance. Hitler was photographed from boyhood to the Blitzkrieg. He wants to be at the front. He wants to share the excitement. He wants to smell the cordite. To the bunker. These images reveal the secrets of Hitler's inner life and the people he led. Hitler comes in and he tells you you are important. He tells you he has a plan, and he tells you he knows what's gone wrong and he can fix it. Featuring rarely seen and newly digitized images, this is the story of the rise and fall of Adolf Hitler. Picture by picture, frame by frame. I think Hitler created an image of political celebrity that never existed before. The manipulation of media, the presentation of himself, you can draw a line from that to what film and rock stars are doing today. August 1st, 1936. The opening ceremony of the Berlin Olympics. Over 4,000 athletes from 49 nations process around the stadium. The torch relay, a Nazi innovation, reaches its climax. What the Nazis did was to look at the pageantry of the Olympic movement. They coupled that with the pageantry of Nazism. We can blend the swastika and the Olympic rings, both literally and metaphorically, but also what we can do is to show the world that with our sporting prowess, that is indicative of our political and economic prowess. The star of the show is the German Führer. 100,000 cheer his arrival. The cameras are all on Adolf Hitler. This image is taken from the Berlin Olympics in August 1936. And what you have is Hitler, as head of state, is patron of the Games. That was his formal role. And you've got a member of the German Olympic Committee on the right of the shot, and you've got the head of the Olympic organization on the left of the shot. They're wearing their kind of chains of office, and they are looking, these other two men, like very old form of European statesmen. And then you've got in the middle, you've got Hitler in his paramilitary uniform. And around him, you've got a selection of men in army uniforms, and you've also got men in SS uniforms, somewhat more sinisterly here. This tells the story of the new European order that is emerging. And Hitler knows that the eyes of the world are not going to be on these grey-haired old men who are members of the Olympic committees or the German Olympic Committee. He knows that the eyes of the world are on him. He's in the middle. He's in charge. The Olympics effectively have become a Nazi Games. Die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Just 8 years earlier, Hitler's fortunes were very different. The Nazis were just one of many small political parties. Control of Germany was a distant dream.
There's an election in 1928. Hitler's Nazi party gets 2.6% of the vote, which is irrelevant figures, really. This is someone who's way on the fringes of politics and is not really commanding much attention at all. But of course, the following year, you have the Wall Street crash in October of 1929, which pulls the rug out of the German economy. And with that goes that political stability that had been gained through the mid-1920s. In July 1930, the German parliament, the Reichstag, was dissolved and an election called. The Nazis swung into action. Hitler gave 20 big speeches running up to polling day. By Hitler's side was a man responsible for shaping his image, his official photographer, Heinrich Hoffmann. This is one of many unseen, newly digitized images. Another Hoffmann taken at Nuremberg of an election rally. And what you get from the picture is everyone is staring at him. This is a Messiah-type figure. The mist in the room adds attention for me. And you get this lone figure in the middle, presumably all the crowd on the other side. He's isolated by this mist, by this fog. It must have been a damp day, and people breathing probably caused this mist, but it's very, very austere and kind of scary. In many ways, the people here that we see in focus are in the bad seats because they can only see his back. The big crowd is on the other side, but the camera doesn't pick that up. His black suit stands out. Everybody else seems to be in light colors. Maybe it was a spring day. There's a guy here in shirt sleeves. There's a sort of summer hat. But he's in this somber black suit, which all adds to the theater of oratory. And he's obviously saying something very serious at the time and also winning votes, getting support. What Hitler offered was a way out of the Depression. He promised that he would turn around Germany's economic fortunes and also turn around political life to make Germany great again. The election result was the biggest shock in German parliamentary history. The Nazis went from 12 seats to 107 and became the second largest party. No one, including Hitler, had expected such success. But he was not yet in power. In 1932, Hitler ran for Reich president against 85-year-old Paul von Hindenburg, who had just completed a 7-year term of office. Now, Hindenburg is the anointed icon of all Germans. He's really more than a president. He's a monarch. He's their greatest general of World War I. He is the personification of Germany. And how do you, as an ex-corporal, stand against a field marshal? But this time, the Nazis had a new propaganda tool: the aeroplane. Despite his fear of flying, it enabled Hitler to give 20 major speeches from the Baltic to Bavaria in less than a week, speaking to almost 1 million people. Of course, today we look at this sort of black and white newsreel footage of Hitler and his aircraft, and we may think of it as being old-fashioned. Forget all that. At the time, in the early 30s, a politician traveling around a country in an aeroplane, this is new, this is bold, this is very radical, this is very modern. Hitler looks like the future. Heinrich Hoffmann accompanied the Führer everywhere and took photographs for newspapers across Germany and the world. He also provided a photograph for a stark and innovative election poster. Hitler is looking at you, and he's asking you to have a relationship with him, to trust him. And there's lots of influences here. Silent movies, of course, he was a very big consumer of them. The sort of powerful impact of the white face on the black background. One note, one message. Here is the face of future Germany. It's simple, dare I say it, trustworthy. This is what I am. Check me out. I hide nothing. Not looking at me from below or above, but straight at you, equal, eyeball to eyeball.
Hindenburg won the election. Over 19 million Germans voted for the old soldier. Hitler came an impressive second. 13 million people bought into the Hitler cult. Hitler is about selling a fantasy. Hitler is about selling a story to the German people, and all he needs is for them to buy it. Whether it's realistic doesn't matter. What does Hitler want? He wants power, and he'll say anything to get it. In 1932, Germans went to the polls 5 times, for presidential or general elections. Political divisions meant that Germans had the choice of 62 parties. The Weimar Republic was in disarray. As the leader of the largest single party, no one could govern without Hitler. Right-wing parties thought they could use him to defeat communists and social democrats. So what the establishment politicians are doing in late 1932 and then early 33 is wanting to try and bring Hitler and that sort of dead weight, that mass of Nazi deputies in the chamber, bring them on side into some sort of conservative coalition government so that they can control parliament and they can get their agenda through. So they think they can use Hitler. He knew that power was within his grasp. In January 1933, Heinrich Hoffmann met Hitler in a hotel in Berlin. For a decade, he had used Hoffmann and his camera to test out new suits, new hats, new uniforms. Now Hitler wanted to see how he looked wearing something appropriate for an establishment politician. We see Hitler looking quite uncomfortable, a little bit out of place. I think the reason for this is that here he is wearing this very formal dress, complete with a top hat that would have been much more the attire of the aristocracy or the higher circles in German society. And Hitler didn't come from that background. Hitler's a bit like a wolf in sheep's clothing. So here he looks respectable, he's in formal dress, he looks like perhaps he could be trusted, and yet nothing could be further from the truth. Soon after this picture was taken, conservative politician Franz von Papen persuaded President Hindenburg to make Hitler chancellor, with himself as vice-chancellor. To keep Hitler in check, the Nazis would be outnumbered in the cabinet, with just 2 members. Von Papen made a fatal error. He said he would have Hitler in the coalition government and he would squeeze him into the corner so tight that the pips would squeak, fundamentally underestimating how canny an operator Adolf Hitler was. Hitler was sworn in as the head of the government, or chancellor, on the morning of the 30th of January, 1933. Later that evening, he watched from the Reich Chancellery as hundreds of stormtroopers marched past in celebration. Nazi propaganda minister Joseph Goebbels described the day as a fairy tale. But for Germany and the world, it was the start of a nightmare. On the 27th of February 1933, less than a month after Adolf Hitler had been sworn in as Chancellor, a young Dutch communist crept into the German parliament, the Reichstag, with 4 packets of firelighters and set it ablaze. A disaster for German democracy. An opportunity for Hitler. Although Chancellor, he was hamstrung by being part of a coalition government. The fire was an opportunity for the party to change all that. So they portray it as an attempted coup against their Nazi coalition government. The newspapers of the political left are all banned overnight. The Communist Party is outlawed, so those politicians of the Communist Party are sent to the concentration camps. Socialists are also put under heavy restrictions at the time. On the 21st of March, Joseph Goebbels orchestrated a special ceremony showing Hitler as a statesman, the man unifying the nation. In the 1920s, Heinrich Hoffmann had faked a picture to make Hindenburg and Hitler seem close. He'd simply stuck a picture of the president onto a picture of Hitler.
Now Hoffman had both men together in his viewfinder. No trickery was needed. 2 days later, the Reichstag assembled at the Kroll Opera House, their temporary home. Intimidated by the SS outside, the deputies passed an enabling act that gave Hitler the right to make laws without Reichstag approval for the next 4 years. They had voted for their own abolition. So already by the summer of 1933, he effectively has dictatorial power over Germany, which is quite a remarkable turnaround in less than 6 months. The anti-Semitism at the heart of the Nazi Party was now unleashed. Assaults on Jewish businesses and the beating up of Jews by the paramilitary stormtroopers, the SA, became commonplace. The moment a party takes over a government which supports anti-Semitic ideas, these anti-Semitic ideas became somehow legalized, legitimized, and therefore also more attractive. You now can do things without being ashamed of. Before that, beating up Jews, you know you would cross the borderline. After 1933, no. It's very difficult for me to understand. Actually, I can't understand it. How can you beat up Jews and sleep well at night? Or to take a more radical example, how can you kill Jews and sleep at night? Photographer Heinrich Hoffmann, himself an arch anti-Semite, was not interested in capturing images of SA violence and thuggery. This photograph was taken in the cellar of the Braun House, the Nazi HQ in Munich. This is almost as kind of Nazi as it gets in terms of being surrounded by his most loyal and faithful comrades. Some of them, what would have been called the alte Kämpfer, the old fighters. And I would suggest that this man here looks relatively old, but a lot of them are quite young. And a lot of these guys may have joined the party a little bit later, but they're all wearing brown shirts. So what we know is that they are all in the Sturmabteilung, or the SA. They look slightly uneasy because, Hitler is this sort of godlike figure to them. They're nervous. Clearly they're nervous. And they're also feeling honored. They look a bit stiff, a little bit formal, but they certainly are going to be dead proud to be in this shot. Look at that expression. What does that remind you of? That reminds me exactly of that picture of him at school. It's the same expression. That friendless kid in the back of the class is now the ruler of Germany. This is a man who's recently become Chancellor, and there's a look in his eyes that realizes the enormity of what he's achieved and who he's done it for. And he knows that all these men in this room are desperate for him to succeed. It's quite a tableau. Hitler wasted no time in consolidating power. His aim? To gain control of all sections of German society. So through 1933, 34, and into 35, you have this process that's known as Gleichschaltung, or coordination, which is where any sort of rival or even independent sources of power within politics, within society, are swiftly either removed, outlawed, banned, or Nazified. So it would have effective oversight over trade institutions, sporting institutions, sports clubs. It didn't matter what it was. So you have this process by which the tentacles of the Nazi state spread into every aspect of life. So this is the building of the Nazi dictatorship. The government department responsible for shaping public attitudes was the Ministry of Enlightenment and Propaganda, headed by Joseph Goebbels. The mass rally was a key propaganda weapon, held at a purpose-built parade ground in Nuremberg, featuring music, speeches, and displays of military might. It starts with the build-up, where stormtroopers go down the aisle, filling the air with eau de cologne, spraying it.
And you have the music, the orchestration, the marching along, the bearing of standards, the singing. But you also have the special effects. Hitler on his podium has all these lightwork buttons where he can create all these lighting effects. Hitler was always the star, the focus of adulation and the cameras. Film footage of the rallies help explain Hitler's charismatic power. The ranting Hitler is the only Hitler which we know, but it's not actually what happened. What you see is a process of seduction. He'd begin very softly, and he'd only gradually work up to the rant. So it would be a brilliant dramaturgic display of gesture and vocalization. It would be an act, a very self-conscious act, which would climax. And the climax was the harangue. It was this demented, mad, eye-swirling, strange, almost otherworldly, hysterical performance, which can only be understood as a climax. Im ganzen Deutschen Reich ist es nicht anders. That if you consume the whole experience, the whole speech, it was very, very different to if you just see the hysterical high points. It's very important to grasp that if we actually look at why and how Hitler was so effective. Die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. What does psychology say about the way big rallies with flags and fireworks and marches and speeches, how do these affect the way that we think? And the research shows that this makes us feel attached to our country, but in a specific way, in the way of being attached to it as an idea. A big, beautiful, glittering idea, but not as a practical list of things. So you're not attached to your country in that you want to improve taxation or infrastructure around roads or anything like that. You're attached to your country in that you love the flag and you love the name and you love the music and you are the greatest country on earth and you are willing to defend against corrupt people and outsiders who make your country less great. That's what the rally does. It takes your mind off that miserable, practical stuff that no one likes to talk about and just tells you how great you are, that you should celebrate that and fight for that and die for that if that's what's required. Not every German could attend a rally. The cinema gave the Nazis the ability to spread the image and message of the Führer to a wider audience. Moviegoing was hugely popular. By the end of the 1930s, over 600 million cinema tickets were sold every year. This was an audience the Nazis could exploit. They understand how important the cinema is because the cinema has this ability to engage people on tap emotionally. And it's that emotional engagement that they want, because they want people to become sort of excited by his presence. They would send projection facilities to schools and clubs, and you would sit there and you would watch the newsreels or the educational films, which were basically, you know, all about ideological persuasion and come be a perfect German Aryan citizen. The 1934 Nuremberg rally was filmed by a young actor and director named Leni Riefenstahl. Hitler gave her a large budget, a crew of over 170, and suggested the title of the finished film, Triumph of the Will. Every shot was carefully planned. We see Hitler arriving at the Reichsparteitag, at the party rally, in an airplane from above, coming through the sky, coming down to Earth. And this is all what you need to know about a leader and a redeemer. And that's brilliant from a cinematographic point of view. A low-angle shot, looking up. We're sitting in the cinema, we're looking up to Hitler on the screen, behind a lectern, on some kind of pedestal. That's reverence. This empowers us. That gives us a strong sense of the greatness of the Führer. But then we are also given his POV, his point of view. We can see the masses at his feet. So we're almost empowered. We're given a sense of what he sees, and we're put in his shoes as a movie audience.
other great innovation I think that she brings is the moving camera. So we see different perspectives of Hitler all the time. It's never static. The camera seems to be constantly in motion, and at the same time, it's a controlled motion. And soon enough, we realize that the camera might be circling, but it's circling around Hitler. Hitler is anchoring this movement. And this is important ideologically because National Socialism wants to present itself as a young, youthful, dynamic movement, but it doesn't want to be anarchist either. Movement without control, that's anarchism. Youthful, forward-looking, redemptive, dynamic, but all centered on and around Hitler. Triumph of the Will played to packed houses across Germany. It was just one of many Nazi propaganda films, most of them violently anti-Semitic, that were popular in the 1930s. Nazi propaganda is not turning good people bad. People were already close to bad ideas before the Nazi propaganda. Nazi propaganda fostered these ideas and also gave them the legitimacy to go after these ideas. People did not have to be forced to knock down Jews or to steal from Jews. It's more about fostering, giving ideas more ground, but it's not about changing people completely. Joseph Goebbels believed propaganda was not just spreading ideology, it was about communication and entertainment. Radio was a perfect way to access every home. Germans were fed a selection of music request programs and Hitler's speeches. Radio at the time was still a sort of coming technology to some extent. And what the Nazi regime did already in 1933 was to produce subsidized radio sets. And this was known as the Volksempfänger, which is rather a cheap radio set. People's Receiver is the translation of its title. And by 1939, you have something like 15 million radio sets being produced amongst the German population. And you also have communal listening encouraged in workplaces and schools and so on. So this became a crucial weapon. So really integral part of that seduction of the German people was carried out by radio. This is a newly digitized photo from Heinrich Hoffmann's archive. This time, no sign of Hitler. But you sense he's in the room. It's in a local village or a local town, everyone listening to the radio. And you can see in the middle, everyone's in focus because a light is coming in through the doorway and the window. They're all nice and sharp, and you can just sense their attention. And the crowd on the edges, which are all out of focus, because lenses only have a few feet of depth of field, and the people in the middle are sharp, the people on the edges are all out of focus. But that adds tension to the picture. And I feel from it, they're listening to something so serious, there's no smiles, and their lives are about to change. Hoffmann took this photo with a revolutionary lightweight 35mm camera made by the German company Leica. This beautiful camera, which has been so important to photographers down the years, was invented in 1924 by Ernst Leitz. The name Leica comes from lights, L-E-I, and then C-A for camera, Leica. And it was an instant hit and also promoted the use of color film with Kodak and Kodachrome. But this little beauty, it's tough to use because you've got to remember several things. You have a focusing ring, which you have to focus the person on. You have to make sure you load the film. You had to focus, you had to cock the film, and then you took a picture with that lovely silence. And it's a perfect piece of engineering. And to have this one
from way back in the 30s in my hand is a wonderful feeling. It just feels so right. And all these years, we haven't improved the ergonomics. The guy was a genius. Ernst Leitz ran a large factory in the German city of Wetzlar. He was a compassionate employer, prepared to fight for his workers. He liked nothing better than at 7 in the morning to walk up and down the factory and speak to all the employees. You know, how's your family? Do you need to borrow any money? And he was that kind of an owner. The Leica camera was born out of that concern for the welfare of his employees. In 1924, when the German economy was in ruins, Leitz feared he would have to make staff redundant. He thought of the project as being a way of keeping the workers engaged, of keeping the company going. And so 1924, he gave the decision to produce the Leica, which was a risk. You know, there were other 35mm cameras, but they were not commercially successful. The camera was an instant hit. Many photographers of note bought one, as did thousands of middle-class Germans. Ernst Leitz's company flourished, but dark clouds were gathering. Discriminatory Nazi laws introduced after Hitler became Chancellor had had an impact on the Jewish citizens of Wetzlar, especially the Nuremberg laws of 1935. Nuremberg laws are very important because that's a moment when Jews were turned legally in second-class citizens. They lose all their civil rights. Jews in the future in Germany could be legally kicked out of very many professions. They lost all their rights. They were not citizens anymore. Parents are bringing their sons to the factory and pleading, will you help us? And Leitz gives them long-term apprenticeships. Leitz didn't stop there. Seeing the increased danger his Jewish employees were in, he arranged for them to find jobs in Britain and the United States, even paying the travel costs. Not only was it difficult to leave Germany, but countries overseas were opposed to bringing in Jewish people. It was very difficult for Jewish people to get into the United States. And blue-chip American companies were anti-Semitic. So to get a job with Kodak was difficult. But here was a German company with an agency in New York that was very happily employing lots of young Jewish people. Ernst Leitz helped over 40 Jewish employees and family members start new lives outside Germany. The Nazis knew exactly what Leitz was doing. They had spies in his factory, but Leica was important to the regime. Ernst Leitz and his company did have some leverage. Number one, a world-famous company, a source of pride for Germany. Number two, he was a great exporter, and the Nazis were starved for foreign currency, and especially in the later 30s when they were rearming. In a way, there's a kind of a dance or a tightrope act in the relationship between the regime and Leitz. The Nazis have to be pragmatic at this point because they need the output of the factory in terms of the armaments. As far as the world was concerned, Leica was a model Third Reich company, obeying all the Nazi rules. In the advertisements for the Leica camera, we see, for example, beautiful Aryan women frolicking at beaches and all sorts of sports imagery. Later on, we see things with more of a military emphasis. This is the public side, which is very much in contradiction with the private side of helping persecuted people. Even during the war, with the borders closed, his dangerous work continued. Leitz's efforts turned to helping political opponents of the regime, and also employees and local townspeople who get in trouble
with the Nazis for making, for example, remarks or even jokes about the Nazi leadership. Leitz fought the regime until his factory was liberated by American troops in 1945. It had been a dangerous game, full of bitter irony. Leitz himself is this compassionate humanitarian who is helping all manner of persecuted people in all sorts of ways, and yet his camera, the Leica, is beloved by the Nazis and is used by their chief photographers, such as Hoffman, to record anti-Jewish propaganda and the glories of the Reich. In Germany in the 1930s, it was impossible to escape the face of the Führer. It was part of everyday life. Hitler's image was present in almost all public buildings. So if you went to an office, to your town hall, local council, in most school classrooms as well, Hitler's image is present in all print media. It's depicted in most newspapers, and newspapers at this time are routinely featuring illustrations. That might be Hitler at public events, but it might also be these sort of features about, getting to know the Führer as a real man. You're good, relatable German. Thanks to the 1936 Berlin Olympics, Hitler's face became known around the world. Nazi propaganda depicted him as a benign ruler of a revitalized nation. People came back from Berlin and said that Germany was a great place. That was Hitler's biggest victory. Almost all of the photographs of Hitler at the Games were taken by his friend and court photographer, Heinrich Hoffmann. One of his most famous pictures of the 1930s was one of the smallest, and it made Hitler very wealthy. When Hitler becomes head of state, like a lot of heads of state, he appears on the definitive postage stamp. In some ways, that's not that strange. But what's interesting about the fact is that Hitler actually makes a vast amount of money by his likeness being on postage stamps. The portrait is taken by Hoffmann, and it's licensed to the post office. And there is a royalty collected by Hitler on every stamp that was produced. So this stamp actually makes Hitler a very wealthy man. Hoffmann claimed he saw the German Postmaster General hand Hitler a 50 million mark check, money made from the proceeds of the stamps. I think it tells you quite a lot about the kind of hucksterish, gangster-like nature of the regime, that Hitler, like a classic tin pot dictator, is trying to cream as much cash, out of his own people as quickly as he can. It's the kind of quick buck morality of a gangster. For the majority of Germans, Hitler was a trusted figure who held out the promise of a better future. This scrapbook, made by the mother of a Berlin family, shows how much Hitler and the Nazis were part of their lives. It starts with the birth of a child in May 1935, and it looks like a purely private kind of documentation of family life. And then suddenly we see completely different themes emerging. So in this double spread here, we see pictures, maps, flags about the Olympic Games, which were in Berlin in 1936. We have all these incredibly kitsch stickers about Christmas, Father Christmas, little angels, and so on. But then we also have similarly kitsch stickers that show members of the German Wehrmacht and even the SA presented as this kind of quaint, colorful collage. So there's clearly here a sense that the regime and even its military forces can be pulled into this kind of child-centered world of the idyllic and the perfect German life. In the family scrapbook are also pictures of the Führer, emphasizing his place in German history.
So here we have a postcard of Frederick the Great, who was an 18th century Prussian king and great military leader. Directly underneath, a picture of Hitler watching the Olympic Games, and next to a postcard that shows a picture of Hitler opening one of the first German motorways. He's the personification of what National Socialism is about and the fun new times it is promising to politically aligned families like the one who made this album. Hitler's image was also used to sell a leisure organization set up in 1933 called Kraft durch Freude, or Strength Through Joy. KDF organized Germans' free time, strictly in line with Nazi principles. By the late 1930s, it had become the world's largest tourist operator. But alongside holidays, there were a range of other activities, sporting clubs, and so on. So the emphasis is very much on, as the motto indicates, that joy, enjoying yourself, is a positive and valuable activity. It contributes to your inner strength and makes you the ideal Nazi citizen. For all their anti-capitalist rhetoric, the Nazis learned a lot of their lessons about political propaganda from the techniques of commercial advertising. So the idea that through a product or a leisure opportunity, we are not just buying a moment of happiness or enjoyment, but we're also buying a sort of fantasy of how we want to be. The fun-loving, confident person that we fantasize about. So this is very much what Nazi propaganda picks up on, this idea of propaganda as a promise of a future and a vision of a better self. One of the most popular selling points of the Strength Through Joy movement was the promise of a vehicle for all, the people's car, or Volkswagen. The Führer, a long-standing car enthusiast who couldn't drive, was used to promote it. So the brochures that advertised the people's cars always started with a kind of foreword by Hitler, and it showed Hitler was the prototype of the car. But it was part of a product range of the Führer being seen as the provider of the goodies for the nation. Germans were encouraged to save money to buy the car. Even that scheme had an ideological motive. In order to get one of these cars, Germans had to invest quite heavily into a savings or sort of coupon scheme. The idea is that saving is an authentically German, a virtuous, a solid activity, as opposed to buying things on credit, which is a sign of international finance, capitalism, Jewish banks, and all that. Through rituals like these, the desirable practice, like saving towards an anticipated joyous future, were embedded into everyday life. In April 1938, motor engineer Ferdinand Porsche gave Hitler a birthday present of a model of a people's car, later nicknamed the Beetle. This picture is quite fun in some ways, because you've got Hitler chortling over a Beetle with Ferdinand Porsche, and they are looking at the fact that the engine's in the back. It's one of the first things that everybody notes about the Beetle. I think when you look at this picture of Porsche, it does remind you of the fact that Hitler and his relationship with industrialists was so important to him. We always think about Hitler's mass appeal. You know, we think of those crowds and those rallies, but actually part of Hitler's path to power and so much of his retention of power is related to the fact that he actually groomed these industrialists. He got them on side. But of course, if you sort of step back from that picture, from the kind of jollity, actually the story of the birth of the Beetle is a classic story of kind of Nazi overreaching ambition and actual deep incompetence. Only 600 Volkswagens were ever finished, and despite its populist promise, most went to the Nazi leadership. In 1942, the British used this photograph in hundreds of propaganda leaflets, which they dropped over German lines in North Africa. Below it, mocking Hitler's slogan, "Strength Through Joy," was a photograph of dead German soldiers next to the Kubelwagen. The military version
of Porsche's car. Production of the Volkswagen stopped in 1939 as Germany geared for war. The Nazis had been expanding the Air Force, Army, and Navy since the mid-1930s. Rearmament was responsible for the bulk of the nation's economic growth. On February the 14th, 1939, the pride of the German fleet, the battleship Bismarck, was ready to be launched. Hitler traveled to Hamburg for the occasion. Even before a shot has been fired in the Second World War, it's very much at the top of his power. You can see the adulation on these chaps' faces. It's like they're meeting a pop star. These are Hitler's generation of men. These are also Hitler's kind of social peers in many ways. They come from a sort of similar kind of lower middle class, maybe more artisanal background. So Hitler identifies with these people and they identify with him. For them, Hitler is their savior. They owe him their jobs. Look how neatly this man's jacket is pressed. Look at that. That is not common for the time to have your workman's jacket neatly pressed and ironed. You better believe that his wife knew that morning he was going to meet his Führer and he was going to look his darn best. And you can see it in the background here. You can just see Goering, the familiar sort of somewhat rotund features of Goering. These men feel that they've turned Germany around, and these are the men for whom they've done that. And these men are genuinely grateful. Just a few months later, Germany would be at war. The loyalty of these men, encouraged by images of a benign Führer and nurtured by years of propaganda, would be severely tested. Hitler is lucky. He is also clever. But most of all, I think he's a gambler. But, you know, as any gambler will tell you, you can't carry on taking big risks and expect to get away with it forever. Adolf Hitler. He is the architect of one of the greatest disasters the world has ever seen. The most photographed leader of the early 20th century. He spent hours in front of a mirror practicing different poses. Every photo is a performance. Hitler was photographed from boyhood to the Blitzkrieg. He wants to be at the front. He wants to share the excitement. He wants to smell the cordite. To the bunker. These images reveal the secrets of Hitler's inner life and the people he led. Hitler comes in, he tells you you are important. He tells you he has a plan, and he tells you he knows what's gone wrong and he can fix it. Featuring rarely seen and newly digitized images, this is the story of the rise and fall of Adolf Hitler. Picture by picture, frame by frame. I think Hitler created an image of political celebrity that never existed before. The manipulation of media, the presentation of himself. You can draw a line from that to what film and rock stars are doing today. Throughout his political career, Adolf Hitler presented himself as a good German. He claimed that unlike two-faced establishment politicians, what you saw was what you got. That was far from the truth. It's very fashionable for politicians today to somehow use parts of their private life and their personality to sort of sell themselves on the public stroke political stage. For Hitler, of course,
This is a problematic card to play because his private life is anything but normal. That private life revolved around two great secret loves, two young women whose lives would end in tragedy. In Munich in the late 1920s, Adolf Hitler's official photographer Heinrich Hoffmann took a series of pictures of a teenager named Gaily Raubal. She was very outgoing, talkative. She loved her life. She wanted to be a musician, a singer. Gaily was Adolf Hitler's niece, the daughter of his half-sister, Angela. Gaily's father had died when she was young, so Hitler was made her legal guardian. In 1927, he suggested Gaily move out of her mother's house and come to Munich to study. 2 years later, Gaily moved into his large apartment on Prinzregentenplatz in the city center. She called him Uncle Alf. She was only 19 years old, and he was already 38. An old bachelor. He took her everywhere, to party meetings, to the restaurant, to the opera. Hoffmann observes that under Gaily's influence, Hitler's social life becomes much more active. You know, they're like a normal couple. And Hoffmann also notes that actually Hitler delighted in taking her for a drive, going for picnics and beauty spots in the woods. So what you've got here is, on one level, it seems like a perfectly sweet relationship. By 1929, the year Gaily moved into his apartment, Hitler had been leader of the Nazi Party for 8 years. He kept his private life strictly private. The outside world knew very little of Gaily. They lived intimately in his apartment. For a long time, I thought that they had no sexual relationship at all, that this must have been a myth, a legend. But then I came across a letter by Ilse Hess, a very close confidant of Hitler, and she stated in the 1960s that she experienced it all, she said, and that obviously Hitler had a sexual relationship with Gaily Raubal. She also appears to have had an affair with Hitler's chauffeur, Emil Morris, which presumably would have put Hitler's nose out of joint on numerous levels. But there's certainly conflict between the two. She was, for him personally, a weakest link, I would say, because he couldn't control her. He couldn't control what she would say to others. He couldn't control this niece. And there was a constant conflict. They were fighting a lot, and she felt imprisoned with him. On the 18th of September, 1931, Gaily shot herself in her room at Prinzregentenplatz. She bled to death. For Hitler, by now the leader of the second largest party in the German parliament, Gaily's suicide had the potential to wreck his career. The left-wing press particularly comes out with all sorts of scurrilous rumors that they're having an affair, that she was pregnant with his child, which is unsubstantiated, but it doesn't stop them from running with the story. So this is a profound political embarrassment for Hitler, and it's in 1931, which is a time when he is really the coming man of German politics. So this is a profoundly dangerous moment for Hitler. The Nazi Party claimed Gaily's death was an accident whilst playing with her uncle's revolver. The police launched an investigation. Hitler was in Nuremberg at the time Gaily died. The police ruled out foul play, so the scandal passed. Hitler turned Gaily's room in Munich into a shrine. On the anniversary of her death, he would place flowers in front of a bust he'd commissioned. Heinrich Hoffmann said later that had Hitler married Gaily, it would have changed the course of history.
Hoffmann was very suspicious that had Hitler entered into a kind of arena of domestic bliss, he might have been restrained by Gelly, and actually, had he been restrained by, you know, a wife, children, and all the kind of normal family things, that actually Hitler would have been far less adventurous as a political figure. He wouldn't have basically gone to war so much. And as Hoffmann actually observes, you know, it was these international adventures, as he calls them, that brought him to his ruin. With Gelly's death, Hitler and his image makers had learned a lesson. There has to be a cuddly Hitler, a soft Hitler, because of the questions that have been asked around the death of this young girl. A safe, trustworthy, potential leader. A version of the informal, private Hitler was deliberately constructed in photo books, with such titles as Youth Around Hitler and The Hitler Nobody Knows. The vast majority of the photographs were taken by Heinrich Hoffmann. Empty albums could be bought for 1 Reichsmark. They were then filled with photographs that came free with cigarette packets or bought at corner stores. So this is a publication from 1935, a cigarette cards album entitled Adolf Hitler. The images in here, most of them photographs, were selected by Heinrich Hoffmann. This particular album belonged to my father, Karl-Heinz Rühl, who was born in 1927, who put it together as a Hitler Youth in 1935. And you can see just how carefully my father then collected and glued in these pictures. For something geared primarily towards children and youths, the images are very powerful. They were traded in schools, much like football cards would be today. In the 1930s, about 1 billion of such cards would have been in circulation in Germany, and about 1 million of these albums. This was clearly a way in which the Nazis were trying to spread, to disseminate a particular image of Hitler. It's fair to say that my father, who came from a petty bourgeois family, like most of his generation, he fell for the Nazis. Thankfully, after 1945, realized that he had put his faith in a seducer, in a destroyer, in a racist dictator. The Führer was depicted as a single man, alone, dedicated only to his people. I think Hitler found it very important to be publicly perceived as a single man, because that gave him a tremendous sense of attraction for German women. And that's documentarily proved. There are so many love letters from ordinary German women to Hitler through this period. This is almost certainly a result in part of the way he had been staged, the image of this bachelor who was all-powerful. It made him kind of the most desired bachelor of Germany, if you will. Face-to-face encounters with Hitler often had a powerful effect. One of the key components of Hitler's physical makeup and his image were his eyes. People would often refer to his eyes. And I think that, you know, on a black and white picture, you don't see them, but on a color picture, you do see them. And people who met Hitler were instantly, you know, kind of entranced or hypnotized by his gaze. And his gaze had a lot to do with the color of his eyes. One of the few color portraits of Hitler was taken by a photographer named Walter Frenz. He worked with director Leni Riefenstahl on Nazi propaganda films, such as Triumph of the Will. For his studio work, Frenz sometimes used a camera loved by the advertising industry. This is taken with a very, very interesting camera, a burn pole camera, which basically is a big wooden camera on a stand, and it has 3 color plates within the mahogany camera: red, blue, and green. Very complicated. Someone like me who's not a great technician, it would have frightened the life out of me to use this camera. But here you've got 3 different entries of light onto 3 different plates, for want of a better word: red, blue, and green, and then go off to a lab to be put back together again.
At the time, it was experimental. It's how they thought colour would be. What happens now within film, say Kodachrome, which we've all grown up with in cameras, it's all in the film. But these guys had to put it together in the camera and then reconstruct it. Most portraits I've seen, head on, he's in control. This one, a little bit more intimate because he's not looking at the camera. But it's more the quality of the colour. One of the really good quality colour pictures of him. This now looks like a contemporary portrait. I'd have been pleased with this of somebody last week. Women were drawn to Hitler. And despite the trauma of the death of his niece, Gaily, Hitler still wanted female company. But any relationship would have to be a secret one. In a way, what we're seeing here is something that runs through Hitler's entire life, which is the kind of, I think, need for him for female companionship. Maybe not for a sexual relationship, or not necessarily even a romantic one, but for female companionship. About 6 months after Gaily's death, Hitler turned to a young lab assistant who worked at Heinrich Hoffmann's studio in Munich, who he'd first met in October 1929. 20-year-old Eva Braun. Hitler and Eva Braun's relationship began in 1932. Only a few of his inner circle knew their secret. Eva's official position was private secretary. The couple was only ever publicly pictured together once. A photograph Hoffmann took at the 1936 Winter Olympics. Eva was in the row behind the Führer. She's not the first lady of Germany at all, so she's kept very much in the background. So he made political capital out of presenting himself as a single man. But at the same time, in his private life, he had Eva Braun at his right arm. And he wanted that sort of element of domesticity to some extent that she provided. Hitler's choice of Eva exposed the hypocrisy at the heart of the Nazi leadership. The image of the ideal Nazi woman was no alcohol, no cigarettes, no makeup, no French perfume. And Eva Braun did all this. She didn't smoke, but she loved makeup. She had expensive clothes. She had parties. So she lived a privileged life, spoiled by Hitler. She got everything she wanted. Eva was a passionate photographer. She took hundreds of pictures of friends, family, and her boyfriend. Some even showed the Führer wearing glasses, which the German people never saw. Hitler doesn't want any idea of weakness to leak into his corporal image. And so Hitler curates his photographs and he chooses them, and he's absolutely ruthless about what he won't allow in the public domain. No sign of weakness allowed. Some of Eva's less private photographs were bought by her boss, Heinrich Hoffmann, to be used by newspapers. Hitler made sure Eva was given the latest cameras. She's using the best technology of the time because she's kind of got access to the best technology because her boyfriend is running the country and her boss is his photographer. So the technology that she uses is absolutely at the forefront of the technological development. Photographs showing Eva Braun using a 16mm cine camera survived the war. But at that time, there was no trace of her finished home movies. There could be a treasure trove of images of Hitler. In 1972, a filmmaker named Lutz Becker discovered that the films had been found in the last months of the war by American troops and handed over to the US National Archives. The trail led him to a vault of uncatalogued 16mm film in a hangar outside Washington, D.C.
He starts searching through it, and it's like something out of a movie. He finds this kind of heap of rusting, discarded old film canisters. Some of these canisters have got German labels on them. He opens up the first can, takes out a few frames, and he holds them up to the light. And who does he see? None other than Hitler. These are Eva Braun's home movies, and Becker has found them, and he's rescued them from obscurity after decades sitting in this hangar. The films revealed Hitler's private world for the first time. Lutz Becker was part of a team making a documentary called Swastika, explaining Hitler's rise to power. Eva Braun's home movies were included in the finished film, together with rare Nazi propaganda footage. The documentary premiered at the 1973 Cannes Film Festival. One member of the film's team was future Oscar-winning producer David Putnam. I thought we were going to have a press conference after this, and there's going to be people who are going to be offended, or people who will say, why did you do that? And we basically had our explanation. What we're trying to suggest is that societies can be wildly misled if you put your faith and your trust in the wrong people. Some of the audience at the screening hated seeing a side of Adolf Hitler they'd never seen before. The reaction occurred at a moment, I think this is very, very, very significant. It occurred at the moment when Hitler is shaking hands with a group of women, and one little girl starts crying, and Hitler pats her cheek and then holds her head. And at that moment, someone in the audience screamed, "Assassin! Assassin!" And who knows, it could have been someone whose life had been, wrecked. Maybe been a member of the resistance, so who knows. Something snapped. And weirdly, the purpose of the film was to try to say, do you realize that Hitler sold himself as an empathetic, sympathetic, good guy? You've just fallen absolutely straight into it, in that you've missed the point. The point is that that audience, for that moment, in Germany, watching that moment, were absolutely taken in. To me, to this day, it's an amazing irony that instead of leaning forward and saying, how clever, people actually couldn't bear it. Now, by this time, cushions have been slung at the screen. I think 2/3 of the audience walked out. And the response was a total misunderstanding of what we were trying to achieve, because God knows, if you look at the rest of the film, you can't at the end of the film think, oh, well, Hitler was a good thing for Germany. That was a great idea. I mean, at the end of the film, you're looking at a nation destroyed, absolutely destroyed. But they couldn't wait to get to that point. Future screenings of the documentary became impossible. Our distributors pulled out. That's what happened. We suddenly had a film that no one wanted to distribute. They didn't want riots in the cinemas. And then in France, you had this anti-fascist group actually stealing a print of the film, and they kind of unwound the reels, and they wrapped them around this monument to the victims of Nazism. On another occasion, a bomb was actually found in a cinema where Swastika was going to be shown, but it failed to go off. So it attracted, let's say, a lot of negative attention. Eva Braun's home movies shocked audiences in the 1970s because they showed Hitler displaying affection. They also revealed he had a close inner circle of friends. The area around Hitler was full of people, full of friends, men and women, who really liked him, who were convinced of his ideas, who supported him, who accompanied him. But the notion that this man was a loner was very attractive to the German people after 1945. With this kind of demonizing Hitler, they could easily distance themselves from Hitler, from the Nazi state and the crimes that were committed by the Nazis. These home movies challenge our very idea of who the Führer really was. You have to view Hitler as an insecure climber, as an insecure person
who needed others. He needed a circle of people who confirmed his actions, who confirmed him as a leader. This was very important for Hitler. The role of the Führer was just a role. And the person Hitler in private. Eva Braun's silent home movies were shot mostly in the mid-1930s at the Berghof, Hitler's mountain retreat at the Obersalzberg in the Bavarian Alps. He originally bought it with royalties from his sales of Mein Kampf in the late 1920s. It was initially very small, was one of numerous alpine residences up there on the Obersalzberg. And then it was subsequently enlarged to the extent that by the late 1930s, it's a huge complex. It has its own sort of military installation behind it. It became very much a sort of a second power base, really, after Berlin from the mid-1930s onwards. Hitler preferred to govern from the Berghof and meet foreign dignitaries there, such as British Prime Minister Neville Chamberlain and the Duke of Windsor. Before his abdication, King Edward VIII. The Duchess said later she couldn't take her eyes off Hitler and admired his great inner force. Important foreign guests never met Eva Braun. She wasn't included in official photographs, but behind the scenes... She was kind of the center of this inner circle at the Obersalzberg. Life for Hitler and his entourage at the Berghof in the late 1930s had a regular schedule. It was dictated by the Führer's daily routine. Hitler led always a bohemian lifestyle. He was not punctual, so he was not a constant hard worker in an office. Hitler slept late, sometimes not getting up until noon. This meant that any guests who were there weren't allowed to have baths in the morning should the water in the pipes disturb him. He took a breakfast of 2 cups of warm milk, 10 biscuits, and half a bar of chocolate before going into his first meetings in the Great Hall with his advisors and with his collaborators. Photographer Walter Frenz took many pictures of Hitler during the Second World War, including at the Berghof. Here we can see a sense of the scale of the size of the room, also the size of those big picture windows that gave a very scenic view of the Bavarian Alps outside. Actually, in the summer of 1940, quite a high point, not only in his domestic policy, but also his foreign policy. So he's actually looking quite relaxed, addressing 4 of his inner circle, who are standing, looking attentively at what he's telling them. Many of Hitler's guests disliked his late routine. It was a lot of waiting there and talking at the Obersalzberg. And you see this on Eva Braun's pictures. The circle sitting there and talking to each other. Lunch would be quite a simple meal, particularly because Hitler was a vegetarian himself, so he often just had a plate of vegetables. And he took the opportunity to talk about the benefits of a vegetarian diet to those around him. After lunch, Hitler would go for a walk. In the early years at the Berghof, he would greet the crowds who flocked to the Obersalzberg, encouraged by the cult of the Führer. Almost in an act of pilgrimage, they would line up outside the fences at the edge of the Obersalzberg estate and hope that Hitler would come down to sort of greet them and say a few words and pat their children and so on. In the evening, Hitler and his inner circle watched German films and films from abroad, many unreleased. Hitler loved cartoons and Hollywood adventure films. He'd make running comments, sometimes walking out if he didn't like the story. Hitler had his own suite of rooms at the Berghof. Eva Braun had exclusive access.
What was special with Eva Braun's room on the Obersalzberg was the connecting door to Hitler's rooms. So they could see each other secretly. There is no proof of what kind of relationship they really had, if this really was a sexual relationship, because their relationship was, I would say, hidden, and they could do whatever they wanted secretly on the Obersalzberg. Hitler's sexuality is another part of Hitler's private world that has long been discussed and fought over by historians and indeed even psychoanalysts. I think that he certainly had problems forming relationships, and I think it's likely to say he had problems with sexual intimacy. In 2010, an old medical report from the 1920s surfaced that offered a vital clue to Hitler's sex life. After being found guilty of treason following an attempted coup known as the Beer Hall Putsch in Munich in 1923, Hitler was examined by a doctor at Landsberg prison. The medical report said that Hitler had a birth defect, an undescended right testicle. This may have affected Hitler's attitude to sex. The point here is not just whether or not he could physically have that kind of relationship, but also how he thought about himself and what he would have seen as his imperfections. And that is also borne out by the fact that Hitler never really wanted to undress, not even kind of in front of his physician or in private. Even with Eva Braun, there are all these images where Eva Braun is wearing a bathing suit, but Hitler is still in a suit. It's perfectly plausible to argue that he thought of himself that he wasn't quite normal. News about Hitler's secret medical condition somehow made it to Britain. It inspired a bawdy song about Hitler having just one ball, which was first sung by British soldiers in 1939. One possibility is it's absolutely coincidental that whoever created the song thought that he was just making things up. But it is equally plausible and maybe even more likely that British intelligence had learned from someone close to the Nazi leadership that Hitler only had one testicle. This would not have been a wildly known medical fact, but it certainly would have been in his prison file. That file was in fact seen by people who later shared information with intelligence. It seems that the song is part of information warfare, where British propaganda deliberately leaked confidential information that they had received through intelligence. In 1936, 47-year-old Hitler became increasingly obsessed with his health. He started to have frequent stomach cramps and developed eczema on both legs. His official photographer, Heinrich Hoffmann, introduced Hitler to his own doctor, Theodor Morell. Dr. Theodor Morell is this both fascinating and repugnant figure. He's often forgotten today, but actually he's at the heart of the whole kind of Third Reich soap opera, if you like. He was this sort of corpulent, sweaty, physically really unprepossessing individual who also smelt really badly of body odor. Eventually, he ends up striking gold by actually having a man he would always call Patient A as one of his patients. And of course, Patient A was none other than Adolf Hitler. As Hitler avoided medical examinations, he liked Morell's preferred healing methods of pills and injections. You name it, Dr. Morell prescribed it to Hitler. You know, he had his own sort of almost proprietary vitamin drugs that he would give Hitler, which almost certainly did no good at all. He gave him experimental forms of penicillin. He gave him effectively what we today call speed. He would prescribe all sorts of drugs for all sorts of ailments that either Hitler may have had or Hitler may not have had, and created new dependencies that you then needed other drugs to deal with the effects of the drugs you prescribed. Even in official photos, Hitler looked increasingly frail.
So what you're ending up by the mid-1940s, there's no other word, Hitler, under Morell's care, became a junkie. Eva Braun's home movies offer an insight into Adolf Hitler's private world and the people he saw as friends. What we see in these private films is people having fun. They're having the time of their life. And we would not waste one single second to watch these films if it was not about those people we see in there. We see just normal people making normal things, and it shows us that we are not talking about monsters, even if what they were doing is monstrous, but these were very well-educated people who know how to dress, know how to eat cake, how to make coffee, and enjoy their life. At the same time, they were going after Jews. And this makes it so frightening. Many of Hitler's associates who Eva Braun filmed relaxing at the Berghof were responsible for unspeakable crimes. Heinrich Himmler is the individual most closely associated with the Nazi Holocaust. He was the leader of the SS, the Schutzstaffel. The SS were responsible for running the labor and extermination camps. Himmler also oversaw the creation of the so-called Einsatzgruppen, the mobile death squads, who were responsible for about a third of the murders that constituted the Holocaust. So this operated well beyond the camp. In these two roles, Himmler essentially oversees the murder of over 6 million people. Martin Bormann coordinated the building of the Berghof and worked as Hitler's private secretary. Now, that doesn't sound very important, but it is crucial in a regime where there's so many competing voices, so access to the Führer has huge influences on policy, who gets to make policy. So Bormann's channeling who got to speak to Hitler and who didn't crucially shaped policy in the Third Reich. Hitler relied on him because Bormann was a hard worker. And when Hitler said something, oh, I would like to have this and that, Bormann was the one who wrote it down. He made it in order of the Führer. So Bormann became very powerful. Heydrich was the chief of the Reich Security Main Office, so basically overseeing policing and security operations in Nazi Germany. That included his directing the infamous Gestapo. Heydrich also chaired the Wannsee Conference in 1942, where the so-called final solution was decided upon. A number of plans had been discussed that was about the deportation and the removal of the Jewish populations, and really it's at the Wannsee Conference where the decision is made that only the mass murder of every single Jew Nazi Germany can bring under its control is the solution to that problem. Karl Brandt worked alongside Theodor Morell as Hitler's personal doctor. Fearing serious injury after an assassination attempt, Hitler took Brandt with him on every journey, at home and abroad. Brandt was the kind of man Hitler liked. He looked like the perfect Nazi. With the beginning of the war, Brandt more and more became a special envoy for Hitler. And when Hitler ordered the killing of disabled and sick people, adults and children. And Brandt himself was the one who did the first lethal injection. Of all Hitler's inner circle, the closest to the Führer was Nazi architect Albert Speer. After the war, he claimed to be a technocrat, not to have believed in anything and not to have known anything.
But throughout his career, he was massively involved in the persecution of the Jews. He started as an architect. He also was in charge of building the Reichschancellery. He also helped to stage the party rallies. He also was involved in building the Olympia Stadium. Hitler perceived himself as an architect. So Speer was kind of his alter ego. We're very close, and at the Berghof, he spent hours, Hitler, with Speer, looking at models, talking about architecture. He had huge plans, both of Berlin, which he wanted to rechristen Germania. He had huge plans for his hometown of Linz. And he would dream and he would envisage what they would look like. Film producer David Putnam met Albert Speer in the early 1970s. He said that when he was designing Germania, the new Berlin, it was a vast model they created in the basement of the Chancellery. And he said, I used to sleep there. I had a tent bed there. And he said, and I woke up, and there was someone in the room. He said, I could see a flashlight. It was Hitler in his dressing gown, and he was leaning down with a torch, looking down streets, this street and then that street. Speer took the opportunity to tell Hitler about all the equipment and materials he needed to be able to finish the new Berlin. Hitler said, Speer, you don't get it. He said, look, he said, that's just about cement and building, and this is the dream. He said, this is good enough for me. And he said, what I realized was that, in a sense, he was off in the fairies. He wasn't interested in the issues of how to build a new city. It was how to plan a new city, is what interested him. Architecture was the closest Hitler came to a hobby. Thanks to the photographs of Heinrich Hoffmann, as far as the world was concerned, the Führer spent his free time getting close to nature. In 1933, the year Hitler became Chancellor, he was Time magazine's Man of the Year. The cover reflects Hitler's love of the outdoors. It's not a very good painting, to be honest, but it's certainly sort of depicting a kind of friendliness about him. This is meant to be the picture of a nice man at rest in his garden, and look, there's a faithful dog in the background. Everything about this image is radiating a kind of simplicity, a kind of homeliness, a kind of decency despite the uniform. He's on what looks like some sort of nice garden chair. What message is that sending out? It's your regular guy, you know, at the weekend, relaxing. So it's a kind of weird blend of the dictatorial and the very homely. Hitler's choice of a mountain retreat and the length of time he spent there shows that his public love for nature was genuine. That passion had a political message. Much of Nazi ideology was not new. It was a kind of perversion and extreme radicalization of many things that were already there in German culture. And part of this cultural canon, if you like, is the supposed German ability to immerse oneself in nature and draw kind of spiritual strength from communing with nature. So we see this in Hitler's performances for the camera, but this is also something that's taken up by millions of Germans who are in this period running around with their own cameras, making their own photo albums all the way through the Third Reich. Millions of albums that depict the Sunday outing, the holiday, and always very closely modeled on what Hitler is doing. It was that same ability to commune with nature. The Holocaust Museum in Washington has in their collection a series of photographs taken by Karl Herker, second in command at the Auschwitz extermination camp in occupied Poland. I mean, they're astounding because we don't have that many photographs taken at Auschwitz. The album includes a day trip on July 22, 1944, to the Solar Hut, a forest resort in the heart of nature for Auschwitz guards
to reward them for their so-called hard work. It was built in the style of a Black Forest chalet, and this in itself is really significant. It conjures up an image of the ideal, typical German forested landscape with its characteristic vernacular architecture that kind of prefigured the ideal world that the Nazis were trying to build in the East. Karl Höcke took pictures of a group of SS female auxiliaries who worked as communication specialists. These women believed that as good Nazis, they were entitled to enjoy nature. They were merely copying the Führer. So we see SS staff from the Auschwitz camp system relaxing on their time off, sometimes joined by family members, in deck chairs, enjoying the sunshine, performing, having a good time. And one of the spectacles that's put on is a blueberry eating competition. So blueberries are picked in the forest around the Zula hut, and then everybody is sitting on the terrace and they're having a competition about who can finish the bowl of blueberries first. One of the women is pretending to cry with her bowl turned upside down, and she's crying because she's got no more blueberries left, which of course makes it even more heinous. That it's this sort of play acting and performing. You know, blueberries were unimaginable to the people who were imprisoned and being put into gas chambers. The eerie subtext of all of this is 1944, when the extermination camp Auschwitz is running at maximum capacity. And much of the area around Auschwitz is filled with a thin coating of white dust, which comes out of the crematoria, the human remains. They're staging their blueberry eating competitions in the middle of that. The smell also must have been quite unbearable. It's that ostentatious, aggressive fun in spite of it all, because of it all, because of the violence. This is not an innocent retreat. This is literally in the shadow of the greatest genocide of human history. In January 1945, only 6 months after these Auschwitz photographs were taken, the camp was liberated. Over 1 million men, women, and children had died in Auschwitz. In April, Hitler's mountain retreat, the Berghof, was destroyed by the Allies. The terraces where Eva Braun filmed were wrecked. The Great Hall became a popular location for American troops to take souvenir photos. In the previous 6 years, a different side of Adolf Hitler had been shown to the world. The fanatical warlord. He himself had gone through this sort of baptism of fire during the First World War, and he saw it as something that had strengthened him, that had sort of given him his mission in life. And I think he saw the same thing for the German people. You know, war was something that would harden them, that would make them the new Germany that would be strong and lead Europe. It was Germany's baptism of fire. He sees himself as a master tactician. He's simply not. He was completely deluded. Adolf Hitler. He is the architect of one of the greatest disasters the world has ever seen. The most photographed leader of the early 20th century. He spent hours in front of a mirror practicing different poses. Every photo is a performance.
Hitler was photographed from boyhood to the Blitzkrieg. He wants to be at the front. He wants to share the excitement. He wants to smell the cordite. To the bunker. These images reveal the secrets of Hitler's inner life and the people he led. Hitler comes in, he tells you, you are important. He tells you he has a plan, and he tells you he knows what's gone wrong, and he can fix it. Featuring rarely seen and newly digitized images, this is the story of the rise and fall of Adolf Hitler. Picture by picture, frame by frame. I think Hitler created an image of political celebrity that never existed before. The manipulation of media, the presentation of himself. You can draw a line from that to what film and rock stars are doing today. September 1939. After 6 years in power, Hitler launches his Blitzkrieg, the Lightning War. Tens of thousands of troops pour into Poland. His tanks and planes smash cities and towns. The Poles actually fight very gamely against the Germans, but they are outnumbered, outgunned, outthought. Hitler traveled to the front line, deliberately putting himself close to the action. He could have been exposed potentially to a Polish air attack or to a Polish sniper. And there's an element to which I suppose he's very enthused by this war that he's unleashed. And of course he wants to be seen by his troops. So there's a lot of images from that period of him driving through masses of German troops, all of whom want to touch their supreme warlord. Hitler believed his experience in the Bavarian army had made him a master tactician. Hitler very much turned to his own experiences in the First World War in figuring out on how to win the war. He would then often override decisions of his generals and say, you have no idea what war is really like. I experienced things in the trenches. I know what war is like. Therefore, we need to do this and that. Hitler had a fanatical desire to make Germany a world superpower. He'd never disguised his ambition for war. It had been in plain sight in the pages of his political memoir and manifesto from 1924, Mein Kampf. He talks about expansion. He talks about Lebensraum, living space. You know, he doesn't see the German people as being restricted to the existing borders of Germany. He sees Germany getting bigger and bigger and bigger. On the very first page of Mein Kampf, Hitler stated that Germany and his homeland of Austria should be united. People of the same blood should be in the same Reich. On the 12th of March 1938, 14 years after writing those words, columns of German troops marched across the border into Austria. Heinrich Hoffmann, Hitler's official photographer, produced numerous photo books promoting the cult of the Führer, including, in 1938, a record of the Anschluss, or union with Austria, Hitler in his homeland. The photography itself is quite remarkably clear and vivid and lucid. But what they do is show the progression. They show the entry through the barriers, through the gates, and we follow Hitler on his journey through Austria, which is a kind of scenic heritage tour. We have really what is obviously the Messiah of a secular religion. Hoffmann, as he often does, is creating a symbolic image. Hitler is the still center of a vortex of utter ecstasy, where the people really become maddened with a kind of euphoria. The book has minimal text. For the Nazis, the image was everything. There are tiny little subtitles. No one's going to read those. It is a visual feast.
And in other words, they get mid-20th century almost this extraordinary evolution from a verbal to a visual culture. They've got it. And it's truly, I think, frightening, but also very clever how they understand the language of the visual is so much more powerful than verbal language. Behind the propaganda was a darker side to the Anschluss with Austria. An American named Ross Baker, who was living in Vienna with his family, filmed Hitler's arrival in the capital. And the anti-Semitic boycotts and attacks that immediately followed. What I think is really interesting about those films is that they're Americans. And most of the footage that we have from that period is of either Nazi families, Germans who were observers at these events, but the films of the Anschluss taken by Americans, I think it's really interesting because they are on the outside looking in and they recognized what a massive thing this is. Ross filmed his wife Helen's anger at being turned away from a Jewish store by a member of the SA. They were fearless. The images show their fearlessness. After Austria, Hitler's next target was the German-speaking area of Czechoslovakia known as the Sudetenland. However, the Western democracies like Britain and France were desperate to avoid another European war. A peace deal had to be struck. They'd lived through the First World War. They'd seen the carnage that it had created. There wasn't a family in Britain who hadn't been bereaved by the First World War. And they really didn't want this to happen again. We're going to hope for the best, and we're going to let Germany have what it lost. Why not? That makes sense. Those bits of Austria and Czechoslovakia, the Sudetenland, they're German, are they not? On the 15th of September 1938, the British Prime Minister Neville Chamberlain flew to Munich to discuss the issue of the Sudetenland with Hitler. The body language in this image from Munich in 1938 speaks volumes. First of all, let's just look at Neville Chamberlain, the British Prime Minister, on the left. He looks anxious. He's wanting Hitler's attention. He's fiddling with his hand, with his cuffs. It's someone trying to take control of the situation and trying to be composed, trying to keep together. But now compare that expression with that of Hitler. He's not really listening to what Chamberlain's saying. He'll just say anything to get rid of this old man in the room. Yeah, he can have his agreement. But you know what? I'm going to break it. In the Munich Agreement of September 1938, Czechoslovakia was forced to give up the Sudetenland. Hitler, the warlord, wanted more. The following March, he seized the rest of Czechoslovakia. Poland was next in his crosshairs. Realizing Hitler could no longer be appeased, Britain and France promised to defend the Poles. To ensure he wouldn't also be attacked from the east, Hitler made a non-aggression pact with the leader of the Soviet Union, Stalin. They also secretly agreed to carve up Poland between them. The Nazis and the communists hated each other. They'd been at each other's throats all the way through the 1920s and 30s. There'd been battles in the streets in Berlin. So the idea of them forming some sort of pact with one another was seemingly ridiculous. I mean, nobody saw it coming. Let's spool back to that image of Hitler in 1914 celebrating war being declared on Russia. That's the same man who's now cutting a deal with the Russians? To so many, it does not add up. He is pragmatic. He knows that unless he does a deal with Stalin, he's not going to get the free hand in the countries to the east of Germany that Hitler is so desperate to acquire. He knows that if he doesn't do this deal, he won't be able to get away with what he wants to achieve.
Hitler was fascinated by Stalin. As part of the delegation to Moscow to sign the pact, Hitler sent his old friend and official photographer, Heinrich Hoffmann, to be his eyes and ears. So he sends Hoffmann to Moscow effectively as a spy to have a good look at Stalin, which is in itself quite remarkable. He was someone that wasn't particularly seen very often, actually, in sort of Soviet newsreels. He was someone slightly in the background. He thought Stalin was quite fascinating, not least because of what he had achieved in the Soviet Union. Hoffmann's work as a propagandist for Hitler was well known to Stalin. After the signing, the Soviet leader proposed a toast in broken German, wishing him a long life. And then Hoffmann goes back after the signature of the treaty, and they have this session together with Hitler and Hoffmann, go through the photographs. Hitler's very disappointed that he sees a photograph of Stalin smoking, for example. He considers smoking to be absolutely abhorrent and a signifier of a decadent personality. Hoffmann dutifully removed Stalin's cigarette from all the official German pictures of the signing. With Stalin off his back, Hitler was now free to attack Poland. The non-aggression pact with Stalin was a political coup, but Hitler needed a reason to take on the Poles, a way for Germany to look the innocent victim of Polish aggression. If no genuine grievance could be found, a contrick would do. He gets this from Heinrich Himmler and Reinhard Heydrich at the SS, who come up with this idea of staging a false flag operation. On the evening of the 31st of August, 1939, SS men dressed in Polish uniforms staged a raid on a radio transmitter at the German town of Gleiwitz, close to the border. They tied up the staff and then broadcast a message urging Poles living in Germany to rebel. The way that they sell to the world that this was a Polish attack is by leaving a Polish corpse at the site. The man chosen by the SS was 43-year-old Franciszek Honiok. Franciszek would become the Second World War's first casualty. He was an ethnic Pole living in German Upper Silesia, and he was known within that German province as something of a pro-Polish firebrand. And he was someone who was in the wrong place at the wrong time. He was arrested about 2 days before the Gleiwitz incident, brought to the site, already drugged, already incoherent. He is shot, and his body is left at the site. And he is there solely as proof that this was an attack by Polish irregulars. But he's entirely innocent. Hitler had his excuse. The following morning, the 1st of September 1939, Germany invades Poland. Hitler makes a very solemn speech to the German Reichstag, in which he opens his speech by saying, since 4:45 a.m., we are firing back. And he cites the Gleiwitz incident as evidence of Polish aggression. This is his reason for going to war. And poor old Honiok was the man that carried the can for them. It was called Blitzkrieg, it was called Lightning War, and within weeks, Hitler's in Warsaw. The Germans fought a ruthless and bloody war. There was almost wanton targeting of Polish civilian populations, of Polish POWs, Polish Jews particularly as well. And within that 5-week period of that military campaign, it's been estimated there are over 600 massacres carried out by German forces. Most of the propaganda photographs in Poland were taken by Heinrich Hoffmann. Hitler also brought with him a film cameraman named Walter Frenz to provide footage for German cinema newsreels. Frenz always traveled with a lightweight Leica camera
to grab photographs for his own personal collection. This rarely seen picture was taken on a plane on the way to the Polish front. Now, this is a very gentle photograph, an intimate picture of Hitler, really. We don't see many like that. For me, as a photographer who's been on the road with many a politician, it's something about the intimacy, the fact that we've got him relaxed, taken on the QT with a Leica. Hitler wouldn't have heard the camera go off. It would just be a very gentle click. But for me, the disturbing thing about this is the day he's off to Poland in the plane, where many Jews and many Poles were killed. And it's the contrast between the gentleness of this picture and the atrocity of what happened in Poland is stunning. A gentle picture of a disturbing man. It was Walter Frenz who 9 months later filmed this remarkable piece of footage. Hitler dancing with joy as he received the news that France had surrendered. The country had capitulated to the Nazis in just 6 weeks. By then, Denmark, Norway, Belgium and Holland had also fallen. And the British humiliated at Dunkirk. There's something kind of almost sort of tigerish and charming about it. I'm not wishing to give him any positive attributes at all, but there is something very natural about it. And that's very rare for Hitler, because so much of his imagery is very, very tightly controlled, and suddenly he's dancing a little jig. It's not very grown up, but he can't contain himself. On the 22nd of June, Hitler and his generals assembled in the forest of Compiègne, outside Paris, to sign the French surrender. Hoffmann and Frenz were there to capture the historic moment. 22nd of June, sweet revenge indeed. The symbolism of Compiègne is that that is where the armistice in 1918 is signed, when the French are firmly in control. They're making the Germans sign a surrender. They're humiliating the Germans. So when the tables are turned, Hitler insists that they go back to Compiègne to sign the new armistice, with the French having to hand over power. And he insists on signing the agreement in the same train carriage that they'd used for the First World War. And not only that, he takes the train carriage out of the museum where it's housed and puts it in the exact spot where it had been in 1918, just to rub it in. And then when he goes in, he sits down in the chair that the French generals had sat in 22 years earlier. So he's really rubbing it in. It's a real moment of humiliation for the French. Hitler spent the next few days sightseeing in France. Together with old comrades, he visited the battlefields of Flanders, where they'd served in the First World War. Then, on the 23rd of June, early in the morning, Hitler arrived in triumph in Paris. Accompanied by architect Albert Speer and sculptor Arno Backer, Hitler was photographed by Hoffmann in front of the Eiffel Tower. Walter Frenz filmed at the Führer's feet. The Eiffel Tower is really a symbol of France. It's a symbol of France and French power and French technology, and suddenly we have a photograph of Hitler standing in front of it. It belongs to him. He's taken over. Speer and Backer were later removed by Hoffmann to make Hitler the focus of the cover of his best-selling collection of photos, with Hitler in the West. As Hitler and his generals walked away, Hoffmann took another iconic photograph. Now, the quality of this picture is superb. The strength of the uniforms, the contrast between the sky and the blackness of the uniforms, and this emblematic Eiffel Tower. The photograph is taken by the photographer going backwards, slowly. He would have set it up. You don't get these pictures by accident. He would have framed the top of the tower. He would have said, walk towards me, and he would have backed off until the framing is right.
Because that picture would be nothing if it was cut in half. This picture would have gone around the world, would have been on the front covers of newspapers in America, Russia, and it would have been a very, very powerful document. At that moment, total victory in Europe seemed in Hitler's grasp. By the summer of 1940, Hitler had rewritten history and avenged the humiliation of Germany's defeat in 1918. Within a year, he had achieved everything that Imperial Germany had failed to achieve in 4 years in the First World War. He had succeeded beyond even his own wildest dream. And this actually feeds into Hitler's own sense of his own abilities, inflated sense of his own abilities. It feeds his own narcissism, that he's the greatest military leader of all time. With Western Europe now occupied by his troops, Hitler's pact with Stalin had served its purpose. In December 1940, he issued a directive to the army, the Wehrmacht, to prepare for the invasion of the Soviet Union. He believed a swift victory was inevitable. Hitler famously said, all you have to do is kick the door and the whole rotten structure will come tumbling down. On June 22nd, 1941, the invasion, codenamed Operation Barbarossa, began. Hitler's invasion of the Soviet Union, to a large extent, is the defining military moment of the war. This is the defining conflict. The scale of the attack on the Soviet Union was unlike anything that has been seen before or since. This is 1,000 miles of front. It stretches all the way from the Baltic down to the Black Sea. They've got 3.5 million men in their armies fighting. They have to have that many men because there are 5 million Soviet soldiers facing them. They've got 3,000 tanks, 4,000 planes, 600,000 armored vehicles. I mean, just the sheer scale of this is beyond imagination. This time, Hitler doesn't go to the fast-moving front line. Instead, he is filmed and photographed at his field headquarters, giving the German public the reassurance that the conqueror of France is in control. He religiously pores over maps and discusses tactics with generals. And of course, they always still regard him at the back of their minds as, you know, Hitler's still this sort of corporal. And I think they still find it very militarily difficult to deal with this man who's obviously so much more militarily junior than they are. He sees himself as a master tactician. He's simply not. Operation Barbarossa failed. The Germans were poorly equipped for the Russian winter. Their tanks broke down and supply lines were stretched. While they made territorial gains, the Wehrmacht suffered 500,000 casualties in the first 3 months alone. Stalin is able to call upon what seems like an infinite number of men and indeed women. Women are put on the front line in a way that, you know, simply weren't done at the time anywhere else. It's just ultimately size, weather, bad mechanization, and Soviet manpower. Germany's inability to defeat the Soviets was a turning point in the war. On December the 7th, 1941, Japan shocked the world by attacking Pearl Harbor. Hitler immediately supported his ally in the East and declared war on the United States. In some ways, it's understandable because America was already really on the side of Britain. They were supplying Britain already. But there's a big difference between getting supplies from the United States and getting their air force, their navy, and their massive army over to Europe as well. Once you're ranged against all of that military power and all of that economic might, Germany's fate was sealed. For Hitler, the war was all-consuming. He became increasingly hidden from his people.
In 1942, he gave just 5 public speeches. Photo opportunities were few and far between. Hitler actually becomes much more reclusive. He much more concerns himself with the affairs of the war. That's his sort of primary job. That's what he sees as his primary job. He makes very few public appearances, but the old, you might say, archive of images that had been generated between really 1926 already all the way up to 39, 40, that is still very alive and that is reproduced, of course. So the cult of Hitler, the myth of Hitler is kept alive through images, even though he himself has withdrawn to his headquarters. So he remains present in the German imagination through those earlier images, and they keep the Führer cult alive. Hitler spent most of his time in his field headquarters, or at the Berghof, his Bavarian mountain retreat. This photograph was taken at the Berghof in 1942. First of all, it's a really badly taken picture. It's sort of kind of badly lit. It feels very sort of stilted. They're in what looks like a kind of ghastly sort of basic room doing this Hitler salute to no one in particular. And this is Walter Frentz, and he is documenting everything. You can perhaps detect an uneasiness on their expressions. This is 1942. Things aren't going smoothly necessarily on the Russian front. Actually, some of these men, they look tired. It may be because the picture's taken very late at night. Hitler loves staying up late. But these men don't look happy, do they? They look nervous, blank. I think they look wary. And it's all being captured on film. When this photograph was taken, 250 million people in Europe were under Nazi control. In those occupied territories, a race war was being waged. The extermination of their Jewish inhabitants. In Poland, hundreds of thousands of Jews were herded into small, overcrowded ghettos. Jewish photographers were hired by the Jewish ghetto administrations to record life there. They created photographic records of work that was going on in workshops and small factories that were presented to the Nazi authorities. And this was really part of an effort by the ghetto administration to prevent prisoners in the ghetto from an even worse fate. They thought that by showing that the ghetto was a place of useful production, it would prevent the authorities from murdering the inhabitants. Henrik Ross was a Jewish photographer working in the Łódź ghetto in Poland. He secretly took photographs of the brutality of life there to be preserved for posterity. Very many people think the only real form of resistance is armed resistance. But put you into the position of someone in the ghetto, it's very difficult to get hold of a gun. It's almost impossible. Another form of resistance which developed within those organizations to document what is going on, to collect documents, to hide them somewhere and hope that after the war somebody will come back and prove what had happened. And taking picture belongs in this category of resistance, to form an archive. And to build up an archive was seen as resistance because it's about building up a memory. This is who we are. On the surface, a lot of them look harmless. They look intimate, lovely portraits of individuals. And we might say that they don't show us the horrors of life in the ghettos, or at least not the full extent. But I think it's incredibly important that we look at these images now, because people don't want to be portrayed by the perpetrators as the passive, helpless victims. They want to be portrayed as the people who love their children, who have dignity, who still have their individuality, and that is how they want to be remembered. In 1944, Ross buried his pictures in metal canisters and returned a year later to retrieve them once the Soviet Red Army had liberated Poland. They're heartbreaking. It's very difficult to look at these pictures. They're all heartbreaking. I particularly love Ross's picture of a woman kissing her child.
It's not only such a touching moment of humanity and love, there's also something about the physical quality of the image, which was hidden in the ground. And if you look closely, you can see that the edges of the image have been damaged where the damp has eaten into the negative. So the image itself bears a kind of physical trace of that history of being hidden and later being excavated. And I think it's really crucial to remember when we look at photographs from the Nazi period that the picture-perfect shot is almost always the perpetrator shot. It's only the perpetrators who are in that privileged position of power where they have access to the perfect photographic standpoint, to the perfect photographic equipment, to the labs, to the development facilities, and so forth. So if we're looking for a good picture, we're looking for the perpetrator image. The pictures by Henrik Ross are so important precisely because they show the immense difficulty, the enormous risk that people took to create them and then to hide them. The unlikely story of their survival. By early 1944, the Allies were winning the conflict. Their troops were pushing up through Italy. The Japanese were retreating across the Pacific, and the Russians were slowly advancing towards Germany. Capturing Hitler and ending the Nazi nightmare finally looked possible. There were fears that Hitler might try to flee Germany in disguise. Using a Heinrich Hoffmann portrait from the 1930s, the New York Times commissioned a leading Hollywood makeup artist to create different looks to show how Hitler might change himself. Hitler monitored the war from the Berghof, his mountain retreat. Life on the Berghof in the war didn't change at all. They had the same routine. Hitler got up late. He had the same circle of friends around him. The only difference was that now he had his daily and nightly meetings with his generals. Hitler and his inner circle loved watching the cinefilms his girlfriend Eva Braun had taken before the war and reminiscing about the past. Propaganda Minister Joseph Goebbels wrote in his diary that it was like the good old days. They were living in a dream world. On June 6, 1944, the long-awaited invasion of Northern Europe began. D-Day. In 24 hours, over 60,000 personnel and 9,000 vehicles were brought ashore at Normandy. A 50-mile beachhead was secured. It's obvious how the war is going to end now. Everybody knows that Germany's going to lose the war. The generals all know. It's just what to do about it. And whilst Hitler is in control, they know that there's really nothing they can do about it but fight. So what does that mean your attitude towards the leadership's going to be? This picture is really fascinating because you can see Hitler pictured almost right next to the man who wants to kill him. There are a lot of people in the world at the time who wanted to kill Hitler, but this man on the left of this photograph has a really good chance of doing so. It's sort of great that this picture exists because it sort of captures the imminent drama of what's going to happen. The officer is 36-year-old Colonel Klaus von Stauffenberg. A war briefing is about to take place in a conference room at Hitler's HQ in East Prussia, called the Wolf's Lair. Stauffenberg was initially supportive of the war, but became appalled by the brutality of the regime. He and his co-conspirators had bigger plans than just assassination of their leader. He would lead a coup and seize power.
It wasn't enough for the German resistance, particularly the military resistance, to merely kill Hitler, because that just means that Germany collapses, and they don't want that, because that just means that the Third Reich will end and communism will sweep through and you'll have a Bolshevik Germany. They don't want that. Minutes after this photograph was taken, Hitler and Stauffenberg took their seats around the conference table. Immediately, Stauffenberg made an excuse and departed, leaving behind his briefcase containing explosives and a timer. He then flew to Berlin to coordinate resistance efforts there. But the briefcase was moved. When the bomb exploded, a table leg blocked the full force of the blast. His uniform was shredded, but Hitler survived with minor injuries. Hitler's okay, and so are all the generals. As soon as that happens, as soon as Hitler is alive, the coup's going to fail. Stauffenberg and the other key conspirators were caught and shot by firing squad that evening. 200 were hanged after a show trial. A few days after the attempt on his life, Hitler was pictured visiting the injured. It was represented as an act of providence, Hitler's deliverance. The propaganda machine went into overdrive, and also, of course, you had massive sympathy for Hitler. By the end of 1944, Germany's borders had been breached to the east and the west. The Allies were closing in, yet the Germans fought on. Why did the German people remain so attached to Hitler and the idea of National Socialism till the bitter end? Why did they continue to fight? July 1943, the Americans and the British invade Sicily. Italian fascism collapses within a few months. Mussolini is ousted. So in Italy, there was much less of an attachment to the Duce than there was in Germany to Hitler. And I think the fact that Hitler preserved his hold over the German collective psyche for so much longer has a lot to do with film, photography, and the very rich imagery that the Nazis create before 33, but especially after 33, turning Hitler into a charismatic leader. On January the 16th, 1945, Hitler retreated to his bunker, 28 feet below the Reich Chancellery in Berlin. Eva Braun followed him 2 days later. Soviet artillery and American bombers had reduced the capital to a ruin. Berlin above ground is a moonscape. It's horrific. Ordinary Berliners are living a sort of semi-troglodyte existence. On March the 20th, Hitler came up from the bunker to inspect a group of Hitler youth. One boy wrote later that he couldn't believe this withered old man was the visionary who had led our nation to greatness. This is probably the last photograph of Adolf Hitler, standing with his adjutant, Julius Schaub, in the ruins of the Reich Chancellery in Berlin. The quality's not great. Gone are the formal portraits of Hoffmann, stylized, the tableaus carefully arranged. Everything about this is chaotic. It's destruction all around him. It's bits of masonry hanging dangerously almost above his head, and he's standing outside the door looking at the destruction of the Reich Chancellery with a sense perhaps of resignation, perhaps still denial on his face, but also perhaps thinking, yeah, I suspect this is it. He's sort of beyond anger now, I think. He's beyond caring. I think he's just ready to go. He's ready to walk back into that dark room behind him and into the ultimate darkness. By April 1945, Hitler had decided he would marry Eva Braun, his secret mistress of 13 years. Hitler was very thankful to her when she came to him, to the burning Berlin, to the bunker,
when all other Nazi leaders fled the city to save their own lives. Eva Braun was the one who didn't leave him, and therefore he didn't want her to die as a mistress. On the 30th of April, the Soviet army reached the Reichstag grounds. Hitler decided he would commit suicide. His new wife would join him in death. He'd seen what had happened to Mussolini, who had been captured and then executed, and then his body had been hung up and had been ridiculed. He didn't want this for himself. As always, he wanted to be the one who was going to be in command of even of this, of his death. Eva Braun took a cyanide pill. Hitler also swallowed a pill and then shot himself. Their bodies were then taken out to the Chancellery Garden and burnt. On May the 8th, 1945, Germany surrendered. The victorious Allied soldiers mocked the dead dictator. Hitler's portraits, once venerated by millions, were destroyed. Heinrich Hoffmann, the man responsible for most of those pictures, was arrested. But his extensive photo archive was useful to the Allies. When the trials of Nazi war criminals began at the end of 1945 in Nuremberg, Hoffmann was given an office to house his 40,000 negatives. If some officer there had to interrogate a Nazi, he would first go to Hoffmann and his little office and ask Hoffmann, a nice elderly man, so he was seen them, ask him, oh, do you have a photograph of Heinrich Himmler or others? And Hoffmann then would provide these American officers and British officers with pictures from Nazi officials. Once the trials were over, Hoffmann was released by the Allies. But Germans who had suffered under the Nazis protested, and so he was tried. Accused of profiting from the Nazi regime through his friendship with Hitler. Hoffmann was now the newsreel story. Die Verhandlung ließ noch einmal seine Laufbahn abrollen. Vom Gelegenheitsfotografen zum Lichtbildner des Dritten Reiches. Neben Hoffmann. He never really understood why he had to appear in front of a court. Because in his view, he was only a photographer and he only documented the Nazi party. He only documented what Hitler did, but he himself had nothing to do with it. This was a classical argument of very many artists who were successful during the Third Reich to say, no, 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 we were just professionals. I didn't believe in anything. I just believe in my profession, that's all. But I'm not a Nazi. I don't hate Jews, I'm innocent. Hoffmann was never ever just an observer. He was supporting all these main ideas. With his propaganda photo books on display, the case against Hoffmann was damning. Ihre Werke sind meisterhaft und die Psychose, die im deutschen Volk entstanden ist, die wird sehr wesentlich auf diese Bildberichterstattung, auf diese Verherrlichung Hitlers zurückgeführt, denn alles das, was angeblich schön und groß an diesen Menschen war, ist hier dargestellt worden. Die Wirklichkeit sah allerdings ganz anders aus. Und an dieser Täuschung des Volkes hat Ihr Verlag ganz wesentlich mitgewirkt. Heinrich Hoffmann was sentenced to 4 years in prison. He died a free man in 1957, aged 72. The power of film and photography was used by the Nazis to terrible effect. Hitler unleashed terrors unmatched in human history.
Hitler was primarily responsible for the launching of World War II in Europe. And it's a conflict that costs tens of millions of lives. It's the most costly war in world history. On top of that, Hitler's regime, the Third Reich, carries out an unprecedented genocide against the Jews of Europe, 6 million of whom are shot, gassed, industrially slaughtered in many cases, in the concentration camps, in the death camps, and in the killing fields of occupied Europe. Nobody really has that emotional power that Hitler had. Nobody really caused the vast destruction and death that Hitler caused. He's become this sort of symbol of evil in our imagination. He is the personification of that barbarism. And we naively expect to find answers in his face. Acho que a primeira coisa que temos que dizer sobre as raízes de Hitler é que sabemos relativamente pouca coisa. Ele tinha raízes austríacas. Ele não as negava, mas também não as glorificava. Sempre houve uma sombra de dúvida com relação à ancestralidade de Hitler. Quem era o pai do pai dele e se havia um judeu em algum lugar da linhagem. Nós sabemos que ele foi o quarto filho a nascer, mas foi o primeiro a sobreviver na infância. Nós sabemos que a mãe dele foi a terceira esposa do pai, e na verdade também era sobrinha dele. A família vinha de uma Áustria muito pobre e rural. Por isso a ascensão que ele conseguiu é espantosa. Ele era um austríaco que foi para a Alemanha, começou como soldado de infantaria, se envolveu na política, teve dificuldades para entrar, mas aí finalmente é impostado como chanceler. Saudação da vitória! Hitler era uma esquisitice, era um forasteiro. Acho que para os detratores dele, para os adversários, além de parecer muito perigoso, com certeza, mas também parecia um pouco ridículo. Não só a imprensa alemã, mas também a imprensa mundial tratava Hitler como um palhaço. Os historiadores chamaram isso de a síndrome da subestimação. Nos anos 1970, o historiador John Toland entrevistou amigos e colegas de Adolf Hitler. Você não acha que ele queria o poder para que pudesse haver um lugar no mundo para a Alemanha? Hitler queria poder e nada além de poder para si mesmo. Ele se identificava com a Alemanha. Ele amava só a si mesmo, nada mais. A intenção de Hitler sempre foi destruir o sistema democrático quando ele chegou ao poder. E ele catalisou esse desejo na direção de devolver a grandeza à Alemanha. A história de Hitler ainda é importante hoje, porque ela mostra o que é possível. O que dá o tom de urgência é que a ascensão de Hitler, o Terceiro Reich e o Holocausto aconteceram muito mais rápido do que parecia que ia acontecer. Hitler, as fitas perdidas do Terceiro Reich. Em 1933, Hitler é nomeado chanceler da Alemanha. O partido nazista crescia. Quando o parlamento foi incendiado, ele aproveitou para acusar os comunistas pelo incêndio. O cenário estava pronto para Hitler tomar o poder. Parte 3. O Terceiro Reich, 1933 a 1939. Quando Hitler se tornou chanceler, estava governando para um grupo minoritário. Para quem não está familiarizado com o sistema multipartidário, significa que há uma coalizão entre partidos que têm mais diferenças expressivas do que a esquerda e a direita têm atualmente.
Nunca a maioria dos alemães em todas as eleições livres votou no partido nazista. E Hitler estava ciente de que não dava para considerar o seu apoio como nada garantido. Em 1933, o mistério do incêndio no parlamento permitiu uma desculpa para um expurgo brutal dos adversários de Hitler. E como consequência, Hitler se mobilizou contra a oposição, alegando que a República estava sob ataque e que ele era a única pessoa que poderia proteger a democracia dos agitadores comunistas. A Alemanha ficou à beira da guerra civil. Uma grande violência infestou as ruas de Berlim e então Hitler apresentou ao Reichstag, o parlamento alemão, uma proposta de que lhe fossem conferidos poderes ditatoriais por tempo indeterminado para supervisionar a recuperação da economia alemã, o retorno da estabilidade e o retorno da lei e da ordem. Lei de concessão de plenos poderes, Berlim, Alemanha. O governo nacional empreenderá uma completa reabilitação moral de nosso corpo nacional. Ele praticamente pede para o parlamento votar sua própria extinção. Nossa administração considera uma nova sessão do Reichstag impossível no atual estado de agitação na nação. A lei de plenos poderes permitiria a Hitler passar leis sem o parlamento. Contudo, para uma lei de plenos poderes entrar em vigor, era preciso de 2/3 dos votos no parlamento. E como é possível conseguir isso? Bom, é só banir os comunistas da participação da votação. Eles estavam sendo presos ou estavam fugindo do país. E Hitler garantiu que houvesse tropas de assalto e outros paramilitares de direita na Câmara, para o caso de alguém mudar de ideia com relação aos votos. Senhores, decidam agora entre a paz e a guerra. O parlamento vota para dar todos os seus poderes legislativos para a administração de Hitler. Naquele momento, o Reichstag não tinha mais poder nenhum na política alemã. Hitler é supremo na lei de concessão de plenos poderes. Quando a lei de plenos poderes passou, Hitler inquestionavelmente se tornou um ditador. Hitler, ditador. Muito rapidamente, o Hitler começou a montar o que viria a ser, mais tarde, um sistema muito extenso de campos de concentração. No começo, quem ia para lá eram os inimigos políticos, ou seja, membros do Partido Comunista, social-democratas. Rápido, formem uma fila! Neste campo de concentração em Oranienberg, estão líderes importantes dos social-democratas e dos comunistas, que violaram a moralidade do Estado e do povo, assim como a visão de mundo alemã. Ao contrário de tudo que podemos imaginar, o sistema de campos de concentração não era secreto. Na verdade, eram abertamente noticiados nos jornais. Judeus eram encarcerados naqueles campos iniciais só se também fossem socialistas ou comunistas. Ainda não havia um movimento de mirar sistematicamente os judeus e colocá-los em campos de concentração. Quando o Hitler consolidou seu poder, ele ainda precisava ter tudo alinhado dentro do próprio partido. E um dos elementos que ele via como resistência em potencial era aquilo que vinha da SA e de Ernest Röhm. A SA, as tropas de assalto, eram um exército paramilitar com um contingente de 4 milhões de soldados liderados por uma figura desagradável chamada Ernest Röhm, que era veterano da Primeira Guerra Mundial, um dos apoiadores mais antigos e leais de Hitler. E cada vez mais eles ficavam incontroláveis. Ernest Röhm tinha a ambição de transformar aquela ala bruta e violenta, porém grande, de soldados da SA no núcleo do novo exército do povo. Röhm tinha razão ao dizer: nós não podemos vencer uma revolução nacional socialista se o exército continuar sendo monarquista e reacionário. E ele falou: nós temos que despedir todos os oficiais acima da patente de major. E os líderes da SA assumirão os papéis de comando do exército. Para o exército e para o alto escalão, aquilo era uma ameaça mortal. O conflito escalava constantemente e, no começo de 1934,
Hitler sentia a pressão dos dois lados. A prioridade dele era acabar com a crise econômica, rearmar a Alemanha, destruir o Tratado de Versalhes, preparar a Alemanha para a guerra. E a existência de Rome, com aquele exército paramilitar gigante, por mais essencial que tenha sido nos primeiros anos, tinha se tornado uma ameaça direta à posição de Hitler. Hitler estava observando a tensão entre o exército e a SA. E ele sabia que teria que agir. Havia aquela calmaria estranha. Era um padrão típico do Hitler, só ficar esperando, esperando e esperando e postergar até o último momento possível. E depois, quando ele atacava, era um ataque realmente brutal e impiedoso. A Noite das Facas Longas, Bavária, Alemanha, 30 de junho de 1934. O chefe falou agora, vamos para o hotel Hanselbauer, onde toda a equipe do Home está reunida. E você tem que chegar bem tranquilamente para que ninguém perceba que estamos chegando. Nós chegamos no hotel Hanselbauer e ele entrou imediatamente. O gerente do hotel foi na direção dele e ele falou: eu quero ver o chefe de gabinete Rom. E aí ele gritou: Ernest, você está preso. E depois ele foi de quarto em quarto e falou para os líderes da SA que estavam lá que eles estavam presos e para se vestirem imediatamente. Isso ficou conhecido como a Noite das Facas Longas. Hitler encerra a revolta. E em algum lugar ali perto, de 80 a 100 líderes da SA foram presos e assassinados. Vários soldados foram assassinados. Ron era uma das poucas pessoas com as quais Hitler tinha proximidade. Mas quando chegou o momento, Hitler só pensou no poder. E ele era impiedoso, então ele fez o que o poder exigia. Ron foi preso em Munique. Hitler deu a ele a oportunidade de se matar. Mas Ron não conseguiu se matar. Ele jogou a pistola na mesa e aí atiraram nele. A Alemanha treme com o fim da revolta. E depois Hitler aparece assumindo responsabilidade total. Ele fala: sim, eu fiz isso. Eu fiz isso pela nação alemã. Berlim, Alemanha, 13 de julho de 1934. Nesta casa, eu fui responsável pelo destino da nação alemã e assim, eu me tornei o juiz supremo do povo alemão. A palavra Führer, que quer dizer líder em alemão, passa de uma descrição factual da posição de Hitler no partido para significar algo muito maior, refletindo a convicção pessoal de Hitler como sendo o homem escolhido pelo destino para liderar a Alemanha. Nos anos 1920 e começo dos 30, havia uma espécie de revolução tecnológica em várias frentes, muito parecido com o que nós temos hoje, com a internet e as redes sociais. Hitler era muito interessado em cinema. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, também era interessado em filmes, então foi natural eles explorarem como poderiam usar o cinema para espalhar a propaganda nazista efetivamente. Então, eu acho que para eles parecia muito intuitiva a ideia de que filmar um comício do partido nazista seria uma afirmação eficaz. Triunfo da Vontade, Nuremberg, Alemanha, setembro de 1934. Essa foi a minha primeira exposição a um comício nacional socialista. Eles cuidavam da plateia, da música, para extrair impacto psicológico máximo de tudo aquilo. E de repente todas as luzes se apagaram e os holofotes se acenderam no palco, e aí aparece Hitler andando e as pessoas vão ao delírio. Dava a impressão de que ele já tinha falado metade do que ele ia dizer sem nem ter aberto a boca. Saudação da vitória! Os comícios de Nuremberg se pareciam muito com as convenções de partidos políticos norte-americanos, servindo praticamente ao mesmo propósito, uma espécie de propaganda política coreografada, projetada para inflamar as bases, para criar uma sensação de envolvimento das massas, para entusiasmar as massas.
E Hitler pôs a diretora de cinema, Leni Riefenstahl, para filmar o comício de Nuremberg em 1934. O famoso Triunfo da Vontade. Triunfo da Vontade. Hitler me falou: Senhora Riefenstahl, me dê 6 dias da sua vida. Eu só quero 6 dias. Eu quero que esse filme seja feito por uma artista, não por um diretor de cinema do partido. Adolf Hitler era um fanático por filmes. E a ideia dele era usar o filme para escrever sua própria crônica para a posteridade. E na Leni Riefenstahl, ele encontrou uma parceira muito competente. O filme fala do relacionamento profundo de Hitler com as massas do povo alemão. Isso serviu a um objetivo muito claro, que era enfatizar o papel elevado, heróico e quase divino de Hitler no momento para celebrar Hitler como um líder. Riefenstahl ganhou recursos ilimitados. Ninguém jamais havia realizado um documentário igual àquele. Eu achava que as filmagens deviam ter movimento para que ficassem mais interessantes. Por isso, a minha equipe começou a tentar filmar de patins. Eles colocaram um guindaste em um mastro de bandeira para poderem filmar tudo de cima. Triunfo da Vontade começa com imagens do avião de Hitler pousando em Nuremberg. Era para transmitir a ilusão de Hitler quase como sendo uma espécie de Deus descendo na Terra para falar com seu povo. Em Triunfo da Vontade, cena após cena, nós vemos Hitler como o único ponto focal. Era Hitler e as massas. Nada poderá nos deter! É a afirmação suprema da teoria do grande homem. É um tipo de documento que consagra a nossa compreensão do que é um líder, melhor do que qualquer outro documento que eu já vi. Hitler é apresentado como um líder que pode e deve moldar o mundo à sua vontade. Riefenstahl falou: basicamente tudo o que eu fiz foi filmar o evento. Não foi nada mais do que isso. Mas particularmente do jeito que as imagens foram editadas, Riefenstahl apresentou uma imagem totalmente imprecisa do que era o nazismo. Não continha nada do tom de expansionismo, nem nada sobre ideologia racial sórdida que se tornaria mortal. Isso foi, é claro, editado. Leni Riefenstahl transformou Hitler em uma estrela. O Prêmio Nacional de Cinema de 1935 vai para Leni Riefenstahl, pelo filme sobre o comício do partido em Nuremberg, Triunfo da Vontade. Hitler e Goebbels ficaram totalmente satisfeitos. Triunfo da Vontade. Ganhou prêmios em festivais de cinema internacionais. Ele se tornou um grande sucesso. Milhões de alemães foram vê-lo voluntariamente. Hitler nunca fez outro filme igual a esse. E eu acho que isso diz alguma coisa sobre a percepção de Hitler de si mesmo e de seu apreço por esse filme. Era assim que ele queria que o povo alemão o visse naquele momento e no futuro. Alemanha, 1935. A escola que eu frequentei aos 6 anos era uma das escolas especiais que ele tinha criado para treinar a sua elite de futuros líderes. Naquela escola, judeus eram retratados como gordos, gananciosos, feios, com grandes narizes aduncos. E eu acho que aquelas imagens ficaram comigo por mais tempo do que qualquer impressão verbal que eu possa ter absorvido. A cultura do Terceiro Reich, na década de 1930, ditava em grande parte que o grupo, a raça e a nação tinham vantagem sobre qualquer indivíduo. Então, qualquer indivíduo que se destacasse, de alguma forma que não se adequasse ao ideal ariano, poderia ser perseguido. O nazismo instaurou uma compreensão de raça que tinha como base a biologia, muito alinhada com o racismo científico do século XIX. Era uma compreensão de raça baseada em diferenças que podiam ser codificadas visualmente.
Havia uma forte influência das leis de Jim Crow norte-americanas. Hitler admirava os estadunidenses muito abertamente, e ele escreveu que eles tinham descoberto como ter o verdadeiro... Ele chamou de Vorgeschmieden. É difícil de traduzir, mas seria entidade política nacionalista racial através de leis de imigração e cidadania. O consenso básico que era aceito nos Estados Unidos depois dos anos 1870 era o de permitir que afro-americanos fossem cidadãos de segunda classe para manter os políticos sulistas felizes dentro da União. E não é incomum ouvirmos testemunhos de sobreviventes judeus do Holocausto que emigraram para os Estados Unidos dizendo que a experiência deles foi muito parecida com a experiência afro-americana com as leis de Jim Crow. E essa conexão que eles fazem não é só intuitiva, também tem precisão histórica. As leis de Nuremberg, 15 de setembro de 1935. Eu proponho que o parlamento adote as leis de Göring. O presidente do Reichstag vai ler. Então, as leis de Nuremberg tornaram os judeus alemães cidadãos de segunda classe. Quando se trata do antissemitismo nazista, não tem nada remotamente científico nele. E o regime tinha até que imprimir uns cartazes que eles davam para a população para explicar quem era judeu, quem não era e quem era parcialmente judeu. As leis de Nuremberg. Casamentos entre judeus e cidadãos de sangue alemão ou aparentado estão proibidos. Naquela época eu estava saindo com uma jovem bacana e nós fomos acampar. Eu me lembro muito bem, eu tinha um caiaque e tinha um sujeito perto de nós. Ele queria marcar um encontro com a jovem, mas ela não queria nada com aquilo. Ele me denunciou para a Gestapo e eu fui preso por sair com uma moça bacana. E em 1935, eu fiquei 6 meses na cadeia, em confinamento solitário. Depois das leis de Nuremberg, a legislação antijudaica enfraqueceu. Meio que houve uma pausa. Agora o foco era na economia, o foco era na política externa, era projetar a imagem da Alemanha para o resto do mundo. Quando Hitler chegou ao poder, era um momento favorável, porque as condições da Grande Depressão estavam melhorando de maneira geral. E o Hitler fez algumas coisas muito específicas, como, por exemplo, em 1936, o desemprego era quase zero. Obras como a Autobahn, projetos de obras públicas e o Serviço Nacional do Trabalho. Operários, mãos à obra! E nós temos que parar aqui um minutinho e imaginar o que isso significou para um país que 4 anos antes sofria com 2/3 de desemprego para um índice de desemprego quase nulo. Hitler foi o redentor do homem comum. A grande maioria dos seguidores dele não tinha desemprego. Eram operários. Todo mundo trabalhava. Empregos de operários eram seguros. É verdade. Eles não podiam ser despedidos. Hitler também desmantela bem devagar, mas decididamente, um dos documentos mais odiados por todos os alemães, o Tratado de Versalhes. Ele se retira da Conferência Mundial pelo Desarmamento. Ele tira a Alemanha da Liga das Nações e declara abertamente seus planos de rearmamento. Em 1936, ele remilitariza a Renânia, que deveria ser, na realidade, uma zona tampão para a segurança da França. Renânia. As tropas alemãs marcham na sombra da grande catedral de Colônia enquanto começa a invasão da zona desmilitarizada. Homens e armas convergem. Pela primeira vez em 17 anos, a marcha Passo de Ganso ressoa pelas ruas da cidade. Hitler correu um grande risco com esse passo. E, mais tarde, aquelas foram as 48 horas mais angustiantes da vida dele, durante e depois da ocupação. Berlim entra em um delírio de nacionalismo frenético quando a cidade recebe a notícia de que, mais uma vez, as tropas alemãs assumiram a vigilância no Reno. As potências ocidentais teriam justificativa para tomar algum tipo de ação, mas eles preferiram não tomar. Ninguém queria outra guerra. Na época, os alemães viam o Tratado de Versalhes como um grande insulto. E quando eles viram Hitler cumprir sua promessa de tornar a Alemanha grande de novo, isso atraiu pessoas de todo o espectro político e explica a sensação de invencibilidade que se
manifestou posteriormente. Em agosto, os Jogos Olímpicos serão sediados em Berlim, que Hitler transformou no local de espetáculo do Terceiro Reich. Na ocasião, ele pretende que os visitantes estrangeiros fiquem impressionados com a eficiência nazista e com a conquista material de sua nova ordem. Jogos Olímpicos, Berlim, Alemanha. Hitler não era interessado em esportes, mas ele era bem antenado com as oportunidades políticas, diplomáticas e de propaganda. E os Jogos Olímpicos forneciam isso. Havia vários desdobramentos diplomáticos significativos que estavam deixando cada vez mais pessoas de fora da Alemanha preocupadas com as intenções de Hitler. Rearmamento, destruição do Tratado de Versalhes, remilitarização da Renânia. Mas ali havia a oportunidade de mostrar para o mundo que a Alemanha era uma nação orgulhosa, além de ser estável e favorável à paz. As placas em parques e piscinas que proibiam judeus foram retiradas. A Alemanha estava fazendo uma maquiagem infeliz para os visitantes internacionais. Bem aqui na nossa frente está o estandarte olímpico e logo abaixo está Hitler. Eu declaro abertos os Jogos de Berlim, comemorando a 11ª Olimpíada da Era Moderna. Hitler ficava extremamente nervoso quando os atletas alemães competiam. Ele ficava sentado, esfregando as coxas e se mexendo para frente e para trás. Ficava emocionado, radiante e sorria quando os atletas alemães subiam no pódio. Quando outros atletas competiam, ele ficava sentado em silêncio, só observando. É Jesse Owens de Ohio quem larga na frente. E parecendo uma locomotiva a vapor, ele dita o ritmo para a vitória dos Estados Unidos. Quando atletas negros subiam no pódio, Hitler saía. Eu estou muito feliz de ter ganhado minhas 3 provas aqui em Berlim. É uma competição maravilhosa, um estádio maravilhoso e uma plateia maravilhosa. As Olimpíadas de 1936 foram um sucesso enorme para o Hitler e para a Alemanha. Muito disso foi baseado na falsa noção de que os judeus não eram perseguidos tão agressivamente quanto realmente eram. Algumas pessoas interpretaram aquilo como finalmente ele caiu em si, mas isso, é claro, era totalmente falso. Göring apresenta o plano quadrienal do Reich. 1936, que foi o ano dos Jogos Olímpicos, também foi o ano em que as preparações para a guerra se intensificaram. Göring enfatiza o armamento da Alemanha. O suposto plano quadrienal, com o qual Hitler queria deixar a economia pronta para a guerra, é um lado disso. O outro lado é que em 1936, Himmler começou a desenvolver e a expandir um sistema de campos de concentração mais robustos e organizados. Eles perseguiam pessoas que eram consideradas associais, contrários à ideia que Hitler tinha de uma sociedade racialmente pura. É claro que os mais perseguidos eram os judeus. Campo de concentração de Sachsenhausen. Mas também havia os Roma e os Sinti, também conhecidos como ciganos. Também havia homens gays, havia testemunhas de Jeová. O trabalho liberta. E vários grupos políticos. Todos poderiam ir parar nesses campos de concentração também. Hitler estava, em última análise, bastante afastado dos detalhes da política do dia a dia. Porque ele não era um político por vocação. Ele era um visionário, seria assim que ele se descreveria. Himmler, por outro lado, era um indivíduo que tinha uma compreensão muito clara de como implementar um Estado racial. Ele estava sempre melhorando as operações dos campos com Hitler em mente. Himmler era uma ferramenta muito boa para Hitler, entende? Uma vez ele me falou, olha, Otto, se Hitler me falar, toma, Heinrich, pega essa arma e atira na sua mãe, eu vou e faço com orgulho. Ele era o cão fiel de Hitler.
Hitler tinha dois cães, o pastor alemão e o Himmler. O austríaco Hitler ficava muito mais confortável na Bavária ou perto da Áustria do que em Berlim. Retiro alpino. Ele se refugiava em Berchtesgaden com a comitiva dele, o círculo íntimo. Senhores, o que acham de uma caminhada? E ele se distanciava da elite nazista e ia para o círculo íntimo, que agora tinha a namorada dele, a Eva Braun, que fazia filmagens constantemente. Por isso temos uma noção de como eles agiam lá. Aceita bolo, madame? Eva Braun costumava ficar em Berchtesgaden, onde ela era uma espécie de primeira-dama. E as pessoas de confiança sabiam disso. Mas Hitler nunca tornou o relacionamento deles público. Hitler era frequentemente visto como um solitário. Mas esse relacionamento com a Eva Braun mostrava que ele não era. Hitler precisava de um círculo de amigos. Ele precisava de apoio emocional. E Hitler estava cercado de homens e mulheres que não o criticavam e diziam toda hora que ele era o Führer, que ele era um gênio, que ele podia mudar e conquistar o mundo. A Alemanha declara um feriado romano para Mussolini. O destino da Europa está nas mãos do ditador da Itália, que se aproxima de Munique em triunfo para sua importante conferência com Hitler, seu colega ditador. Munique, Alemanha, setembro de 1937. Benito Mussolini, o ditador da Itália, e Adolf Hitler tinham um relacionamento interessante e envolvente. Desde o início, Hitler admirava muito Mussolini. De várias maneiras, Hitler e o partido em seus primórdios imitavam a aparência, a organização e as ações dos camisas negras fascistas de Mussolini. Mussolini gostava de se ver como uma espécie de ditador sênior. Mas à medida que o domínio de Hitler na Alemanha se consolidava, a Alemanha estava naturalmente mais propensa a ser uma potência mais forte do que a Itália, devido à sua população e ao seu poder industrial. Assim, Hitler começa a se tornar a potência dominante no relacionamento. Hitler precisava impressionar Mussolini com o poder da Alemanha para finalmente ter uma garantia da participação italiana ao lado da Alemanha em caso de guerra. O senhor Benito Mussolini viu com seus próprios olhos uma questão com relação ao nacionalsocialismo, que a Alemanha, graças a uma atitude nacional e poderio militar, se tornou uma potência mundial novamente. Para Hitler, o relacionamento com Mussolini era importante, porque ele não queria, de maneira nenhuma, ficar cercado de inimigos. E, é claro, a questão austríaca era iminente. Hamburgo, Berlim, Hannover. Hitler sempre quis trazer a Áustria alemã para o que ele chamava de o Grande Reich Germânico. Houve uma tentativa de golpe por nazistas austríacos em 1934, mas Mussolini via a Áustria estranhamente como se fosse seu protetorado. E Mussolini começou a ameaçar Hitler com guerra. Isso, caso Hitler tomasse alguma iniciativa para anexar a Áustria, e então Hitler recuou. Ele estava com um pouco de medo de Mussolini naquele momento. Em 1938, as coisas mudaram. Anexação da Áustria, 12 de março de 1938. A Alemanha invade a Áustria. Hitler dá um ultimato e envia tropas a Viena. Enquanto as tropas alemãs avançam pelas fronteiras em sua primeira ofensiva desde 1914, a Itália aparentemente deu sinal verde à Alemanha e Hitler quase que fervorosamente agradeceu a Mussolini. Hitler e os nazistas entram sem disparar um tiro e são recebidos por multidões entusiasmadas. Às vezes vemos pessoas chorando em fotos, só que não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de alegria. Hitler, protegido por uma guarda de aproximadamente 4.000 soldados e policiais, se prepara esta noite para ir de Linz a Salzburgo e de lá a Viena em uma excursão triunfal pela terra onde nasceu. Nós precisamos ter em mente que a Áustria, assim como a Alemanha no período entre guerras, tinha passado por momentos de caos econômico, estavam perto da guerra civil.
E agora chega o filho nativo, que se provou muito bem-sucedido na Alemanha, levando os austríacos alemães, como eles se nomeavam, para dentro daquele grande Reich. E isso eu acho que, para muitos austríacos não-judeus, parecia ser um momento de vingança e de sucesso nacional. Eu só posso dizer que nós estávamos imensamente impressionados com a maneira calorosa com que eles receberam o filho deles, porque ele era austríaco. Eles o saudaram como um libertador. Foram cenas impressionantes. Foram cenas totalmente inesquecíveis. Hitler vai a Viena e surpreende a todos. E assim mesmo, ao reagir espontaneamente ao entusiasmo que ele via, enquanto declarava que a Áustria seria anexada, não seria só uma relação de Estado duplo, a Áustria faria parte politicamente direta da Alemanha. Como Führer e chanceler da Alemanha e do Reich, eu declaro para a história que a minha terra natal foi anexada ao Reich alemão. Ver aquela multidão que claramente havia sido inflamada pelo gigantesco e dominador partido nazista foi uma coisa que fez Hitler sentir que a providência havia sido cumprida. Talvez como se o sonho, a fantasia dele fosse validada naquele momento específico. Em um relatório confidencial, a agência telegráfica judaica disse que durante a noite, pelo menos 150 judeus influentes, banqueiros e empresários foram presos pelos camisas pardas do partido nazista agindo como polícia auxiliar. O grito do antissemitismo está ecoando pelas ruas da Áustria. Em muitos sentidos, a população judaica da Áustria teve que sofrer aquele choque de controle nazista mais amargamente que a população judaica alemã, porque ele não veio lentamente, veio de uma vez só. Nós não tínhamos como fugir. Um dia, eles bateram na porta com muita violência. Eram 2 nazistas. E eles estavam de uniforme preto e calçavam coturnos pretos. E perguntaram do meu avô. Eu chorei o tanto que eu pude, mas mesmo assim não adiantou nada. Os nazistas levaram ele para Buchenwald. Alemanha. Em outubro de 1938, um dia, a professora entrou na nossa sala e falou: todas as crianças cujos pais imigraram da Europa Oriental e da Polônia em particular, por favor, saiam da sala. Seus pais querem que vocês vão para casa. Ou, independentemente do que ela disse, com certeza ela não falou que iam ser deportados naquele mesmo dia. No outono de 1938, Heinrich Himmler ordenou a deportação coletiva de milhares de judeus poloneses de volta para a Polônia, e entre eles estavam os pais de Herschel Greenspan. Herschel Greenspan, um judeu polonês que morava em Paris, ficou totalmente abalado com aquela reviravolta e ele decidiu que pegaria uma pistola na embaixada alemã em Paris e atiraria no primeiro agente da embaixada que ele visse. O judeu polonês dispara 5 tiros. Ernst von Hatt não morreu imediatamente. Ele morreu por causa dos ferimentos alguns dias depois. Isso aconteceu quando Hitler estava em Munique, numa homenagem muito significativa àqueles que perderam a vida no golpe da cervejaria. Parecido com o incêndio do parlamento, o que valia era o pretexto. E fazia tempo que os nazistas estavam esperando por um pretexto. Hitler estava procurando uma desculpa para agir e foi o fino da propaganda para eles ter aparecido um jovem judeu que atirou em um agente da embaixada em Paris. O povo alemão se fortaleceu em espírito mais uma vez. É claro que Adolf Hitler era um antissemita convicto, mas acontece que ele nunca quis ser vinculado àquela imagem de crueldade, àquela imagem de violência. Hitler desapareceu
dos olhos do público. Goebbels foi o ator principal naquela noite e deu o sinal para destruir e incendiar todas as sinagogas. Noite dos Cristais, Alemanha. Noite dos Cristais ou a Noite do Vidro Quebrado. Várias sinagogas incendiadas, destruição de lojas judaicas, invasão de casas judaicas, além de violência física e assassinatos de pessoas judias. O que eu vi foram hordas de pessoas paradas na frente da nossa sinagoga, jogando pedras naquelas janelas coloridas maravilhosas. Nós saímos correndo do local, do barulho, dos gritos e dos berros. Tinha gente queimando livros e dançando em volta deles. Eu levantei meu colarinho, enfiei a cabeça para dentro e falei: se alguém me reconhecer, vão me fazer em pedacinhos. Foi um acontecimento extremamente chocante, tem até um nome, Kristallnacht do Reich, a Noite do Vidro Quebrado. Por causa de todo o vidro que foi estilhaçado naqueles ataques a locais judaicos. As tropas de assalto estavam envolvidas, a polícia alemã estava envolvida. E nós sabemos que também teve a participação de civis. Mais de 100 judeus foram assassinados e, em última análise, cerca de 30 mil judeus foram capturados e enviados para campos de concentração. Eu fui preso no dia 10 de novembro, igual a todos os homens judeus com menos de 50 anos na Alemanha. Eu não tinha cometido nenhum crime. O único crime foi que eu nasci judeu. Nos disseram que iríamos ser presos no campo de concentração de Dachau. Berlim, Alemanha, 30 de janeiro de 1939. A Noite dos Cristais marca uma espécie de ponto decisivo. Hitler tinha parado de ficar tão preocupado em apresentar o seu país como sendo pacífico, estável e não ameaçador. Em seu discurso para o parlamento em 30 de janeiro de 1939, Hitler proferiu o que mais tarde ele sempre se referiria como a sua profecia. Se os financistas judeus internacionais, dentro e fora da Europa, conseguirem, mais uma vez, mergulhar as nações em uma guerra mundial, o resultado não será a bolchevização do planeta e a vitória do judaísmo, mas sim a aniquilação da raça judaica na Europa. Essa foi uma intenção genocida claramente expressa em relação aos judeus da Europa, vinda poucos meses antes da Segunda Guerra Mundial. E o que é realmente importante aqui é que ele está vinculado à ideia da Guerra Mundial com a aniquilação dos judeus. Em abril de 1939, ele estava desesperado para começar uma guerra. Ela fazia uma aliança com a União Soviética para começar uma guerra que, em última análise, tinha a ver com a destruição da União Soviética. Mas aí, o planejamento se transforma em algo muito mais maligno. Não dava para acreditar que o mundo inteiro estava fugindo do Hitler. Adolf Hitler. Durante mais de 40 anos, as gravações ficaram guardadas na Biblioteca do Congresso. Esta é a história que elas contam. Era bom para ele ter um tempo para escrever. Enquanto ele estava na prisão. Golpe reprimido na Bavária. Líder foi preso. Hitler admite tudo audaciosamente. Hitler pega 5 anos. Se ele não tivesse tido a oportunidade, Mein Kampf não teria sido escrito. Mein Kampf significa literalmente minha luta e foi publicado em 1925. Na cadeia, Hitler se envolve no processo de escrever Mein Kampf. Era uma mitologia que ele inventou sobre si mesmo, para encobrir o fato de que ele não era ninguém e, de várias maneiras, um fracasso. Mein Kampf, é claro, é uma autobiografia de um político. Hitler queria contar uma história de ativistas antissemitas e nacionalistas de extrema-direita, cujas ideias eram formuladas. O exemplo mais impactante disso é quando Hitler descreve caminhar pelas ruas de Viena e ver um judeu ortodoxo.
Ele vê aquela pessoa que parece um pouco assustadora para ele e ele pensa: isso é um judeu? É um alemão? É claro que Hitler pretende que a resposta seja sim e não. Ele está argumentando que existe uma diferença racial intransponível entre ser judeu e ser alemão. Minha luta tem uma visão coerente de mundo. Ela é uma visão de mundo insana, totalitária e aterrorizante. Mas é uma visão de mundo coerente. É uma visão de mundo que diz: os judeus precisam ser removidos do mundo. Der Lebensraum. Lebensraum significa espaço vital ou habitat. A ideia básica é a de que a Alemanha tem muita população aglomerada em um espaço muito pequeno. E o que os alemães realmente precisam é, de certa forma, emular o padrão da expansão norte-americana. E Hitler aspirava a criar um império vasto nas fronteiras ocidentais da União Soviética. Segundo o conceito de Hitler, qualquer um a leste da Alemanha não era plenamente humano, ou seja, a ideia de Lebensraum sempre foi, desde o começo, quase que explicitamente genocida. É muito importante ler o que é dito em Mein Kampf, porque temos uma versão estratégica do mundo que se desenrola nas ações de Hitler. Hitler. As fitas perdidas do Terceiro Reich. Em 1913, um jovem Hitler vai da Áustria para a Alemanha, onde participa de um movimento político de extrema-direita. Logo após uma tentativa de golpe conhecida como Putsch da cervejaria, ele é acusado de traição e fica conhecido nacionalmente. Parte 2. A Ascensão. 1924 a 1933. Penitenciária de Landsberg, Alemanha. A primeira lembrança da minha vida é com Hitler. Nós estávamos indo visitá-lo na prisão. Eu fiquei muito decepcionado ao ver um prédio totalmente comum. Muita luz e espaço. As barras nas janelas eram a única característica que fazia parecer uma prisão. Meu pai e Hitler conversaram. Eu fiquei numa mesinha de madeira. Eu me lembro que a conversa foi ficando mais animada. De repente, eu senti a superfície da mesa vibrar nas pontas dos meus dedos. Era uma voz assombrosa. Eu fiquei fascinado por ela. Não me lembro de nada do que foi dito. Como poderia? Eu tinha 3 anos. Mas eu senti que ele irradiava poder. Hitler pegou uma sentença de 5 anos por ter liderado o Putsch da cervejaria. Ele cumpriu muito pouco dessa sentença. Ele ganhou condicional depois de cumprir 8 meses. Hitler estava com 35 anos quando foi solto da prisão no final de 1924. Quando Hitler foi solto, o cenário político havia mudado completamente. A Alemanha dos anos 1920 foi um berço notável da criatividade humana na música, na literatura, na pintura, na ciência, na tecnologia, nos negócios e nos filmes. Parecido com os ribombantes anos 20 norte-americanos, havia estabilidade política, a economia tinha se recuperado amplamente daquela hiperinflação terrível e o governo estava trabalhando até certo ponto. Não havia muito que Hitler pudesse fazer com isso. Ele precisava de crise. Crise era o oxigênio dele e a estabilidade estava sufocando ele. Conferência de Bamberg. Bamberg, Alemanha, 1926. Durante a prisão de Hitler, o partido nazista tinha se dissolvido em vários grupos. Agora Hitler tentava unificar e reconstruir o partido sob sua liderança. Com estratégias habilidosas, ele conseguiu convocar uma conferência em Bamberg no começo de 1926. Ele reuniu líderes do partido, atacou e criticou durante o partido nazista.
Hitler tinha um jeito astuto e desagradável, e em vários aspectos ele era sofisticado em conseguir persuadir as pessoas. Em Bamberg, Hitler se estabeleceu como líder do partido novamente. E foi essa série de eventos que aproximou Goebbels de Hitler, atraído pela visão e pelo carisma. Na metade dos anos 1920, Joseph Goebbels estava trabalhando com publicidade e propaganda na ala norte do Partido Nazista. Goebbels era bem baixinho e muito magro. Ele nasceu com um pé torto, por isso ele se destacava tanto intelectual quanto esteticamente dentro do Partido Nazista. Ele era PhD em literatura alemã, então ele tinha um perfil acadêmico um tanto incomum para um nazista. Ele tinha um desejo profundo por aceitação, daqueles caras rudes do movimento nazista, e foi vítima do carisma pessoal de Hitler. Eu me curvo ao maioral, ao gênio político. Eu o amo. Hitler era muito bom em conhecer alguém, apertar as mãos, olhar no fundo dos olhos e avaliar. E certamente ele fez isso com o Goebbels. E foi nesse momento que Goebbels encontrou seu lugar e começou a ser uma das figuras de mais sucesso do Partido Nazista. Para Hitler, a política era uma questão pessoal. O jeito que ele orquestrava os eventos do Partido Nazista demonstrava isso. Ele compreendia o poder do espetáculo. A Cozinha Venenosa. Munique, Alemanha. Hitler fez seu primeiro discurso depois da prisão na cervejaria. E o jornalista do Munich Post estava lá. Hitler atacou seus inimigos políticos. Os judeus, os social-democratas e o governo democrata de Berlim. Para o Post, estava claro que ele queria reiniciar o movimento e que ele ainda era uma ameaça para o país. O Municher Post era um jornal social-democrata. O jornal estava determinado a brigar contra as tendências antirrepublicanas de direita desde o começo. Isso deixou Hitler muito, muito irritado. Hitler dizia que o Munich Post era a cozinha venenosa. Ele dizia que eles costumavam fazer suas reportagens com mentiras e difamações. Do ponto de vista de Hitler, o jornal era o inimigo, porque o jornalista vai para o mundo real e escreve sobre ele de maneira objetiva. Hitler era contra isso. Ele era contra todo esse modelo. Ele usava uma palavra que não foi inventada por ele, mas que era muito comum na direita alemã, que era Lügenpresse. Die Lügenpresse. Uma tradução bastante direta seria notícias falsas. Em outras palavras, você pega o pessoal que está fazendo reportagens verdadeiras e alega que a verdade é a mentira. Alguém que faz o trabalho de encontrar a verdade é um Volksfeind, um inimigo da população. Para Hitler, a verdade não era uma coisa que você prova com evidências. Para Hitler, a verdade era uma coisa que você sente. A verdade era o que ele apresentava naquele dia. Você não acha que ele realmente acreditava no que ele estava pregando? Sim, ele acreditava nisso. Essa é a questão. Ele falava consigo mesmo e acreditava nisso. Retiro nos Alpes. Berchtesgaden, Alemanha, 1928. Para Adolf Hitler, Berchtesgaden era um lugar para relaxar, onde ele queria ficar totalmente absorto em seus pensamentos. Ele dormia bastante de manhã. Na maior parte do tempo, ele ficava pensando nas coisas enquanto andava pela sacada à noite.
E durante o dia, como resultado da contemplação, ele chamava os empregados para discutir questões em paz e tranquilidade. E somente em um círculo muito pequeno. Entendi. Berchtesgaden é uma cidade nos Alpes bávaros, a 2 horas de Munique e muito perto de Salzburg, na Áustria. Hitler alugava uma casa da montanha de Berchtesgaden. Ele gostava de passar um tempo lá. Ele ia para lá quase todo fim de semana, às vezes ficava mais tempo. Se olharmos para as relações sociais do Hitler desde o começo, vamos ver que ele nunca ficava sozinho e não fazia nada sozinho. Ele não comia sozinho, ele não ia a restaurantes nem a hotéis sozinho. Ele era cercado de homens e mulheres que se tornaram sua família substituta. Hitler era muito inseguro. Ele odiava encontrar pessoas que não conhecia. Até hoje, Adolf Hitler é visto como uma pessoa sem laços e nem sentimentos humanos. A verdade é que Hitler era uma pessoa fraca que precisava de um círculo enorme em volta dele para funcionar. E eles cuidavam até dos assuntos particulares dele. Rudolf Hess, por exemplo, cuidava das namoradas de Hitler. Hitler tinha o dom de ganhar todo mundo. Todos ficavam ao lado dele. E as mulheres? Ah, nem me fale. As mulheres eram doidas por ele. Já se escreveu muito sobre a sexualidade e os relacionamentos do Hitler com mulheres. Já foi muito especulado. Nós sabemos que ele era muito machista, um misógino em certo grau. Ele parece ter gostado de mulheres de rosto bem redondo e, com certeza, um tanto mais jovens do que ele. Angela Haubal, ou Gelli, como era chamada, era sobrinha do Hitler. Ela estava na metade da adolescência. Ele tinha uma irmã que tinha uma filha. Eu acho que era meia-irmã. E, durante um tempo, ela cuidou da casa de Berchtesgaden para ele. Essa filha da irmã dele era uma menina bacana. Queria ser cantora. Era sobrinha dele. Parece que eles se envolveram romanticamente no fim dos anos 20. O pai do Hitler era tio da mãe do Hitler. Com certeza era fato que Hitler era tio da Gelli Haubal e havia algum tipo de relacionamento romântico ali. Gelli Haubal parece ter sido uma jovem mulher muito extrovertida, vivaz e alegre. E, por alguma razão, ela acabou ficando presa nesse relacionamento que era sufocante com aquele homem muito estranho. Um caso conturbado. Munique, Alemanha, 1929. Hitler e Gelli Haubal foram morar juntos num apartamento na Regentenplatz, número 16. O relacionamento deles ficou difícil. Eles brigavam com frequência. Existem indicações de que talvez ela ficasse com ciúme quando ele flertava com outras mulheres. Existem provas de que a atitude de Hitler com ela pode ter sido muito controladora. Adolf estava apaixonado por ela, não estava? Eu acho que sim. Entendi. Mas e ela? Também estava? Ninguém sabe. Ela morreu. Terça-feira Sombria, Nova York, 29 de outubro de 1929. Terça-feira sombria. De repente, o colapso do mercado de ações chegou e a Grande Depressão começou. A crise econômica mundial começou e o desemprego generalizado se tornou uma realidade. Não somente, mas também na Alemanha. Isso mudou completamente o cenário político e econômico.
Eu acho muito complicado enxergar a ascensão do nazismo do jeito que aconteceu sem a Grande Depressão. A Alemanha, entre todos os principais países da Europa, levou o maior golpe. O desemprego por volta de 1/3 da população. A produção industrial caindo 40%, 50%. Havia uma grande parte da população quase que em situação de inanição. Era uma fome aterrorizante. E era o tipo de crise que poderia dar a Hitler o oxigênio que ele precisava para ser um político de crise. A mensagem dele era de que a República Liberal na Alemanha, a República de Weimar, era um desastre. Era cheia de políticos corruptos e briguentos que não faziam nada. E enquanto isso, a Alemanha estava sendo vitimizada por marxistas e judeus. A partir daquele momento, o Partido Nazista podia se posicionar como um partido que protege os cidadãos da esquerda. Uma nação. Tudo foi à falência. E milhões estão desempregados. Eles que se contorçam o quanto quiserem, mas eles são os responsáveis por isso. Com certeza, Hitler era o Messias para o povo. Porque o cidadão médio é mais atingido pela crise econômica do que pela crise mental. E chegou alguém que falou: eu vou dar empregos para vocês de novo. Eu vou fazer a Alemanha ser grande de novo. O Hitler era alguém que era visto como um político totalmente fora dos padrões, porque claramente o padrão não estava dando certo. Visto como alguém que se preocupa com os interesses de todos os alemães. E, na verdade, acima de tudo, alguém que era simplesmente um clamor de protesto contra o que estava acontecendo. Economicamente, os 3 partidos, centro, social-democracia e comunismo, derrubaram a nação alemã na velocidade da luz. De acordo com a portaria de emergência, nossas caixas registradoras permanecem fechadas. O partido estava crescendo amplamente, mas a necessidade também aumentava. Eu acredito que o movimento de Hitler, na verdade, era alimentado pela necessidade que existia no povo alemão. Esse sofrimento criou o alicerce para que Hitler pudesse se espalhar e ficar mais forte. E o partido não parava de crescer. A SA, o exército de Hitler, Munique, Alemanha. Ernst Röhm, como ex-militar, foi um dos indivíduos que facilitaram a entrada de Hitler nas altas rodas de poder. Sob a liderança dele, a SA se transformou em uma organização paramilitar. Ela se tornou um exército particular pronto para qualquer coisa por Hitler. Qual é o papel da SA na batalha pelo poder? Sem a SA, Hitler nunca teria chegado ao poder. SA é a abreviação de Sturmabteilung, que era a ala paramilitar do Partido Nazista. Era essencialmente a força bruta do Partido Nazista naquela época. A função da SA, ou das tropas de assalto, era de entrar nos bairros que os nazistas queriam controlar politicamente. Geralmente era um bairro de classe trabalhadora de cidade grande, dominado pelos social-democratas ou pelos comunistas. E eles travavam praticamente uma guerra de gangues. A Alemanha estava caracterizada em uma situação de quase guerra civil. Uma violência permanente entre os comunistas e os nazistas. Graves tumultos nas ruas. Os nazistas estão causando problemas deliberadamente para obrigar o povo da Alemanha a acreditar que existe uma ameaça de comunismo violento em seu meio e que somente apoiando os nazistas eles podem evitar outra revolução. Hitler jogou com inteligência na SA como uma imagem. Era de se esperar que muitas pessoas da classe média que Hitler estava tentando captar como eleitores fossem desencorajadas pela violência, mas a violência que as cometia era contra comunistas. Então parece que muita gente da classe média reagiu dizendo: bom, esses meninos da SA são violentos, mas eles estão surrando comunistas, então que Deus os abençoe, estão batendo nas pessoas certas.
E aí os nazistas puderam usar a SA como uma espécie de propaganda da sua determinação e firmeza. Isso era um jeito de demonstrar que a democracia de Weimar não funcionava. Então também era instrumental para Hitler. O caso Geli. Munique, Alemanha, 1931. Hitler sempre fez questão de mostrar que o casamento dele era com a Alemanha. Ele também dizia que se as mulheres alemãs soubessem que ele tinha uma esposa ou uma namorada séria, ele perderia todos os votos femininos. A Geli era que tipo de garota? O que eu via, ela estava morando na rua Prince-Regenten, naquele apartamento. Eu sempre tive a sensação de que ele queria comandar a vida dela e tiranizá-la. E ela se sentiu oprimida. A governanta do Hitler ligou para o meu marido e disse: aconteceu alguma coisa com a Geli. Ela não abre a porta. Eu acho que eles brigaram. Ela ligou para o meu marido e ele falou: tudo bem, estou indo. Ele foi, bateu na porta e gritou: Geli. Ela não abriu. Ele arrombou a porta e eles a encontraram. Hitler estava na estrada indo fazer um discurso longe de Munique. A Geli Haubel se matou no apartamento dele com a arma dele. O escândalo que eclodiu depois do suicídio da Geli foi a vida particular explodindo na cara dele. Era uma situação na qual esse tipo de caos inexplicável contribuía para toda espécie de especulações malucas. E se você era inimigo dele, seja da direita ou da esquerda, essa era uma ótima oportunidade. Münchner Post. O suicídio da sobrinha de Hitler. Vários argumentos. O Post não escondeu nada e noticiou a morte dela com muitos detalhes. Isso deixou Hitler muito irritado. E algumas pessoas ficaram com medo de que ele pudesse se matar. Ele podia protestar, ele podia ameaçar, ele podia blasfemar. Mas naquele momento, na Alemanha, ele não podia controlar o que era publicado na imprensa não nazista. Foi onde a enterramos, não foi? Alguns dias depois, Hitler apareceu, mas ninguém sabia disso. Quando Hitler estava lá no túmulo, ele não falou nada, né? Não. Foi tudo muito silencioso. E dava para ver o quanto isso afetou ele. Ele estava muito aflito, com raiva e ele tinha muito controle da persona pública dele, da apresentação pública dele. Mas aquele momento foi um golpe que ele não conseguiu controlar de jeito nenhum. E era um momento muito delicado politicamente, porque a ruptura eleitoral estava começando. Oculto ao Führer. Berlim, Alemanha. 1932. A concepção de Hitler de si mesmo como líder descartava a possibilidade dele aceitar servir como um político comum, servir em algum cargo de gabinete. Não concordava com a visão dele de si mesmo, destinado a liderar a Alemanha. Isso era uma coisa impensável para ele. A presidência já era uma outra questão. No sistema político da República de Weimar, o presidente é eleito diretamente pelo eleitorado. Ele indica o gabinete, o chanceler, e tem um volume de poder incomum. Von Hindenburg anuncia sua decisão relutante de concorrer novamente para a presidência. O que eu sempre estimei em minha longa vida, a pátria. Para Hitler, a eleição presidencial era um tiro no escuro. Ele estava concorrendo contra Paul von Hindenburg, que era uma figura lendária na história militar da Alemanha. Na política alemã, ele era a figura representativa da Alemanha conservadora nacionalista. Ninguém afirmaria que Paul von Hindenburg era particularmente brilhante ou enérgico. Hindenburg já era um idoso naquela altura. Ele estava do começo para metade da faixa dos 80 anos. Ele estava tão velho que havia preocupação se ele aguentaria mais uma campanha presidencial em 1932. Naquela altura, Hitler já tinha aprendido uma lição muito importante com o fracasso do golpe da cervejaria. Ele entendeu que agora não seria possível chegar ao poder com um golpe de Estado violento.
Ele ia ter que chegar ao poder jogando pelas regras constitucionais da República de Weimar, o que só daria mais ênfase às suas habilidades como orador, como alguém capaz de fazer as pessoas se juntarem voluntariamente ao seu lado. Ele foi o primeiro político moderno a usar um avião para ir aos eventos. Aquilo era exótico. Políticos não faziam isso. Eles iam em carreatas ou viajavam de trem. Eles não chegavam de avião. O pouso do avião e saída da aeronave era tudo muito teatral. Voar de cidade a cidade permitiu a ele alcançar muitas plateias. Era o simbolismo que era importante. E o Goebbels, de novo, com muita inteligência, tirou proveito disso. Ele teve uma ótima ideia de como a imprensa poderia ser utilizada. Os nazistas eram craques em mídia moderna. Hoje eles seriam os mestres do Twitter e do que mais existe. O slogan da campanha deles era Hitler acima da Alemanha. Eu fui piloto da Lufthansa alemã durante 12 anos. O comandante me falou: Bauer, você vai voar até a Casa Marrom. O Sr. Hitler quer fretar um avião para a eleição. E foi assim. Eu pilotei para ele por quase 13 anos. Voamos para todos os distritos eleitorais e vários aeroportos que eu nunca tinha visto na vida. Eu tinha a possibilidade de ficar ao lado de Hitler quando ele fazia os discursos. Toda vez eu ficava impressionado com a influência incrível que Hitler tinha sobre as massas. Tudo era eletrizante, sem querer exagerar, mas chegava a ser religioso. Nós somos intolerantes. Eu estabeleci um objetivo. Pretendo varrer os 30 partidos para fora da Alemanha. Durante 14 anos, esses partidos violentaram a liberdade alemã. Amordaçaram e surraram o povo alemão, o nosso povo alemão. A nossa pátria, o movimento que deve vingar os dois. Nós escolhemos um objetivo, o defendemos fanaticamente, impiedosamente até a morte. Eles podem nos reprimir, podem nos matar por minha causa, mas nós não vamos nos render. Esse terror será eliminado, tão certo quanto nós somos nacional-socialistas. Saudação da vitória! Saudação da vitória! Saudação da vitória! Saudação da vitória! As mulheres desmaiavam de emoção nesses comícios. Os homens subiam em mesas, socavam o ar e gritavam em aprovação. Eu ouvia Hitler com frequência. Nós fizemos uma pesquisa e perguntamos para as pessoas o que Hitler tinha falado. Elas não sabiam. Elas ouviam e todas afirmavam que ele tinha olhado para elas. Elas achavam que... Se analisarmos vários desses discursos, não tem muita coisa sobre os judeus. Um antissemitismo contundente, aberto, agressivo, hostil e racista não atrai muitos votos. Ele fala em tornar a Alemanha uma grande nação de novo e combina isso com um conjunto de queixas. O nazismo, na verdade, era um movimento de protesto antiglobalista. Esse era o tema comum em todos os discursos de Hitler. Era um protesto contra o que o mundo estava fazendo com a Alemanha e uma afirmação do nacionalismo. Na eleição presidencial do Reich, em 1932, Hitler teve mais de 13 milhões de votos, concorrendo como candidato da oposição. 13 milhões de votos. Finalmente, o Partido Nazista alcança a posição de maior partido no parlamento alemão. Mas o problema era, daria para sustentar aquele ímpeto? Ele é reeleito aos 84 anos, derrotando Adolf Hitler.
Ele perde as eleições presidenciais e a chancelaria é a única coisa que sobra para ele. Ele viu o poder muito perto, mas a teimosia de Hitler ameaçava jogar tudo isso fora. Nuremberg, Alemanha, 1946. Era imperativo para vocês, para o presidente von Hindenburg, em meados de 1932, que seria muito perigoso colocar o poder nas mãos de Hitler. Não era? Sim, essa era a opinião dele. Que Hitler tinha que ser controlado, restringindo o poder dele. Portões do Poder, Berlim, Alemanha, agosto de 1932. O Hitler tentou várias vezes forçar o Hindenburg a oferecer a chancelaria, que foi recusado repetidamente. Hindenburg realmente não via muita coisa em Hitler. Ele não gostava das políticas e não gostava do homem. Hindenburg e o governo dele queriam muito encontrar um jeito de conseguir captar uma grande base de apoio nacionalista e militarista por trás deles. E eles poderiam usá-la para esmagar os social-democratas. Mas eles queriam fazer isso de modo que conseguissem controlar. Eles não queriam só entregar o poder a Hitler. O que eles queriam era cooptar o apoio de Hitler para eles mesmos. O senhor acredita que Hitler era necessário para a Alemanha? A minha opinião era a de que aquele homem teve 36,8% dos votos na eleição presidencial. Que aquele homem e o partido dele tinham que ser incluídos em qualquer governo responsável. Hindenburg decidiu que o único jeito de conseguir uma coalizão de direita, uma grande base de apoio de direita de verdade para ter um governo estável, era deixando o Hitler entrar. Então, em 30 de janeiro de 1933, foi o dia em que Hitler foi empossado como chanceler. E finalmente ele nomeou Hitler como chanceler no dia 30 de janeiro de 1933. Os historiadores argumentam que Paul von Hindenburg era um homem idoso e não tinha total noção do que estava fazendo. Mas Hindenburg sabia o que estava fazendo. Quando Hitler se tornou chanceler, ele podia montar um gabinete, só que não do jeito que queria. Em vez disso, ele era supervisionado por Franz von Papen, que prometeu a Hindenburg que ficaria de olho em Hitler. E havia um senso comum de que eles iriam manter Hitler na linha, que eles seriam os adultos da sala. Então havia aquela expectativa de que aquele seria um governo curto e ineficaz. Muitos judeus alemães esperavam que isso fosse passar e que Hitler seria só mais um chanceler da República de Weimar. Eu acho muito difícil de imaginar alguém ir a julgamento por traição em menos de uma década depois de ser empossado como chanceler de um país. É possível perceber que há uma certa indulgência com pessoas que essencialmente cometem todo tipo de crime. Apenas se concentram no fato de que elas acreditavam estar agindo de forma correta. Chanceler Hitler, Berlim, Alemanha, 30 de janeiro de 1933. Você tinha que estar lá em 30 de janeiro de 1933. A SA de Berlim marchou. O povo de Berlim tomou as ruas e lágrimas de alegria escorriam pelos rostos. Não era só gente do partido. Todos entenderam que agora as coisas iriam melhorar. Embora realisticamente não houvesse motivos para eles acharem que iriam melhorar. O povo acreditou nisso. Eles tinham esperança de novo. Assim, como eu trabalhei durante 14 anos, incessantemente e sem hesitar, para erguer o movimento, um dia nós vamos levar esse Reich alemão de volta à grandeza. A nomeação de Hitler como chanceler do Reich foi uma surpresa total para mim. Isso é mais do que uma mudança de governo. É uma revolução.
Para onde isso nos levará, não sabemos. Esse foi o erro de cálculo político mais catastrófico da história moderna. Democracia em Chamas, Berlim, Alemanha, 27 de fevereiro de 1933. O incêndio no parlamento, nem consigo descrever. Fomos convidados para jantar na casa do Goebbels. O telefone tocou às 8h30. Goebbels atendeu e voltou falando: Meu Führer, Herr Hitler, o Reichstag está pegando fogo. O que Hitler falou? O Reichstag está incendiando? Por quê? Imediatamente paramos de comer e fomos até o parlamento. Reichstag tem dois significados. Tem o significado mais literal de um prédio em Berlim onde o parlamento alemão se reúne, e tem o significado mais abstrato, que é Parlamento Nacional da Alemanha. O incêndio no Reichstag aconteceu 4 semanas depois da nomeação de Hitler como chanceler. Quando chegamos lá, já estava totalmente em chamas. O domo inteiro, todas as salas e o restante, tudo estava em chamas. Os bombeiros trabalhavam em velocidade máxima. Todos estavam correndo e ofegando na direção do Reichstag. E 3 veículos Mercedes pretos chegaram e eu falei: aposto que é o Hitler. E ele falou: eu rezo a Deus que isso, como eu suponho, seja obra dos comunistas. Isso vai nos dar a oportunidade que precisamos. O chefe chamou o Göring, o Goebbels e os outros. E eles discutiram o que fariam então. Existe um debate que vem de 1933 até agora sobre quem realmente provocou o incêndio. É claro que os nazistas alegavam que foram os comunistas, e os comunistas alegavam que foram os nazistas. Essa é uma pergunta não respondida e com certeza vai continuar sem solução. Mas, na verdade, essa não é a pergunta mais interessante, porque não há dúvidas de que os nazistas instrumentalizaram perfeitamente a situação. Hitler e o governo apresentaram um decreto de emergência draconiano, que é conhecido informalmente como o Decreto do Incêndio do Reichstag. Isso basicamente rasgou a Constituição alemã e acabou com todas as liberdades civis. A Alemanha foi colocada sob um sistema de lei marcial. Foi assinado um decreto que mira a destruição total do comunismo. Hitler há muito vinha prometendo salvar a Alemanha da ameaça comunista. Bom, lá estava a ameaça comunista incendiando o Reichstag. E lá também estava Hitler fazendo o que disse que iria fazer. A importância dessa lei não podia ser subestimada pelo restante do Terceiro Reich. A partir de então, o terror nazista contra os adversários políticos era praticamente ilimitado. Silenciando o inimigo. Munique, Alemanha, 9 de março de 1933. De noite, as tropas da SA foram até o posto. Saquearam e destruíram o jornal. Eles jogaram os móveis, cópias e documentos pelas janelas. E queimaram tudo na frente do prédio. A maioria dos editores do Post foi para o exílio. A história do Munich Post é muito importante. Eles arriscaram suas vidas por uma imprensa livre e por uma Alemanha democrática. O Munich Post previu quase tudo o que aconteceria na Alemanha. A ditadura, a violação dos direitos humanos, perseguição dos judeus e de inimigos políticos. No fim, o experimento democrático na Alemanha precisava ser eliminado, tinha que ser assassinado. E foi o que Hitler e o Partido Nazista fizeram. O que vocês estão experimentando agora nasceu em Landsberg. Dali em diante, o caminho estava livre para Hitler realizar
todos os seus planos diabólicos. Era um padrão típico do Hitler, postergar cada vez mais até o último momento possível. E depois, quando ele atacava, era um ataque brutal e impiedoso. Na noite do vidro quebrado, 30.000 homens judeus foram mandados para campos de concentração. Meu único crime foi ter nascido judeu. Hitler não era um político por vocação, ele era um visionário, assim ele se autodescreveria. Agora, o círculo interno de Hitler dizia constantemente que ele era um gênio, que ele poderia conquistar e mudar o mundo. Gráfico que pode ser perturbador para alguns espectadores. A Clara Hitler parece ter sido a única pessoa na vida do Hitler a quem ele amou profunda e incondicionalmente. Ela adoeceu de câncer em 1907. E ele sucumbiu totalmente ao luto quando ela morreu no final daquele ano. Ela estava sendo tratada por um médico judeu, o Dr. Bloch. Existe um mito que diz que o fato do Dr. Bloch ser judeu e a mãe do Hitler ter morrido pode ter sido o ponto de origem do antissemitismo do Hitler, mas é muito claro que isso é um total absurdo. Eu acho isso perigoso porque seria pegar um único acontecimento na vida do Hitler e fazer isso ser a causa do antissemitismo radical dele. Na verdade, Hitler manteve uma certa reverência pelo Dr. Bloch. Em 1938, ele reconheceu que o Dr. Bloch iria correr algum perigo e ele interveio para conseguir a imigração dele para os Estados Unidos. O racismo é sempre abstrato de alguma forma. E quando confrontado com o ser humano de verdade, a maioria das pessoas vai reagir com base no indivíduo, como o Hitler fez com o Dr. Bloch. É um paradoxo das pessoas que têm atitudes fortemente racistas. Quando nos perguntamos de onde vinha o antissemitismo de Hitler, não estamos só falando de qualquer antissemitismo clássico. Eu acho que o que realmente estamos perguntando é como esse antissemitismo levaria à ascensão dos nazistas. Como levaria ao Holocausto. Como levaria à perseguição e morte de milhões de judeus. De onde vem esse antissemitismo? O judaísmo internacional será reconhecido por todo o seu perigo demoníaco. De nossa parte, não haverá mais proposta de paz. Eu acho que o Hitler tentava explicar o antissemitismo dele como uma coisa que era necessária. Como uma coisa que realmente vinha da avaliação estudada da situação. Desde o começo, Hitler foi muito resoluto quanto à questão judaica. Judeus tinham que ser removidos da terra. Para mim, foi tudo culpa do Hitler. Por mais de 40 anos, as gravações de Toland ficaram armazenadas na Biblioteca do Congresso. Esta é a história que elas contam. Não havia um único homem na Alemanha que matou um judeu sem saber que Hitler ficaria satisfeito. Sim. E sem Hitler, nada disso teria acontecido. Hitler, as fitas perdidas do Terceiro Reich. Em 1939, Adolf Hitler iniciou uma guerra genocida com violência e velocidade assustadoras. 2 anos depois, Hitler assombra o mundo com um ataque surpresa ao seu aliado, a União Soviética. Esse novo fronte ameaça o futuro do continente e a de milhões de judeus. Parte 5. A solução final, de 1941 a 1944. Eu ainda me lembro da voz do Hitler. Ela era única. Os judeus aqui na Alemanha riam das minhas profecias. Eu vou garantir a vocês, eles não vão mais querer rir. O jeito que ele gritava e berrava naqueles comícios... É claro, não existia televisão. Por isso eu não tenho uma imagem visual dele. Mas era um palavrão. Hitler era um palavrão. A Toca do Lobo. Rastenburg, leste da Prússia, 1941.
A Toca do Lobo era o quartel-general do Hitler. Fica localizada no meio da floresta com aproximadamente 240 hectares. E tem centenas de estruturas, bunkers enormes de concreto. E é bem protegida, é camuflada. Além das comunicações de rádio, não tinha muito contato com o mundo exterior. Era um lugar horrível. Todo mundo odiava. Era uma floresta com insetos terríveis. As acomodações eram desconfortáveis, mas se tornou um complexo enorme com perímetros de segurança muito complicados, porque Hitler era paranoico. Hitler passou mais ou menos 3 anos em tempo integral vivendo nesse quartel-general. E foi desse complexo gigante que o Hitler e a elite nazista comandaram grande parte da guerra. Em 1941, Hitler e vários alemães de alto escalão tinham a percepção clara de que os Estados Unidos estavam se movimentando em direção a uma guerra contra eles. Preparação para a guerra. Hitler compreendia que os Estados Unidos seriam uma ameaça séria. Pearl Harbor, Honolulu, Havaí, 7 de dezembro de 1941. Esta manhã nós testemunhamos o bombardeio maciço de Pearl Harbor por aeronaves inimigas indubitavelmente japonesas. Não é piada, é uma guerra de verdade. Isso chega como um choque para o presidente Roosevelt, que não esperava por esses ataques. Isso veio imediatamente seguido de uma declaração de guerra de Adolf Hitler contra os Estados Unidos. A Alemanha e a Itália finalmente foram obrigadas a lutar lado a lado com o Japão, para juntamente defender e preservar a paz e a liberdade para seus povos e impérios contra os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Essa noção de si mesmo ditava que ele seria aquele a declarar guerra contra os Estados Unidos, e não o contrário. Isso veio como uma distração bem-vinda ao progresso inesperadamente lento da guerra no fronte oriental. A guerra na Rússia não estava indo bem. A Alemanha tinha a ideia de terminar a campanha da invasão da União Soviética entre 9 e 12 semanas. Mas não terminou. Os alemães avançaram muito rápido, só que não rápido o bastante. O inverno russo é conhecidamente difícil e o exército alemão não estava preparado para um inverno longo. Hitler diz que é capaz de prever o fim da guerra em 1942. Enfatiza o fio russo. Hitler sabia que estava em apuros e os veteranos falavam para ele que estava em apuros. Ele sabia que estava ficando sem tempo para vencer. Hoje o Sunday Express diz que se os generais alemães puderem salvar a Alemanha e a si mesmos sacrificando Hitler, eles o farão. Em dezembro de 1941, a Alemanha estava enfrentando a União Soviética, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Como Hitler poderia responder a isso? Havia duas saídas. A primeira era: isso prova o que eu falei todo esse tempo. Somos nós contra o mundo. Nós estamos enfrentando os mesmos adversários que sempre estiveram diante de nós. O judeu internacional. E que mundo seria esse? Um mundo judeu. E a segunda coisa que Hitler diz é: para nós vencermos a guerra, os judeus têm que ser destruídos. Se é violência que vocês querem, é violência que vão ter. O significado daquilo ficou claro com o envio dos chamados Esquadrões da Morte, que, na verdade, estavam seguindo os passos do exército alemão. O senhor sabe quantas pessoas foram executadas pelo Grupo D do Esquadrão sob o seu comando? Nos anos entre julho de 1941 e 1942, o Esquadrão anunciou 90 mil pessoas executadas. Isso inclui homens, mulheres e crianças? Sim. Pessoas eram capturadas, surradas, brutalizadas. Eram levadas para um local de extermínio. Todos podiam ouvir e todos podiam ver.
Os extermínios eram públicos, não tinham nada de secreto nas matanças. Então, no âmbito local, todo mundo sabia. O próprio Hitler era muito bem informado daquilo. Ele recebia relatórios datilografados. O Holocausto começa com essas valas de fuzilamento. E no fim de 1941, quase 1 milhão de judeus já haviam sido assassinados durante a invasão alemã na União Soviética. Agora os alemães compreendiam que tinham os métodos e a disposição de assassinar judeus em larga escala. Até aquele momento, os judeus que estavam sendo assassinados eram judeus das áreas da Europa Oriental, que os alemães haviam ocupado. População judaica, 8 milhões e 100 mil habitantes. Judeus que viviam na Europa Oriental ainda não estavam sendo alvo do extermínio nazista. População judaica, 1.360.000. A decisão de exterminar os judeus da Europa se deu no rescaldo da invasão da União Soviética anterior a isso. A fantasia existia, mas as condições para a implementação ainda não. Burocracia do genocídio. Vance, Berlim, 20 de janeiro de 1942. Mansão Vance. O que aconteceu em 1942 foi uma coordenação dos nazistas de alto escalão do regime nazista para facilitar o extermínio dos judeus em toda a Europa. Ultra secreto. A conferência de Wannsee foi um momento importante para poder planejar os elementos da solução final. Participantes do debate sobre a solução final da questão judaica. Reinhard Heydrich, Alfred Meyer, Heinrich Miller, Adolf Eichmann. Eichmann era o homem encarregado das deportações. Ele sabia muito bem o que aguardava aquelas pessoas no fim da jornada. Transporte de judeus para Auschwitz. Mas a tarefa dele era a de registrar e deportar aquelas pessoas. Nós estamos falando de cerca de 11 milhões de judeus. Então, é uma empreitada gigantesca. Eu segui minhas ordens de acordo com o regulamento. Eu era muito meticuloso. Levados em grandes colunas de trabalho. Eles organizaram a construção de campos de extermínio, que envolveriam todo o sistema ferroviário para transportar pessoas ao longo do continente até locais onde elas seriam assassinadas. Os judeus evacuados serão enviados grupo a grupo para os guetos de trânsito. O Führer já aprovou antecipadamente. Não existia um documento, não existia uma política, não existia uma decisão, nem mesmo a conferência de Wannsee que levou à solução final. Foi uma série de políticas radicalizadas que ficaram ainda mais radicais com a guerra no leste. Existia uma estrutura nisso, o motivo pelo qual aconteceu. Não foi simplesmente porque a guerra era brutal, o que realmente era. Foi porque havia uma política. E a política era declarada por Hitler. E era uma política de extermínio. Centenas de judeus foram presos naquele dia, no nosso bairro. E aí eles vieram em caminhões. Nos colocaram nos caminhões e nos levaram até a estação ferroviária. Era um vagão de gado bem grande. 60, 70 pessoas em um vagão, todas aglomeradas e amontoadas juntas. Sem dúvida, foi um começo terrível da deportação. Nós fomos deportados em 20 de junho de 1943 para Westerberg, onde a maioria dos judeus chegava antes de serem mandados para os campos de concentração. Estrada para a Morte, 1942. Em 1942, a infraestrutura e o planejamento para juntar pessoas dos guetos e transportá-las via trem para campos se tornou a norma. Foi entre 1943 e 44 que as viagens de trem ficaram mais longas. Vinham dos Países Baixos ocupados, vinham da Itália, vinham da Grécia. Campos de extermínio.
Nós chegávamos na estação ferroviária e eles nos amontoavam em vagões, sem comida e sem água. E nós partíamos, sem saber para onde. Eles nos levaram para Majdanek. Mandaram que tirássemos nossas roupas. Eles nos colocaram em duchas frias e levaram tudo embora. Se você tinha uma criança no colo, você ia imediatamente para o crematório. Judeu, nacionalidade alegada. Foi a última vez que vi minha família. Eles falavam, estão vendo aquela fumaça? Sentem o cheiro? É a câmara de gás. Nós não sabíamos nada daquilo. Nunca tínhamos ouvido falar em câmaras de gás. Um deles falou, estão queimando corpos. Mas assim que chegamos em Treblinka, nós vimos o que estava acontecendo. Todos estavam gritando, berrando, chorando. No dia seguinte, eles nos tatuaram. Meu número era 88959. Eu era 88841 e meu irmão era 88842. 2570. O meu era 107984. 65360. O meu número era 8/5143. Lá tinha russos, franceses, poloneses, iugoslavos, tchecos. Tinha gente praticamente de toda a Europa, naquele campo em particular. Só Deus sabe quantos milhares havia. O sistema de campos de concentração alcançou proporções quase que inimagináveis. E agora nós sabemos que havia pelo menos 42 mil campos de concentração, subcampos, campos satélites, guetos para judeus e também campos de extermínio formais. Helmno, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Auschwitz, Belzec, Auschwitz, Birkenau, Polônia. Quando o senhor diz que os judeus levados para Auschwitz eram submetidos à solução final, o que quer dizer com isso? Eichmann me explicou que o termo solução final significava destruí-los biologicamente. Essa aniquilação acontecia nas câmaras de gás e os corpos depois eram destruídos nos crematórios. Birkenau tinha 4 câmaras de gás e cada uma delas podia matar 2.000 pessoas de cada vez. Depois, os corpos eram levados ao crematório e queimados, e as cinzas eram jogadas em valas no chão ou usadas para pavimentar estradas, ou eles eram enterrados em valas comuns. Temos essa imagem de que essas instalações da morte eram estéreis e separadas do resto da vida. Nós chamamos de industriais. Ducha. O extermínio nesses lugares era tão aterrorizante quanto o fuzilamento na vala comum. O extermínio nesses lugares envolvia levar as pessoas para uma situação assustadora, onde elas podiam ver o que estava acontecendo com outras pessoas e descobriam que elas iam morrer. Uma menina quis fugir, nós não sabíamos quem ela era. E eles a encontraram e a enforcaram. Eles a deixaram pendurada em um dia ventoso. 3 dias e 3 noites. E nós tínhamos medo de olhar para ela. Ia acontecer conosco se alguém tentasse fugir. Então, ninguém tentava. Tudo aquilo ia ficando pior gradualmente. E aí você percebia que provavelmente você seria assassinada. A ordem subscrita. Muitas pessoas disseram que Hitler não sabia do extermínio dos judeus. Sim, ele era inteligente o bastante para ficar em segundo plano.
Adolf Hitler nunca visitava os campos de atrocidades. E ele nem visitava as cidades alemãs para demonstrar empatia e apoio para o povo alemão. Hitler, de jeito nenhum, queria encarar o custo humano real do que a guerra dele tinha trazido. Hitler tentava esconder sistematicamente o papel dele nesse processo. Mas ele sabia que era a força motriz em todos os estágios das políticas nazistas para com os judeus. Geralmente olhamos para o Holocausto e pensamos nele como uma coisa que só é possível entender depois da guerra, mas isso, é claro, não é verdade. A palavra Holocausto não existia, mas a coisa era compreendida perfeitamente bem pelas pessoas que observavam. Judeus que estavam dentro do alcance compreendiam o que estava acontecendo. Sabiam que iam ser assassinados. Muitas pessoas perguntam por que vocês não lutaram? Como é que se enfrenta metralhadoras e submetralhadoras com as mãos vazias? Eu queria que elas me dissessem como é que se faz isso cercado por tropas de assalto, com armas pesadas e você lá em pé e sem roupa. A luta devia ter começado antes, quando o mundo soube, desde 1932, quando aquele antissemitismo ficou muito forte e, em última análise, eles deveriam ter sabido o que iria acontecer. Ninguém veio em nosso socorro, ninguém ajudou os judeus. Bergen-Belsen, bloco 60. Tinham várias matérias, só que elas ficavam nas últimas páginas. Ninguém destacava o que estava acontecendo. Então, as pessoas ficavam céticas. Estavam levando criancinhas para as câmeras de gás. Você acreditaria nisso? O que ele começou não foi simplesmente executar a ação. Havia milhões de pessoas envolvidas, não aquelas que foram assassinadas, aquelas que tornaram isso possível. Pessoas que se envolveram em uma enorme empreitada de genocídio. Durante muitas décadas, o pensamento foi de que os organizadores do Holocausto eram não mais do que peões que seguiam ordens. Atualmente, nós vemos essas pessoas totalmente diferentes. Eram criminosos radicais extremamente antissemitas que queriam fazer o que fizeram. O que sabemos com relação a Hitler é que não teria acontecido um holocausto sem ele. Mas nós não vemos a mão dele nas decisões políticas importantes de como fazer aquilo. Eu soube que não existe ordem por escrito de Hitler para o extermínio dos judeus. Mas eu conhecia o Himmler e conhecia o Goebbels. Não tem como acreditar que essas pessoas fizeram aquilo sozinhas. Hitler tinha incumbido Himmler de realizar a operação. E Himmler realizou sem questionar. Himmler era um homem muito poderoso. Ele comandava a SS, a polícia na Alemanha. E ele era um seguidor fanático de Hitler. Um fanático completo. Himmler tinha me falado que o Führer tinha dado a ordem para a solução final da questão judaica. Nós, a SS, deveríamos dar cabo da ordem. Se fosse realizada imediatamente, mais tarde os judeus iriam destruir o povo alemão. Os executores. Posen, Polônia. Outubro de 1943. Himmler convoca uma reunião com cerca de 200 oficiais da SS na cidade polonesa de Posen. Himmler sabia que já estava no fim de 1943. E qualquer pessoa com senso de observação sabia que a Alemanha estava perdendo a guerra. E ele sabia que eles estavam envolvidos em um crime terrível. Ainda não existia a palavra genocídio, mas eles sabiam que tinham assassinado milhões de pessoas. Himmler estava tentando dividir a responsabilidade. Ele falava para as pessoas: nós estamos nisso juntos. A maioria de vocês aqui representa 100 corpos estirados um ao lado do outro, quando são 500 ou quando são 1000.
Ter resistido a isso e, ao mesmo tempo, ter permanecido uma pessoa decente nos deixou fortes. Esse é um momento glorioso da nossa história, que nunca foi escrito e jamais será. Ele está pintando um quadro aterrorizante precisamente porque ele tenta transformar o genocídio em um ato glorioso. Nós queremos ser dignos do Führer Adolf Hitler. Existe uma referência a Hitler no discurso, que é a referência crucial. Ele falou, nos mandaram fazer isso. E nós fizemos do melhor jeito possível. É por isso que cumprimos o nosso dever. Mais fanáticos do que nunca, mais crentes do que nunca, mais corajosos, mais obedientes e mais decentes do que nunca. Ao nosso Führer Adolf Hitler, saudação! 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 Várias dessas decisões horríveis que levaram à falta de consideração total pela vida humana vieram em pequenos pedaços. Através de todo tipo de burocratas, policiais e donas de casa, concordando em seguir em frente. Toda uma sociedade pode acabar se envolvendo com muito pouca resistência. O relacionamento do Hitler com seus comandantes militares durante a Segunda Guerra Mundial é uma das histórias mais complicadas e fascinantes de todo o regime. Ele não confiava neles e tinha a propensão de se meter em decisões táticas. O senhor acha que tinha a confiança de Hitler? Não posso dizer que sim. Hitler suspeitava muito dos generais mais veteranos. Para ele, eles eram um produto de uma escola velha e antiquada. Isso, frequentemente, levava a crises muito sérias. Para Hitler, o problema quando se tratava dos generais era que ele exigia o impossível. Lealdade total e inquestionável, mas também altos níveis de competência. Ponto sem retorno. Stalingrado, União Soviética, setembro de 1942. Hitler e seus generais sabiam que, para continuar com o esforço de guerra, eles precisavam capturar recursos na parte sul da União Soviética. Stalingrado, 9 quilômetros. Stalingrado, que tem esse nome por causa do Stalin, era simbolicamente importante para os dois lados. Sem dúvida, Stalingrado é um dos pontos mais decisivos de toda a guerra. Ela acontece durante mais 5 meses e a batalha atravessa o inverno rigoroso. É uma luta extremamente difícil para os dois lados. Os alemães estão famintos, sujos e com frio, sofrendo de queimaduras pelo frio e disenteria, e estão derrotados. O esforço alemão estava deteriorando e Hitler se recusava a ouvir seus generais, principalmente Friedrich von Paulus, o comandante do 6º Batalhão. Hitler mandou Paulus não se render a qualquer custo e para deixar que o exército inteiro fosse destruído antes que ele desistisse da luta. Paulus desobedeceu a ordem e se rendeu para salvar a vida das tropas. O Marechal von Paulus deu ordens de que nenhum soldado vermelho fosse feito prisioneiro. Agora ele mesmo se tornou um prisioneiro. Ele proibiu os alemães de se renderem. E agora o próprio se rendeu, com seu exército. Para Hitler, isso era mais prova da incompetência, perfídia e traição dos seus generais. Para a Alemanha, quando a derrota era anunciada, isso tinha um efeito extremamente negativo na opinião pública. Mas Hitler nunca admitiu isso publicamente. Ele desapareceu dos olhos do público. Ele era capaz de aceitar a derrota. Esse parece ser o ponto significativo. Eu estou muito interessado nas suas observações sobre Hitler quando a campanha russa começou a degringolar depois de Stalingrado. Isso afetou a personalidade dele?
o caráter dele nunca mudou. Ele sempre culpou todos os outros, ou nada mais. Ele ficou cada vez mais obstinado pelo ponto de vista dele. E isso foi tão longe que, finalmente, ele se isolou. Hitler reconheceu que a Rússia não poderia ser mais derrotada. Ele nunca expressou isso a ninguém. Isso fazia parte do caráter dele. Se recusar a admitir coisas que eram realidade. Foi assim que a atitude dele mudou. Stalingrado deixou claro para todo mundo que os sucessos rápidos dos anos do começo da guerra tinham chegado ao fim. Para Hitler, acho que isso marcou um ponto em que ele perde a cabeça. Ele se sentiu traído pela sua própria raça, pela sua própria nação alemã. Para um pequeno grupo de militares, Stalingrado realmente foi o ponto decisivo que os forçou a tomar a medida extrema, que seria o assassinato de Hitler. Eu recebi um telegrama dizendo: está tudo pronto e precisamos que alguém mate Hitler. Depois da derrota total em Stalingrado, ficou claro que se você quer continuar a guerra, se não consegue ver a realidade e falar, não podemos vencer isso, temos que negociar nossa saída de algum jeito, o que não era a disposição mental de Hitler, então você tem que exigir tudo do povo alemão, até a morte. Julgamentos de Nuremberg. Nuremberg, Alemanha, 1946. Quando o senhor considerou a guerra perdida? Eu considerei a guerra perdida quando os aliados foram bem-sucedidos ao estabelecer uma cabeça de ponte forte em solo americano. Território ocupado pelos aliados. Isso foi o fim. A invasão dos aliados no oeste da Europa está lançada. Dia D, o segundo fronte. 4.000 navios e milhares de embarcações menores estão envolvidos na operação. Essa operação vai selar o destino da Alemanha. A Guarda Costeira, a Marinha, as Forças Aéreas desembarcaram centenas de milhares de britânicos, canadenses e yankees na porta de Hitler dentro de poucos dias. Esse foi um dos maiores sucessos de inteligência para os aliados do Ocidente em toda a guerra, porque os alemães nunca descobriam onde os aliados iriam desembarcar. A invasão. Eu estou interessado em tudo o que você puder se lembrar com relação aos detalhes daquele dia nos quartéis-generais. Eu estava esperando um homem muito sério. Ele chegou com uma cara radiante e falou: "Ah, agora começou." Como se fosse algum tipo de festival. Ele era um grande ator. Fingindo que não era um desastre? Exato. O senhor tentou impedir a continuação da guerra quando compreendeu que ela estava perdida? Eu tentei convencer Hitler 2 vezes a mudar a conduta da guerra ou para encerrá-la. Mas, como era de se esperar, essas sugestões não foram consideradas. A situação realmente estava muito feia para Hitler em julho de 1944. Nós sabemos que existiram cerca de 40 pessoas que planejaram assassinar Hitler desde o momento em que ele se tornou chanceler até o fim da guerra. Hitler tinha uma sorte extraordinária. Ele sobreviveu a várias tentativas de assassinato das quais ele não deveria ter sobrevivido. Führer ileso. Estava muito claro para a maioria dos alemães em posições de poder que eles iam perder aquela guerra. E isso era muito importante para a resistência anti-Hitler, particularmente os oficiais que formaram o núcleo da Operação Valkyria. Os homens no planejamento eram do exército. Eram muito conservadores. A maioria deles tinha apoiado Hitler.
Uma figura importante foi Klaus von Stauffenberg. Stauffenberg era um homem muito enérgico e entusiasmado, que trouxe o impulso de energia que o complô precisava. Uma bomba da Toca do Lobo. No dia 20 de julho de 1944, Stauffenberg estava informando Hitler. Ele entra na sala de reunião com uma bomba na maleta. Estava tudo como de costume. A porta abriu e lá estava Stauffenberg. Maleta. Klaus von Stauffenberg. Eu não vi que ele colocou alguma coisa debaixo da mesa. Sei. E nem vi que ele saiu da sala de novo. Tive a explosão e eu fiquei inconsciente, acho que por 1 minuto e meio. Os feridos foram lançados pelas janelas com a explosão. A sala incendiou. Tinha chamas em volta. Ficou uma tensão tão estranha no ar e, de repente, alguém gritou: médico. Ressurgido das cinzas. Toca do Lobo. 29 de julho de 1944. Os generais de alta patente de Hitler estavam iniciando a Operação Valkyria. Palavra-chave Valkyria. Eles iam matar Hitler plantando uma bomba debaixo da grande mesa de carvalho onde Hitler estudava mapas na Toca do Lobo. Stauffenberg tinha deixado a maleta bem ao lado do Hitler. Mas parece que alguém empurrou ela para trás de uma perna pesada da mesa. E quando a bomba explodiu, aquela perna pesada serviu como contenção. Stauffenberg e o cúmplice dele conseguiram escapar da Toca do Lobo por pouco. E eles embarcaram em um avião que aguardava para levá-los de volta a Berlim. Quando Stauffenberg voltou, ele falou: Hitler está morto. E com certeza ele acreditava que Hitler estava morto. Hitler não morreu. Eles falharam. Hitler ficou ferido, os tímpanos dele estouraram, ele tinha farpas na perna e o cabelo ficou chamuscado. O braço dele ficou inchado. Mas ele estava muito vivo. Eu fui ao apartamento de Hitler, no bunker, e o enfaixei. Ele estava muito animado. Ele não estava com raiva? Raiva, não. Ele parecia feliz porque agora ele tinha a oportunidade de tomar medidas contra todo o grupo que estava resistindo a ele. Imagino que ele tenha ficado com raiva. Então, Hitler respondeu com raiva. O coronel Klaus von Stauffenberg foi baleado. Stauffenberg e alguns dos associados mais próximos dele foram fuzilados na hora no quartel-general militar em Berlim. Uma pequena camarilha de oficiais ambiciosos e inescrupulosos e, ao mesmo tempo, irracionais e criminalmente estúpidos armaram um complô para me eliminar. Ele ordenou cerca de 5.000 prisões. Muitas dessas pessoas foram a julgamento. Muitas foram torturadas e muitas foram executadas. Quando Hitler teve uma noção da escala total da resistência, ele ficou profundamente chocado. Isso só aumentou a tendência dele à paranoia. Bem no final, a pressão psicológica acumulada certamente teve um efeito deletério nele, tanto física quanto psicologicamente. Naquela altura, ele estava em um estado deplorável. Foi especulado que ele tinha doença de Parkinson. Alguns especularam que ele estava em um estágio terciário de sífilis, porque ele se agitava e tinha tremores. Há tempos, ele vinha tomando um coquetel exótico de medicamentos que era administrado pelo médico dele, o Theodor Morel. O Dr. Morel não tinha medo de fazer experimentos com remédios duvidosos e não testados. E alguns deles pareciam deixar o Hitler melhor. Então, Hitler desenvolveu uma certa afeição pelo Morel. Na verdade, Morel estava administrando coisas terríveis, incluindo metanfetamina. Ele devia ser um paciente muito difícil. Ele era muito difícil, porque ele nunca fazia o que o médico queria. Se era para tomar comprimidos, ele tomava 3 em vez de 2. Ou seja, ele parecia uma criança. Ele desobedecia.
E sem dúvida, essas drogas estavam começando a causar um efeito péssimo nele em 1944. Tudo isso começou a escalar. As baixas aumentavam, o desespero aumentava, a comida estava começando a ficar cada vez mais escassa. Foi um momento terrível para os alemães comuns. E a destruição das cidades alemãs eram intensas. Existia uma lógica de destruição criada dentro daquela guerra, de que tudo tinha que terminar com a destruição rápida de todo mundo. Eu acho que existem muitas perguntas não respondidas sobre por que ele fez o que fez. O motivo de sermos tão fascinados por ele. É que parece que ele está nos dizendo alguma coisa diferente do que nós pensávamos sobre a natureza humana. Nós não achávamos que um ser humano seria capaz de matar 6 milhões de pessoas. 50 milhões, se for para contar com a guerra que ele começou. Sempre tem aquela preocupação na história de querermos compreender a violência num nível inimaginável. Mas talvez nem tanto assim. Ao mesmo tempo, também é problemático dizer simplesmente que era uma época diferente e que Hitler era maligno, como todos que o seguiram. Isso não nos permite olharmos para nós mesmos e para os potenciais que podemos enfrentar no futuro. Foi o que nós passamos. E todos torciam para que chegasse o dia em que seríamos libertados. E nós só vivíamos com um pensamento na nossa mente: viver um dia a mais do que Hitler. No fim, lá no bunker, provavelmente o Hitler entendeu que não havia saída. O último exército de Hitler foi o das crianças de Berlim. Ele belisca umas bochechas e manda eles para a morte. Quando eu entrei no campo, eu vi o inferno. Se queremos conceber um mundo onde esses crimes contra a humanidade não aconteçam mais, nós temos que conversar sobre Hitler e o Holocausto. Hitler passou grande parte da vida dele representando. Ele desenvolveu uma tendência em viver em um mundo de fantasia. Mergulhando na psique de Hitler, eu me convenço de que, espreitar a psique dele, ele acreditava que vivia em algum tipo de ópera apocalíptica wagneriana. A Alemanha sendo bombardeada e ocupada era um palco em uma ópera gigante na qual ele estava prestes a se tornar o Marte, o derrotado, traído e salvador da Alemanha. E, no fim, quando a catástrofe era iminente, essa habilidade de viver em um mundo de faz de conta e fantasia se transformou em algum tipo de razão. Nos anos 1970, o historiador John Toland entrevistou amigos e colegas de Adolf Hitler. Ele tinha orgulho do que fez. Exato. Ele estava se lixando porque as pessoas pensavam. Porque nos séculos futuros as pessoas iriam saber. Ele tinha uma plateia, mas não era uma plateia alemã. Entendi, era o futuro. Era o futuro e o destino. Durante mais de 40 anos, as gravações de Toland ficaram guardadas na biblioteca do Congresso. Ele achava que a grandeza dele era ser um instrumento do destino. De certa maneira, é totalmente bizarro pensar que aquele pintor de cartões postais sem rumo e a deriva dos anos em Viena poderia ter se tornado o conquistador de 1940 e depois o homem no bunker em 1945. Mas, por outro lado, a personalidade parecia ser constante. Ele era, ao mesmo tempo, desinteressado e motivado por ilusões de grandeza. Isso é muito uniforme durante toda a vida dele. Ele era um artista do mal. Ele criou um tipo de mal que o mundo nunca tinha visto antes. Embora ele pintasse paisagens patéticas, ele remodelou toda a paisagem de metade do mundo. Hitler, as fitas perdidas do Terceiro Reich. Após anos de guerra, a maré virou, mas Hitler continuou comprometido com o extermínio dos judeus. Uma tentativa de assassinato fracassada pelos seus próprios militares em 1944 enfraqueceu Hitler. Em 1945, ele recua para Berlim, jurando lutar até a morte.
A guerra tinha acabado. Era janeiro de 1945 em Bergen-Belsen. Eu só tinha 15 anos. As condições eram, meu Deus, desumanas. Ninguém poderia sobreviver a longo prazo com uma refeição por dia que consistia em um pedaço de pão e nabos cozidos. Tinha epidemias, cólera, pneumonia, desinteria. Toda noite eu ia dormir torcendo para acordar na manhã seguinte e quando eu acordava eu estava cercada de pessoas que tinham morrido durante a noite. Sempre se referem a Bergen-Belsen como o campo da morte lenta. Lá não tinha câmaras de gás, mas a quantidade de pessoas que sobreviviam era muito pequena. Hitler queria assassinar todos os judeus e se livrar deles. Para mim, ele foi a epítome do ódio. Parte 6. O colapso, 1945. Desde o começo da guerra, Hitler declarou: vitória ou colapso. Tudo ou nada. As forças aliadas estavam avançando. As pessoas em volta de Hitler estavam morrendo de medo. E sabiam que precisavam de uma vitória. No inverno de 1944 e entrando em 1945, Hitler tenta no oeste um contra-ataque desesperado na Bélgica ocupada pelos norte-americanos, o que culmina na famosa Batalha das Ardenas. As últimas informações do quartel-general supremo em Paris dizem que os blindados nazistas avançaram mais de 30 quilômetros para dentro da Bélgica e Luxemburgo, no quarto dia da maior contraofensiva alemã na guerra. As tropas que estamos enfrentando agora são as melhores tropas de ataque que os alemães já tiveram. Essa agressividade é uma linha que ele seguiu a vida inteira. Como político, Hitler nunca defendeu nada, ele só atacava, atacava e atacava. Essa batalha nas Ardenas, como é que vocês chamam? Batalha das Ardenas. Atacou, 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 atacou. Ele não sabia recuar? Não. Mas, na metade de janeiro, o exército norte-americano começou a empurrar os alemães para fora dos Países Baixos. A formação alemã está murchando como uma folha no inverno. No ar, pelo menos 124 aeronaves alemãs foram abatidas hoje. No final, a Batalha das Ardenas foi uma derrota calamitosa para a Alemanha e preparou o palco para a grande investida norte-americana e britânica para dentro da própria Alemanha. O fator decisivo na Batalha das Ardenas foi que, para realizá-la, divisões bem equipadas foram trazidas do fronte oriental e o Exército Vermelho explorou essa fraqueza no leste. Aí, então, deu-se início a uma contraofensiva em janeiro. No começo de fevereiro, eles estavam a 60 quilômetros de Berlim. Em todas as cidades, os nazistas lutam com um desespero furioso. A ação da retaguarda nazista é ferrenha, enquanto tentam conter a maré vermelha. Quando Hitler retornou do fronte ocidental para Berlim, a situação na Alemanha era desesperadora. E ele mesmo estava deprimido. Cada vez mais ele suspeitava de derrotismo do exército alemão. E estava totalmente determinado de que a guerra tinha que continuar a qualquer custo. Último discurso de Hitler no rádio. Eu espero que todo alemão cumpra o seu dever até o fim e aceite todo o sacrifício que deve e será exigido. Em certo sentido, ele deve ter entendido que a guerra tinha acabado e que a Alemanha estava encarando a catástrofe. Mas Hitler não tinha misericórdia, não tinha pena e nem empatia por ninguém que não o seguia basicamente até o fim. Naquele momento, ele atribuiu o resultado da guerra principalmente ao fracasso do povo alemão. Ele nunca culpou a si mesmo. Primeiro dia no bunker. Berlim, Alemanha. 16 de janeiro de 1945. Batalha contra Berlim. Dia e noite explodindo refinarias de petróleo, indústrias, transportes. Quando um grande ataque aéreo destruiu quase todo o centro de Berlim, Hitler se mudou para o bunker permanentemente.
O complexo do bunker foi construído debaixo do prédio da chancelaria do Reich, no centro de Berlim, e foi projetado por Albert Speer, o arquiteto preferido de Hitler e que era ministro dos armamentos. O último quartel-general de Hitler era um complexo enorme, 8,5 metros abaixo da chancelaria do Reich. E lá tinha 2 bunkers com 36 quartos. Mesmo no bunker, Hitler não conseguia ficar sozinho. Então ele ficava lá com a Eva Braun, com o médico dele, as secretárias, o cozinheiro e os seguranças. E foi lá que Hitler passou as últimas semanas da vida dele. Quando a guerra virou e a derrota era iminente e a saúde dele deteriorou, eu suspeito que Hitler olhou com carinho para os tempos da juventude dele na Áustria. Ao longo dos anos, Hitler passou bastante tempo reimaginando a estrutura urbana de Berlim com Albert Speer e também de Linz, onde Hitler passou alguns anos quando jovem. Hitler visualizava uma residência nova, onde ele poderia se aposentar junto com a Eva Braun. Esse era o plano que ele tinha até o final. Existem fotos tiradas por Walter Franks, um dos fotógrafos de Hitler, de 8 de janeiro de 1945. E vemos Hitler muito envelhecido e meio que fora do mundo real, olhando para a maquete. Nós temos que entender que aquilo era uma fantasia de escape. Ele tentava fugir do mundo que não podia mais controlar. Nos céus, a maior ofensiva aérea da guerra está a todo vapor. Tempestade de fogo, Dresden, Alemanha. No dia 13 de fevereiro de 1945, a Força Aérea Real Britânica destruiu a maior parte da cidade de Dresden, no leste da Alemanha. Com uma precisão terrível, massas de explosivos despencam. Algumas pessoas que tentavam sair de lá eram puxadas pelo fogo. Tem uma corrente de ar em uma tempestade de fogo como aquela. A cidade, é claro, estava em chamas, mas depois de 3 dias tivemos que entrar para tentar encontrar as pessoas e tirá-las dos escombros. Não dava tempo para cavar sepulturas individuais. Nós tínhamos que fazer grandes valas coletivas. Dresden talvez seja o caso mais proeminente, mas o fato que importa é que a ofensiva aérea dos aliados destruiu cidades alemãs sistematicamente. Cerca de 5 a 6 mil alemães morreram naqueles bombardeios. Hitler, de maneira alguma, foi capaz de ter empatia com as pessoas sendo bombardeadas e, nesse sentido, o bombardeio não causava efeito nenhum nele. E então eu fui até a chancelaria do Reich com Goebbels e até o bunker. A impressão que eu tive do Hitler foi a de que ele já estava destruído fisicamente. Era uma sombra. De alguma forma já estava para além da vida. Com os bombardeios hoje, os estaleiros de submarinos alemães de Bremen, Hamburgo e Kiel, bem como as refinarias de petróleo, foram atingidos por 2.000 aviões da 8ª Força Aérea Norte-Americana. Capturamos milhares de alemães. E com seus mortos e feridos, isso resulta em baixas diárias que são muito altas para qualquer exército suportar-se e ficar enfraquecido. Os aliados continuam a lançar toneladas de destruição nas indústrias, comunicações e nos exércitos alemães. Ontem nós contamos 20.000 prisioneiros. Os alemães mostram ser um exército cansado e confuso que sabe que foi derrotado. O Decreto Nero, Berlim, Alemanha. O Decreto Nero foi a reação de Hitler a uma situação desesperadora. Hitler emitiu o Decreto Nero, uma ordem para destruir toda a infraestrutura alemã para que não caísse nas mãos dos aliados. Hitler disse, onde quer que estejamos evacuando territórios, eles terão que ser destruídos. E os alemães fizeram isso muitas vezes. Terra arrasada. Eles destruíram a União Soviética enquanto estavam se retirando de lá.
Só que agora Hitler mandava fazer isso na Alemanha Ocidental. E isso significaria fome total e destruição para milhões de alemães. E Albert Speer se recusou a fazer isso. Eu fui levado até Hitler. Ele estava indignado, frio. E ele falou para mim: se você não fosse meu arquiteto, ia ter consequências para você, porque você declarou que a guerra foi perdida. A maior parte das informações que nós temos sobre o que acontecia no bunker vieram daqueles que sobreviveram. O que nós entendemos com relação ao Speer depois da guerra foi que ele tentou levar o crédito pela destruição não ter acontecido. O decreto Nero não foi executado. Não só por causa do Speer, mas porque o povo alemão precisava salvar a vida deles. Muitos deles não tinham abrigo, não tinham comida. Eles tentavam proteger as crianças. E mais tarde, Speer criou uma história dizendo que, no último dia, ele não obedeceu e foi meio que um adversário de Hitler. Ele era um mentiroso excepcional. Ele estava tentando salvar sua reputação, estava tentando salvar a pele. Só que Albert Speer adorava Hitler, era devoto a ele e era mais próximo a ele pessoalmente do que qualquer outra pessoa. A massa de alemães está apática e desnorteada. Não existe mais fanatismo em massa e nem disposição para morrer. A maioria dos alemães está estupidamente aguardando o fim. Nós não sabemos no que Hitler realmente acreditava naquele momento de desespero, mas sabemos que ele se agarrou à noção de que poderia acontecer uma vitória milagrosa e ele era apoiado nesse delírio pela companheira dele, a Eva Braun. Ninguém mais era tão próximo a ele quanto a Eva Braun. Ela o amava de verdade e, surpreendentemente, ela foi a Berlim e, quando ela chegou, Hitler tentou transparecer raiva. Mas não deu muito certo. Era óbvio que ele estava muito feliz por ela estar lá e por ninguém ter mandado ela de volta. Eva Braun era muito calma durante o tempo dela no bunker. Mas Hitler estava sempre no limite, dizendo que foi traído e que foi a única pessoa que tentou construir uma nova Alemanha, mas foi prejudicado pelos outros. De abril de 1945. Eu me lembro muito bem. Eu fui um dos primeiros a tratar dos crimes de guerra no exército americano. Chegou um relatório no quartel-general dizendo que existia um campo em algum lugar e que tinha pessoas saindo desse campo. Eles pareciam esqueletos, estavam em farrapos. Aí eu entrei no meu jipe e acelerei o mais rápido que pude e comecei a recolher provas. O primeiro campo foi o de Buchenwald. 150 pessoas morreram no dia em que chegamos, de desnutrição, tuberculose, tifo e outras coisas. Era um vislumbre do inferno. Minha sensação era de que aquilo não era real. Se eu não tivesse sido capaz de imaginar que aquilo era fantasia, acho que eu não teria conseguido lidar com aquilo. Eu acho que precisa de um tempo para digerir aquilo que eles estavam vendo. A questão do conhecimento não é necessariamente saber o fato, mas se consegue digeri-lo, consegue mesmo entender o significado daquilo. Tinha 2 fornalhas, cada uma com capacidade para 6 pessoas. Essa pilha representa cerca de 70 pessoas. Como compreender uma iniciativa como aquela, um esforço industrial, para matar centenas, milhares, milhões de pessoas? Eu acho que até hoje ainda nos deparamos com essa pergunta. Interrompemos nossa programação para trazer a vocês um boletim informativo especial da CBS World News. Um consórcio de imprensa acabou de anunciar que o presidente Roosevelt morreu. Roosevelt morto. Esperança e desespero. Berlim, Alemanha. 12 de abril de 1945. 87º dia no bunker.
Eu me lembro quando Roosevelt morreu. Teve um pouco de empolgação. Adolf Hitler sempre achava que alguma coisa especial aconteceria para mudar a guerra. Como se estivesse na hora de... Frederico. De um grande acontecimento, entende? Um certo milagre, sim. Um milagre, é. Hitler disse para o círculo dele que aquilo era um sinal. Ele comparou a morte de Roosevelt com a morte da Catarina II da Rússia. Porque, depois da morte dela, Frederico o Grande venceu a guerra. É uma noção clara do estado delirante de Hitler, ele ter tido um breve momento de euforia, porque isso veio em um momento em que não havia nenhum tipo de notícia boa, não era nada além de desastre e tragédia iminente. O 9º Batalhão Norte-Americano está a apenas 70 quilômetros de Berlim neste momento, deixando muito para trás o obstáculo que fracassou em servir os alemães, o rio Elba. As tropas russas estão a 28 quilômetros de seguir com a guerra até o fim amargo. Em um nível prático, com certeza Hitler entendeu que não havia saída. Que fosse o que acontecesse, ninguém ia deixar ele viver muito além da guerra, mas também tinha aquele lado histriônico, wagneriano, que nós já tínhamos visto lá no golpe daquela cervejaria, quando ele ameaçou se matar se fracassasse. E provavelmente Hitler tinha alguma coisa parecida em mente também, que se ele caísse heroicamente, a Alemanha e o movimento nazista poderiam ressurgir motivados pelo heroísmo dele. O alto comando alemão abriu o comunicado desta tarde com as seguintes palavras. No coração de Berlim, a brava guarnição reunida em torno do Führer está se defendendo em um espaço reduzido contra os bolcheviques superiores. É a primeira vez, durante a crise, e provavelmente a primeira até agora, que os nazistas citam Hitler em um dos seus próprios comunicados. Propaganda nazista, família de Goebbels. Quando Josef e Magda Goebbels e seus 6 filhos foram para o bunker, foi uma cena totalmente bizarra e macabra. A intenção deles era de se matarem com Hitler no bunker e levarem os filhos juntos. Goebbels era uma pessoa muito sóbria. Ele não acreditava em milagres. Ele falou: o que você acha que aconteceria com essas pobres crianças se elas caíssem nas mãos dos russos? Ele respondeu: as crianças estão com frascos de veneno costurados dentro das roupas. Nós vamos ficar em Berlim e morreremos em Berlim. Aniversário de Hitler, Berlim, Alemanha, 20 de abril de 1945, 95º dia no bunker. Todos apertaram a mão dele, desejaram parabéns e estava tudo muito deprimente. Não foi um aniversário feliz. Realmente não havia o que comemorar. Mas logo depois do dia do aniversário, Hitler fez sua última aparição pública. Ele saiu do bunker para saudar um pequeno contingente da juventude hitlerista. A degradação física era claramente visível. Ele já tinha sucumbido. Ele não queria ser filmado, porque no filme daria para ver que ele estava tremendo. Não dá para ver isso nas fotos, mas no filme dá. E é por isso que quase não existem filmagens. As últimas imagens de Hitler, filmadas 4 semanas antes, mostram uma cena idêntica. Isso é significativo porque mostra que, no fim, eles tentaram mobilizar até crianças. Aquele foi o último exército das crianças de Berlim. Ele ia até eles, beliscava a bochecha e mandava para a morte. Nas imagens fica claro que aquele homem estava no fim. Ele precisava de jovens de 16 anos para defender a capital. Ele estava fraco. O tremor no braço estava muito evidente. Hoje em dia, as pessoas supõem que ele tinha doença de Parkinson. Por qual motivo eles mostraram aquelas imagens? É uma imagem desesperadora e ela mostra como aquele regime era implacável. Como eles teriam deixado todos morrerem antes de se atreverem a desistir. Eu me lembro do último dia. Acho que nós dormimos no quarto ao lado do dele.
Tinha alguns colchões no chão. Ele nos queria por perto, para que nada acontecesse conosco. Você achava que tinha alguma esperança? Não, nenhuma esperança. Traição. Berlim, Alemanha. 98º dia no bunker. Na última semana da vida dele, Adolf Hitler teve uma série de problemas. Um veio de Hermann Göring. Em abril de 1945, Göring, um dos homens mais poderosos do Reich, enviou um telegrama para Hitler dizendo que ele assumiria o comando caso Hitler não fosse mais capaz de liderar. Isso deixou Hitler furioso. E Hitler ameaçou tirar Göring do gabinete e expulsar ele do partido, a não ser que ele mudasse de ideia. Depois chegou a notícia de que o leal Himmler, o chefe da SS, estava tentando algum tipo de acordo de paz separado com o Ocidente. Himmler, eu sou o último sensato que restou. Claramente, Hitler considerou aquilo um ato de traição espantoso e ele expulsou Himmler do gabinete e dos cargos. Hitler simplesmente não suportou aquele golpe. E ele falou, só existem 2 seres nesse mundo que permaneceram leais a mim. A Eva Braun e a Blonde, minha cachorra. Com o Exército Vermelho fechando o cerco na chancelaria, não havia dúvidas na cabeça de Hitler de que ele iria tirar a própria vida. Ele não queria ser capturado pelos soviéticos e ser exposto em desfiles. E ele soube do destino de Benito Mussolini. Sob o regime fascista, os traidores da Itália agora estão pendurados pelos tornozelos, de cabeça para baixo em uma caricatura grotesca da vida, e o Duce dá sua última saudação. E, é claro, aqui mostrou claramente para Hitler o que iria acontecer com ele se ele caísse em mãos russas. Hitler não viu outra saída além de se matar. Eva Braun pediu o método menos doloroso e o Hitler falou, então seria o cianeto. Você não sente nada. Hitler estava em um estado de histeria e em todos os cantos ele imaginava traidores. De repente, ele lembrou que o veneno tinha vindo de um dos homens de Himmler. E Himmler tinha tentado traí-lo. Para garantir que o veneno funcionaria, Hitler primeiro deu o produto para Blonde, a amada cachorra dele. Testamento. Berlim, Alemanha. 104º dia no bunker. Estava claro que o fim tinha chegado e ele queria deixar um legado. Queria deixar um testamento. Eu devo confessar que estava muito emocionada porque eu seria a primeira e a única a saber por que a guerra tinha chegado ao fim. Eu pensei, agora chegou o momento da verdade. E meu coração acelerou quando eu escrevi o que o Hitler falou. Mas ele não disse nada novo. Ele repetiu as acusações contra o inimigo e contra o sistema capitalista judeu. Aquele testamento mostra algo que é fundamental para Hitler e que é fundamental para a visão de mundo dele, porque depois de toda a destruição que ele criou, acreditava que o trabalho ainda não estava terminado, e o trabalho era destruir a raça judaica. Ele mudou o curso da história e ainda assim não mudou nada. Ele era dogmático até os ossos nesse sentido. Último dia de Hitler, 30 de abril de 1945, 105º dia no bunker. E o que você se lembra da noite em que Hitler se casou com Eva Braun? Todos nós ficamos um pouco espantados, mas não pensamos nisso. Nós sabíamos que já tinha acabado, que não havia esperança. Nós sabíamos que eles iam se matar. Saída 3. A cerimônia de casamento foi surreal. Eles fingiram que estava tudo normal. E depois da cerimônia, eles beberam champanhe. E, segundo as palavras de Theodor Jung, a Eva Braun estava orgulhosa de finalmente ser a esposa de Hitler, porque ela falava para as pessoas, agora
Vocês podem me chamar de Frau Hitler. Ela e Hitler fecharam a porta e se retiraram. Teve um estrondo. Teve um tiro. E o menino do Goebbels falou: "Ah, esse foi na mosca." E eu pensei, tem razão, foi na mosca mesmo. Hitler atirou em si mesmo e Eva Braun tomou o veneno. Ficou claro depois que Hitler também tinha tomado o veneno primeiro e depois atirou. Hitler deixou instruções verbais e escritas muito explícitas para que os restos mortais dele e da Eva Braun fossem cremados até não sobrar nada. Os corpos deles foram embrulhados em cobertores e foram levados para fora. O pátio estava sendo bombardeado enquanto isso tudo acontecia. E então os corpos foram colocados em covas rasas, encharcados com gasolina e, por fim, queimados. Este é o London Calling. O rádio alemão acabou de anunciar que Hitler está morto. Hitler está morto. Nós sabíamos que Hitler tinha um esconderijo em Berchtesgaden, no topo da montanha. Aí eu subi no meu jipe e fui até lá em cima. Estava tudo uma bagunça. Eu sabia que iríamos ter julgamentos de crimes de guerra. Meu objetivo era encontrar provas, porque são necessárias duas coisas. Precisa ter criminoso e as provas. Não tinha prova nenhuma que eu poderia usar no esconderijo de Berchtesgaden. Então, eu fui para Berlim. A National Broadcasting Company adia toda a sua programação para trazer a vocês um boletim especial. A Alemanha se rendeu incondicionalmente aos aliados sem exigências. Rendição. Berlim, 8 de maio de 1945. Hitler e seus apoiadores levaram a Alemanha para a guerra mais destrutiva da história humana. Eles foram responsáveis pela morte de dezenas de milhões de pessoas e pela tentativa de genocídio do povo judeu na Europa. Todo o continente era um amontoado de escombros. E estava claro que os alemães seriam obrigados a assumir a responsabilidade deles pela catástrofe. Eu pensei, esse é um caso que não vamos conseguir fazer justiça. Hitler estava morto, mas ele não estava sozinho. Tinha os seguidores dele e todo o movimento nazista. Um dia, um dos meus pesquisadores falou: olha o que eu achei. Relatórios de situação da Frente Oriental. A missão deles era eliminar todos os homens, mulheres e crianças judias. Eu peguei uma calculadora e comecei a somar. Somei 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão. Até 1945, os nazistas e seus colaboradores mataram 6 milhões de judeus europeus. Prisão de Nuremberg, Alemanha. Eu tinha réus, e cada um deles, além de qualquer sombra de dúvida, era cúmplice e autor de assassinato em massa. Eu falei, para equilibrar a balança da justiça, eu teria que cortá-los em milhões de pedaços e jogar para os cachorros. Mas vingança não é o nosso papel. Porque a guerra é terrível e a vingança é pior ainda. O julgamento de Nuremberg. Nuremberg, Alemanha, 20 de novembro de 1945. Aqui, sob os olhos vigilantes da Polícia Militar, os 20 membros sobreviventes mais importantes da turma de Hitler vão a julgamento. Altos representantes da França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Rússia formam o tribunal. Eles irão julgar os líderes de uma conspiração que trouxe a guerra para o mundo inteiro. Claro que Hitler era o principal convidado ausente da festa, por assim dizer. Os outros nazistas antigos também cometeram suicídio. Goebbels, Himmler e mais alguns, mas era de Hitler que todo mundo falava. Os 4 réus de Nuremberg eram acusados de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, guerra digressiva e conspiração. As pessoas geralmente perguntam, e como fica o genocídio? O genocídio foi listado como um tipo de crime de guerra, não como um crime por si mesmo e não como um tipo de crime contra a humanidade. O julgamento de Nuremberg é importante porque nunca havia acontecido nada parecido na história mundial.
Os atos que buscamos condenar e punir foram tão calculados, tão malignos e tão devastadores que a civilização não pode tolerar que sejam ignorados, porque ela não sobreviverá se isso se repetir. O primeiro julgamento teve 24 réus. Rudolf Hess era um réu famoso, vários generais veteranos, Keitel e Jold, almirante Reider e almirante Dönitz, Rosenberg, Albert Speer, Balder von Schirach e outros que tinham sido líderes do regime nazista. Um cometeu suicídio na véspera do julgamento, um foi declarado inapto. Eram 22 réus, mas o principal era Hermann Göring. Hermann Wilhelm Göring. Antes de responder à pergunta do tribunal, se sou culpado ou não, eu informo ao tribunal que os réus não têm o direito de fazer declarações. O senhor deve alegar culpa ou inocência. Com relação às acusações, alego inocência. Göring falou. Digam o que quiserem sobre Hitler, mas não acusem a ele e nem a mim de moralidade. Sim, Hitler. E, de novo, por implicação, ele estava além do bem e do mal. Isso. E essa era a justificativa para Hitler ter feito o que fez. Não nos incomode com essa moralidade e valores democráticos e quase religiosos. Isso é uma grande bobagem. Isso é para o homem comum nas ruas. Mas nós estamos além do bem e do mal. Nós somos os criadores da história. Se estou entendendo bem, réu Göring, o senhor disse que todas as decisões básicas relacionadas às questões estrangeiras, políticas e militares eram tomadas somente por Hitler? Certamente, afinal ele era o Führer. Todos os réus de Nuremberg queriam se apegar ao fato de que, para todos os efeitos, eles estavam seguindo ordens. Quando eles falavam dos poderes cativantes e carismáticos de Hitler, sempre era vantajoso para eles dizerem isso. Até o Albert Speer, que era o único réu que demonstrava o que pode ser compreendido como remorso. Essa guerra trouxe uma catástrofe inconcebível para o povo alemão e, de fato, deu início a uma catástrofe mundial. Eu, como membro da liderança do Reich, compartilho a responsabilidade total começando em 1942. Mas, no fim, Speer não fala da própria culpa. Ele fala de Hitler e de como ele serviu Hitler, mas nada sobre sua própria criminalidade. Nesta tarde, por ordem do tribunal, nenhuma câmera pôde estar presente quando os culpados receberam suas sentenças. Hermann Wilhelm Göring. O Tribunal Militar Internacional sentencia o senhor à morte por enforcamento. Rudolf Hess, prisão perpétua. Albert Speer, 20 anos de prisão. Joachim von Ribbentrop, morte por enforcamento. 18 pessoas foram condenadas, 12 foram condenadas à morte. 3 foram declarados inocentes. Hermann Göring, como dizem, trapaceou o carrasco, se suicidando pouco antes da hora de ser executado. Em breve, os culpados receberão sua recompensa justa. Mas atrás deles, eles deixam um legado de pesar e sofrimento que nem 1000 anos jamais apagarão. Neste julgamento histórico que agora se encerra, o mundo foi o juiz. John Toland, talvez ninguém na face da Terra saiba mais de Hitler do que você neste momento. Eu acho que entrevistei mais pessoas que eram próximas a Hitler e todas elas se revelaram, porque eu não me apresentei como um adversário. Eu só perguntei o que aconteceu. Qual era o estado mental de Hitler nesse momento? Você acha que o povo alemão foi forçado ou seguiu voluntariamente? Acha que Göring está dizendo a verdade ou... Com certeza meu pai entendia que a história é uma criatura viva e que nós a percebemos através das lentes atuais que estão disponíveis. As fitas tinham muito valor e precisavam ser preservadas. E isso seria importante para que as futuras gerações tivessem a possibilidade de voltar ao passado para ouvir as vozes e tirar disso o que fosse possível. Acertando as contas com Hitler. A história do Hitler e dos alemães não é uma história fundamentalmente sobre essa única pessoa ou esse único país. É uma história sobre seres humanos e do que eles são capazes. É uma conversa que debate não só sobre o passado,
Mas também é uma conversa que debate sobre o nosso presente e o nosso futuro. É uma coisa não só para ser compreendida, mas para lidarmos com ela. Alemães gostam de palavras longas e compostas, e uma delas é Verganheitsaufarbeitung. É o confronto contínuo com as maneiras que os crimes do nosso passado afetam as nossas sociedades hoje. A cortina de ferro fecha na Alemanha e a cidade de Berlim, outrora sua capital, agora se encontra entranhada dentro da zona soviética. A desnazificação da Alemanha Oriental foi um movimento de cima para baixo. O governo promoveu isso. Eles reconheceram a culpa. Mas quando a Guerra Fria começou na Alemanha Ocidental, lutar contra o comunismo, injetar muito dinheiro na economia e focar nos bens de consumo eram considerados muito mais importantes do que lutar contra o nazismo. Com certeza não houve um acerto de contas nacional com o período nazista na Alemanha Ocidental. Finalmente, em 1970, o primeiro chanceler social-democrata da Alemanha, Willy Brandt, foi à Polônia, ao memorial do gueto de Varsóvia. E ele ficou tão comovido que achou que colocar uma coroa de flores não era o suficiente. Ele caiu de joelhos, em um gesto de expiação. Aquela imagem foi icônica para a visão de muitas pessoas da Alemanha pós-guerra. Mas houve uma enorme reação negativa a esse gesto dentro da Alemanha, embora tenha conquistado a admiração do resto do mundo e o Prêmio Nobel da Paz. Pare. Chanceler Angela Merkel. Auschwitz-Birkenau, 2019. Se nós quisermos conceber um mundo onde esses crimes contra a humanidade não aconteçam mais, nós temos que falar de Hitler e o Holocausto. Eu fico pasma com alguns dos ecos que eu vejo no mundo atualmente. O que eu me pergunto é, por que não aprendemos mais? Como eu posso entender isso? As pessoas ainda conseguem cantar. Não dá para acreditar. Esse tipo de culto foi criado por e em volta de Hitler. É um veneno e ele não foi embora. A história de Hitler ainda é importante hoje, não porque o Holocausto vai acontecer de novo da mesma forma. Não porque alguém seja um Hitler, mas porque, se essas coisas forem possíveis, quer dizer que coisas parecidas são possíveis. Não concordo com a visão de que havia alguma coisa na personalidade de Hitler que o tornava particularmente adequado a desempenhar aquele papel, mas o contrário. Os caminhos pelos quais aqueles momentos se desenrolaram criaram uma oportunidade para alguém como Hitler encontrar uma plateia receptiva. Pessoas com ponto de vista radical falam como os nazistas falavam. Elas falam de certos grupos de pessoas como se não fossem humanos, que precisam ser expurgados. Estrangeiros, imigrantes, pessoas de cor de pele diferente ou de raça diferente. Se deixarmos essas conversas se arrastarem pelas margens, em algum momento elas vão para o centro. Não dá para você sentir comigo que eu sofri. Eu era criança e é preciso, enfim, contar isso de novo e de novo. Por isso, eu tô contando. Acho que isso não teria acontecido nos Estados Unidos. Mas vai saber. Temos todos que ficar alertas.